აი ტვინი მოიწნა. ნახუარო. Yo. ავე. მოგესალმებით სულ ყველას ხალხო. აკ, სად არის ხა ეს? არის ნავისით, ხო? ეს არ არის ნავის. რაღაცა ყლეობა არის. როგორ ბრძანდებით ხალხო, როგორ ხართ? მოიცამე ხა ხაჭაპური უნდა ჭამოთან კოკაკოლას მოვიდა. ხოთანაც ნაცნობი თან შორსებოდა სამე. ვიცი რომ წააგო პირველი, მეორე ენშენცია და უეჭველი მოიგებენ. ანდრე ხან სავსე იყო სამელნე თან უცხო იყო თანაც ნაცნობი თან ახლო იყო თან მეორე ბიჭო პროსტა დაბალი კოეფიციენტი აქვს რა მაგრამ პოხური აბა თუ გამოვიცნობ რომელია ხაჭაპური და რომელია ლობიანი იცით რომელ ლობიანს ჭამ აი ვინმე თუ იცით თეუსთან რო ლობიანია იცით ეს ლობიანია შენ ხაჭაპური ჭამოთ ხო თუ ლობიანი ჭამ არ მაგრამ ლობიანი მირჩევნია ხაჭაპურს რა თხელია და ბელ ხალხთან მიყოლა ხო დაბალია რაც კაი ფერმულწია ხალხო ნიაზი მაგრამ ევასება და აი როგორ გითხრა აი ძალიან ლეგენდა არის რა მართლა აი ლეგენდაც რაღაცნაირი ნათქვა მე ხა ნიაზიზე რა აი მუსიკის ქართული სიმღერების და რა ზოგადად აი კულტურის რავი ვინ არის უკეთესი ძმა უკეთესი არც უნდა შეადარო ვაფშე ნიაზი არის და всё გუკა ბრაზილია მოროკოს ორივე გაიტანს მიწერია კიდე მოროკო ძალიან მაგარია თქვენ თუ გონიათ რომ ბრაზილია მარტივად მოუგენ მაგრამ მე მგონია რომ ორივე გაიტანს რა ეგ დავდე რა ოუთია კი ბარო რა ბარო ძმა ბრავო გაგიო და ბარო მეთქი კონდებოდა რეკლამე ხან შორდებოდა ხამესდე
that's an excellent point you're both making right here, and I wish we had more time to discuss it, because then I look towards myself and I think, okay, who's the player that normally does the job for Navi? That's McCarthy. Bravo. Super aggressive. He wants to be involved early on into the rounds. So we look at a scenario where you as a coach, knowing McCarthy the way he plays, would you tell him to hone it in a little bit and play a slower version of his style, or do you let him go anyway? And basically contest his I think he needs to play the way that he normally plays, and they need to rely on him being as consistent as he's been through the rest of the year. If they want to win the major, McCarthy needs to show up, and I don't think you pivot now thinking he's struggling quite a few of the games. I think what's going to happen here is the Mongols might go really hard and try and fight them, get in their face. It's interesting to see right now individually and Navi ready. That's a perfect way to set up Ancient, which could potentially between Navi and the Mongols could be the deciding სამსახურს ვეძებ ვინმე ვისაც ყავთ ბიზნესმენი მამა ან თქვენ თვითონ ხართ ბიზნესმენი რაღაცაში მოგეხმარებით ხა დამასაქმეთ რა რამდენი საუკუნე კიდე მონღოლები საიდან მოდიან ძმაო რო ძლიერები არიან მე გადავები Просто ერთი 20 საქართველოს ხელა ტერიტორია აქვს და 4 მილიონი არიან. მე მგონი, ხო? ბაბუს ეკნება ვაკანსია. არ მინდა ძმაო ეგ შემათრევს იმაში რა საწყობში და. აუ ხო, ბიჭო, მართლა, ანუ საქართველოში თუ ბრძანდებით რა ქვია გრიგალ გამახსენეთ თვითონ შვილს ეს წამთ უკაცრავად ერთ წამთ რაღაც წამთ ეხლავე მოგმართავთ კი წაგებული ხმერია ალექსი არა ეს ყაჭაპური ძალიან თესლობაა მაგის გამო არა ისე თესლი ყაჭაპურია просто იქით ვიყავი რა და გავიარებთ ხაჭაპურს დავით Major I watched this 2021 Stockholm I didn't know CS that much back then Alex I started playing like consistently Alex ბავშვს ქვია თუ მამას kind of my height though მამას ქვია თუ ეს წამთუკას რა my family მამას ქვია თუ I want to make my dad proud შულს ქვია თუ მამას და მამის სახელიც გამახსენეთ ალექს რა ვიცი აი საქართველოში ხართ როგორც ვიცი რა ხოლმე ხარ ფათაშორს მოვდივარ თქვენ საგულშემატკივრად ძალიან მაგარი მოჭყუბარი ხართ მე ვადევნებ თქვენს შემოქმედებას თვალყურს ესე რასაც მოქმედებთ ზოგადად რინგზე და ძალიან მომწონს რა მართლა ძალიან გულშემატკივრობთ და რა ვიცი ესეც ეს თვითფრენავი რომ დაიძრება და აფრინდება და ეს რასაც შოულობ თქვენ და რასაც აფრენთ იქა რაც ქვია მაგას მე ძალიან დიდი გულშემატკივარი ვარ გრანძი აღარ ვარ რა ვიცი აი შემიძლია რომ რაღაცა აუდი კი მყავს გავარდები გამოვარდები რაღაცეც დაგჭირდება ფურცლის მიტანა მოტანა არის არ არის პრობლემა რასაც გინდა დამავალებთ ის ნებისმიერ მონაკვეთთან კი მიშო Number 1 ადავით ლობიანზე რა ხდება ეს რა შემიყლია 2 წუთი ამას უნდა უყურო მაჩი ხო არა აქვს ბიჭო 2 წუთიანი რეკლამა ამოვიგდო If you follow my channel you will know that But would you say those are still important parts of winning matches to have some of those ready? Because I know there's some parts where you have to be like, okay, we have to be fundamentally good so that we can be consistent. But then also to stand out. You really need the fundamentals. Like it's not going to take you far. Alex, შემიძლია გავუწყო ეს ელუარი თუ ვიღაცა გამოყლევებული როა ჩატში. რაღაცა ეგეთი გავაკეთოთო, რაც იმათმა გააკეთო, მე მგონი თქვენ ბიზნესზე ამბობს და შემიძლია გავარტყა, მოუტყნავ კეტი. წავართვა მოდერი? დამიწერე შენ
Like these are the rounds that the elite teams are winning to, you know, crush the hopes of the other team, and I think those are super important as well. So you need to be fundamentally good to, you know, have everything to work with. ამის დედა მოტყვა სასა გავიჭერით მა. ეხლა რომ დაგიდონოთ მიდი ჩემ საიტზე შევარდიო. ყლეზე არ გავიკიდებ ვაფშე არ წამეშლება არ წამეშლება. We've got Na'Vi and we've got Mongols, and now we've got Ancient as the Mongols take map 1 in Nuke, and Na'Vi have to try and bounce back. At least they're heading to a map they're comfortable. Ობერ შენ მაუცებს მაო. Mongols are slouching. საოცარი IQ-ი მაუცებ რა. ნავის ერთიანი მეთქი და მონღოლებზე მიდევს მა. ნავი ერთიანი მონღოლების მოგება. That's a very rough first map for Na'Vi, so they've got to bounce back. You're right. At least they come to a map they're going to be comfortable on, but at this point, you cannot have comfort in this game because Na'Vi's not playing well. And Techno's got the second chance. He's got to. And yeah, not comfortable immediately with the pistol. You have to go to plan B. There's a lot of utility available, at least for the last 3 players, but no trade coming in. It's tough to see how Na'Vi are going to do this. And Seiko highlighted on the desk before the series began how much success Na'Vi was having in pistols and how beneficial that was for them, and all of a sudden now, not so much. You know, that smoke going down towards Red Room. But you can see the transition of the Mongols players. You get 2 players into the donut, and they're starting to push out. Mzinho's actually going on a stroll, which means he gets a chance to take wonderful down as he was changing up his position. And it's domination. Na'Vi do not get in a single kill. They do not think about a bomb plant. That is the first round for the Mongols. გამო რამხელა ჭურში დგინა ჩაჯექი ძმაო. უბრალოდ მე მეგობროთ ეს ბავშვი, მეტი არაფერი არ მინდა. 17 წლის არის თუ რა, უბრალოდ ვიმეგობროთ, მე მეტი არაფერს არ ვთხოვ, ანუ. მაგ ჭურს სადაც ძიხარ თუ გამოგიტენი $100-იანებით ამოყვალ ზევით აი ესე ამოყოფ თავს და დოლარებში იქნები სულ თუ გინდა 2 ტონიანში იყავი ბაროს ბარ can do anything once the guns come out, but they're going to pretty much immediately have to start winning, and Makaze is going to have to start getting that elbow impact we talked about. That's one of the strengths for Na'Vi, is one of the best teams in the world at getting those players out middle. You've got Makaze and Immo, which is such a scary duo, but I don't know, man. Like nothing's being activated right now. Yeah, I mean, you're not wrong, but eye test wise of how the first map played, you know, of how Mongols like to play, like they're the ones who have been most motivated to just get into a straight up brawly fight, you know? Like they want a challenge. They'd be happy, I think, for those mid fights. Let's see how this plays out. We're going to get a buy round coming Guka, in for bidzina Na'Vi. tsegre Now ar everyone's daspawn going da. to be picking up the AKs, the Galils, a little bit of utility across the board for Na'Vi, but we got to see if they can have something in the early stages here on Ancient. მეგონა უცებ რა უკვე მეგობრობდი და იმდენი ფული მქონდა რომ ყლეზე მეკიდა იზვინი ბოდიშვი ანუ სხვაზე ვიზახი აბსოლუტურად They still build up and secure the economies. MP9 in the hands of Techno. Mzinho tossing out the instant elbow smoke. Makaze throwing a molly down to try and prevent any Mongols players from pushing up and fighting the elbow. Grenade's going to come in at a good time. Catches a little bit of Makaze, but Techno has moved down B lane. Look at this. Look at the speed he's bringing to this. Switches out to the AK as well. He's ready for the challenges. Na'Vi having a look towards heaven. Techno's got a headshot. Oh my God, Techno! That's why they call him the 4K, but he's looking for one better. Makaze in the cutout in middle. But მე რომ დებ ყველა გუნდი რატო ყლებდება Mongols out with a hot start. Techno with 8 kills total. This is looking unbelievably strong for the Mongols. Yeah, it's hard to, you don't have to get hyped up at a 3-0, but the way that pans out, there's a lot of disrespect in that kind of a play out of Techno. Just bum rushing down the B ramp, finding the kill at range, and a beautiful flash from Mzinho. We mentioned not the most tactical team, but a great piece of teamwork right there between Techno and Mzinho to get him a quad kill. Techno boom 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 მოდი და გაიყარეო ეო Techno boom 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 More pressure to this Labor team. Makaze. ნავი მეს რაუნდი თუ მოიგო გამოვყლებდებიო ეო Putting him in the grave. He's now looking for more. Techno boom 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 ელო რა ყლებთავით ხუმრობს ხანდახან შეყლეო ელო Arno boom boom boom. Isn't enough. Blitz getting tracked here by Imma. He's going to reveal his position. Have a better weapon on the ground here, Imma.
But there's still plenty of time for 9-10 and Cobra Zero to position themselves to deal with it. 9-10's just pushing forward as if he's going to go look for a fight. He's in a 2-on-1 and he just doesn't care about his teammate. He's like, I'm going to go see if I can find this. At least he's got the information. He's pushed all the way deep, so he's telling Cobra he's not coming to the double doors. So რაღაც კამანდა ხო არის საჭმელს რო ესე ჭამს, აი ესე რო შეუძეთ და ბავშვობიდან მახსოვს მეზობელი მყავდა კარაქიან პურსან რაღაცას რო ჩაკბიჩავდა, აი რაღაც ფოტოქროფ და საჭმელი ჯერ დაღეჭილი რო არ აქვს რო შეუძეთ და სასმელი მიაყოლონ ბიჭო და პირში ერთად რო და რო ეკითხებოდი ბიჭო მაგას როგორ აკეთებ ანუ ყლეობა არ არის ყლე გემო არა რა აზრია კულტში ხო ერთად მოხდება ანუ რა მერე აი ამას ბანი დავადოთ რა მერე ძმა ანუ საჭმელს ლუკმას იდებ და ეგრევე აყოლებს ბარემ რავი ჭიქაში ჩაყარე ძმა მიქსერში კოკა-კოლა დაასხი ზევიდან ატხვიფე და წამე კოვზით რა მერე ყლეობაა ძმა ყლე გემოაქვს ჩემთვის აი კონსტანტენცია როგორ თქვი costly. Mongols has got to spend a lot of cash to rebuy into the round. But they're all good. An early timeout from Blade. Now on Nuke, we saw him take one of these when Na'Vi needed a round, and he called them an upper rush that got them around in a much-needed moment. Can he do it here on Ancient to get them started? Has there been enough happening across the map for Blade to be able to work this one? Cobra with his double kill, but 9-10 comes in to save the day. It's Cobra who's got a clutch at the end of it all. And we go into round 5. AK-47's a full buy for Na'Vi as they try again. Ima charging out middle. Blitz Swings out, they're blind, they're completely blind. Techno's taking the kill, another one from Mzinho. And Mongols have won the early fights in mid. Techno's gonna get back behind that smoke as well. Not gonna be punished. Great headshot from Bit. That opens up the B site. It's gonna put pressure on Cobra. Zero stopping Alexi B, so no one can join up with Bit. No one can help him. He's on his own. The task is his to carry. Ninja მოკლავს, ყურე თუ ავიდა ზევით. He'll move into the open. Good headshot. Nearly the follow-up on Mzinho. But wonderful, he's got the bomb, and he's got a chance. He moves into the A site. Yeah, they know everything that's happening, though. Running over, Mzinho's going to be close by. Cobra's going to start coming in towards Donut right now. Mzinho on the edge. Molotov's going to go past him, spotted, and taken down. Oh, wonderful. He knows where his next player is. He knows where the next challenge is coming from. But Cobra throws the util down. He's got another Molotov to play with. He's running forward. Wonderful just holds the line, but can't do much against Cobra. Просто идеки, ძმა, რა ყლეტრეიფებს აკეთებ? რა ყლეობებს შეგოდა, ბიჭო? There is not an ounce of doubt in any of these Mongols players. They are swinging into every fight with no fear, no concern. And we heard Blade having that conversation of, guys, don't be afraid to lose. Well, Mongols is showing them how to do it. Because they don't care if they lose the fights. They're just going to take them when they present themselves. Yeah, Mongols are doing exactly what Blade is pleading Na'Vi to do right now. This is insane. You talked about burying them. I mean, they're piling on the pressure at this point. 5-0 up. Na'Vi already in it's disaster mode in the series. The panic button had to be hit last map, but it's still blaring right now. This is unbelievable. Na'Vi had to use so much utility, so many flashbangs in middle just to gain this control. Mongols had way too much of an advantage on this CT side when Techno was getting aggressive, pushing towards the jump up, pushing B ramp, and Mongols was controlling mid. That's the whole map. So finally, control with all 5 players alive. They've just had to spend a hell of a lot of utility to get it. Which leaves it light for the finishing move. 9-10. Waits, looking towards Donut. Makaze about to walk into the scope. He hits it. Like shot coming up. Side of the bricks, but then 9-10 stays committed in the open. Gives an easy kill to Wonderful.
Himzinho trying to block Sai, him with sai, smoke. He's sai, burning Messi. 4 HP. Nice. Finished off by Ima. Much Rotacja better here for შეგიძლიათ. Navi. Yeah, this is where Ah, that kind of moment. individual, like, take those fights as they come philosophy starts to kind of bite you in the ass and backstab you a little bit. They're getting the other end of the stick right now. Techno, Stanam. or, I mean, excuse me, 9-10 Bombi making არ that დაიდო, jump to ის the ორი right იმენ edge არ of the გამოვიდა shot. იქნა. Mouzinho getting stuck out into the open trying to force the issue. And Mongols have to back off. First round finally for Navi. And it comes off the back მოუგებენ, თან City-დან მერე უეჭველი მოუგებენ, მოიცადე? where Mongols didn't really contend for mid a whole lot. Not too much presence, not too much counter nades. I think they're going to go right back to that kind of idea. Don't want to let ერთი და Navi's tactical 87. team have control of the middle of the map. It's going to be very hard to come out on top. აი 50 მეტი არა. 5-1. And this second map of the series, Navi trying to equalize to bring us to that third decider. That would be Mirage. We're a long way away still. But evidence that Navi's going to fight back. And a timeout from the Mongols. კლეები at არის რო first. წააგო. შეიძლება უსისტორე გახსოვს ბოძზე კი. Mara on the mic having a chat, and the Mongols throughout different stretches of this year had to play at a couple different events traveling around the world without Mara behind them, without the coach. Timeouts were few and far between. As they Ei, just tried to Zeus-თან look 100 at us to მეტრში რო find 100 players. მეტრი არ იქნება. ხო, მომენტ შეიძლება Struggled through 100 that მეტრი. stretch, labored, it didn't look good, lost a lot of გაავადყოფოს confidence in the არ ვარ Mongols, but now that he's შესაძლოა. back, the impact he can have is incredible. He's got them playing very, very და რომელ well. ტოტალ არც ერთს მა. ნუ არ ვარ ეკლა. Obviously, wanted to make sure that you tighten things up before Navi can get a chance to get into this first half. ქოუჩად რო გაიჭირ. ბიჭო, მე გავხაჩავდით. And set Navi off to a good round 7. You've got the all თან ხო ხედავ. სპირიტები ამტკიცებენ ძმა რომ ეს ქოუჩები ვაფშე ტყუილა არიან. We're back to that mid control from the CG ვაფშე side. ტყუილა არსებობენ ძმა. Blitz going to miss the jump. Drops into the flames. მეორეც. Sprays away. Blitz has got the second. The mid fights go the way of the Mongols. As if that's how you get an opening kill, though, from Mouzinho. Completely blinded, caught in a spray, and just transfers blind into a kill. And now look at this. Cobra Zera's pushing a main. Oh, Bit has the read, though. Bit's looking სადაც for it. ალექსი Before you მეტყვის wanna იმ go, you reverse the envelope now, or do you wanna give it a იმაზე little bit of a beat? გავარეკავ. Oh, timing. Oh, he looks the right way. Oh, they just can't lose a ხო, fight. სათამაშო რო დადეს Cobra თამზე. Zera 6-0 start individually. And that looked like Bit was going to catch a good timing, but Cobra Zera even comes back to it. And this is your round. You had a timeout. You had time to talk about this. And this is what's happened to you. Yeah, well, the only saving grace for Navi at the moment is the last round victory was so clean with 5 players alive that you have enough money built up to sustain this loss. Plenty of cash to buy back up again, but I mean, Alexi and Wonderful with over a minute on the clock were already thinking about saving. Especially because they just got spotted from elbow. Like Cobra just jiggled out, spots out Alexi, doesn't take the challenge, just gives his teammates the information. Okay, they're outside B right ბიჭო, now. აი ჩემი აზრით ეხლა ისეთი მეტა არის ზოგადად თამაშის რა. We'll try and actually come for this round and fight for it. აბსოლუტურად აღარ გჭირდება ხმები რა. აი ადრე კიდე And 9-10's got the fallback. So რაღაცით კავდებოდა, რაღაცა ტაქტიკებს იმაშოებოდა იქ ის რა საკეთებს. ეხლა out from the cubby, there's the one kill, and now Wonderful. ძალიან მარტივად გასაგები რაღაცა ხდება რა, ანუ By 9-10, so no relief. პროსტა გარბის ეს ყლებავშამ შემოიღო ესეთი The ball with just a single round, they call a timeout, and they're back to winning ways. მეტა A great game. And one of the things we always რომ talk პირველ about is 20 the წამში following ხდება also the მთავარი Asian რაღაცა guys მაფსე that are რა. kind of step into the აი scene has been ვიღაცა keep ვიღაცის players. entry When they kill-ი, had to make ვიღაცის roster changes, ours just keeping it able to go back into Mongolia, უტილიტების find a player გადაყრა, who რაღაც can train him up to execute-ი be და ვსო მთავრდება solid მაგით რა. performer მერე on a უკვე professional level. მაგის მიმდინარეობის მიხედვით უნდა გააკეთო რა, როგორ მოხდება, ვინ გააკეთებს kills, სად ვინ მოიხსნება და ასე შემდეგ. The culture being adopted at Counter-Strike is insane. How many young players there are. And we've got Makaze who's going to die. Mouzinho dropping this early pressure. Oh, Again, the Gandonka. mid-fight that we were talking about. or Donka I was არა, talking about as a Gandonka. strength for Navi is working out in favor of Mongols every time. ნახოთ მეგობრებო, ალექსი როდის გააკეთებს პირველ kills. დაველოდოთ, აბა. With guys like Makaze and guys like Ima experience at taking that from the T side of Ancient, they normally don't have this kind of a problem. But what are you supposed to do? We saw Mouzinho get the blind kill in the last Gushin. round. Now Makaze goes Gushin down მონღოლები with ვის smoke, taking no ეთამაშებოდნენ? noise. Everything that can go wrong will go wrong for Navi. They're down yet another player. ბერვას მე მგონი, ხო? იქაც იქ იმან გაიგიჟა თავი 900-მა. აქ ტექნოს აქვს 11-3-ზე. Just doesn't seem possible. No confidence in them right now. ამ ალექსას მოუგებდა ის. I'm sure Navi's confidence has just plummeted. I mean, considering the fact that we were talking about them
I think Navi's confidence plummeted on day one after the Spirit game. I think that was Salami a sign, Aleko. like the win in Atlanta had to make them feel like, okay, we figured it out. We've got the individuals now. Everyone's feeling good. Yeah, we got the vitality. Bicho, ხომარა სეია. And then you show up to the major completely ადრე ძმაო, ამდენი ინფორმაცია არ იყო და ეხლა ყველა ანუ რასაც მწვრელი აკეთებს, რეალურად IGL-მათ შეუძლია რომ გააკეთოს. არ არის საჭირო რა, პროსტა არის რომ აი მწვრელია რა, ოფიციალურ დონეზე ხა უნდა ყავდეს პონჩი შემორჩა რა. თორე must have არ არის რა. ხომ მიხვდიან რასაც გეუბნებიან რომ გიხსნი ინგლისური ხო იცი შენ? 10 seconds on the clock, you can't do anything. You're just falling away. And yeah, some nice shots, but doesn't lead to anything. It's the 7th for the Mongols. Yeah, they're going to move. There's a swing from Cobra. He wants to challenge a little bit more. Not going to press the issue. Not going to step into the double doors. Round 9. It's a 6-round lead for the Mongols, and they still don't even look like they've broken. Before beautiful, you have so good personality. On the first map of this series. As they ran over ამარა ვერ მოიშორა ეს პრიშიკების მაერთი 10 წელია პრიშიკები. We have Techno who's just running through B lane, catching Navi as they try and come up middle. You've had the A main push coming in from Cobra once the mid fight falls in favor of the Mongols. It's just this constant, unrelenting pressure. Bicho, CS2-ის და განდონკას დამსახურება არის ჩემი აზრით რა. ორივემ კარგად იმუშავა. მაგაზე რო ტიპი გამო გუშინ მირაჟი ვითამაშეთ ფეისიზე. არჩე, რანაირი კამანდა იყო, იცი, აი მე კარგი მოდ 12-13 ავეგეები. ვიღაცა ისინი, რა ქვია, კვიპროსელები. კვიპროსის დროშით იყვნენ, ხუთივე. სტაკი ვიყავით ჩვენც. გარჩი ძმა, ანუ კი რაღაცა 13 კილი კი გავაკეთე, მაგრამ კარჩი აი პროსტა მორბოდნენ ძმა, აი რაღაცას აირჩევდნენ. პროსტა აი ერთ სმოუქს დააგდებდნენ სადღაც და ფლეშები და უკან იდგა ვიღაცა დედას უტყნავს ფლეშები და ესენი მორბიან ძმა. სანამ ალღუ აუღეთ 1-4-5 რაუნდი გამოუყლევდი იმენა. This is the defense that Navi got their first win against when they had the space in mid to work with. At the moment, Blitz hiding in red room along the wall is the biggest danger point. Techno. შენერს დაკება კიდე Any secret about his pushed up position here in Jaguar? So this was the call during the timeout. Is a very similar tactic to what they've been running, just changing the timing of it. ხო აი მიდი მოვდივართ თამაშობდნენ იმენა რა. მე ვარ და ჩემი ნაბადი. ესე აწერია ტაქტიკას. Wonderful's waiting for some Mongols aggression. It's going to pay off. That patience finally giving Navi an advantage to work with. Bonduri salami to try and convert in their favor. Under a minute left on the clock. We're at the 50-second mark. And they're in the bottom 3 teams in terms of 5v4 win percentage as well. They've been absolutely atrocious in these scenarios, but it has to be perfect now. You haven't had many of these opportunities, and the Mongols' defense is staying put. Cement feet, 3 defenders at the B bomb site, nobody budging. Mazinho alone on an island. Yeah, Mikaze can't walk through that smoke. Comes in at a great timing for Mazinho. Bomb now picked up for Wonderful. 25 seconds. Navi going to go for a finishing move. Has to rotating away from B. They're leaving the B bomb. Mikaze's hearing this. He's telling them. Aisa, ეს იყო გენიალური. ეს იყო ძალიან კაი რაღაც. საო. ბრავო, აი ამისთვის ეს არ ვიცი ახლა რამდენად ბლეიდმა უთხრა ეს ეკენით. And then because they're so out of position, they make a follow-up mistake, which is far worse, is they come back in ალბათ ალექსი იყო the 5-on-4 and try and recover the situation. They try and come back to prevent Navi from taking over that bomb, so they're already way out of position. And look at the money. You've lost all the weapons. 910 is 600. That could be the way in. Yeah, this is actually, the door opens right back up for Navi. If they can continue this play and build upon this round win, all of a sudden you could find yourself right back into this map. საოცარი გადაწყვეტილება ალეკოსი და ალეკოს პირველი kili მეგობრებო. With 20 seconds on the clock with no noise on the map that Navi surely was hiding in donut. როგორ მაინტერესებს ისე ოღონ დრო არ იცოდნენ იმათმა რა. აი ერთი ხელი რომ ვითამაშო ვინმეს მაგივრად. აი მაგალითად მაკაზის მაგივრად რო ვიყო ეხა მე. რამდენ კილს გავაკეთებდი ნეტა? Try and respond. And the buy isn't
great, but it's not terrible. You still got the AWP for 9-10. Ახლობთ 40 წამი არსად არ წავიდოდი, ეგ ზუსტად He's going to have ვიცი. a bit of utility. He's also the only player with a kit. Ole ვივლიდი ბრმა. Blitz just charging down mid, looking to get ნოლი არა მგონი, არა, ნოლი არა. ვიღაცას მოკლავ, როგორ ვერ მოკლავ. უეჭველი მოკლავდი. Techno. თან ყლეობებს გავაკეთებ. Wonderful! Just spots him. It was Აი, starting to become a თომე real რა. chance there for Techno to unleash hell upon the Na'Vi players. Яснია. For Cobra, from Ass rings out, Alexi beat dead. 9-10 gets across over to the temple, trying to move forward. There's the chance. Wonderful's not looking. 9-10 able to draw the numbers back to even odds. Defensive utility was so disgusting. The smoke in front of Donut with the Molotov to prevent scaling, and Na'Vi don't have access to the bomb site. The bomb is in the temple. The bomb is pushed up into the temple. Blitz could take him down. Mikase in the corner, though, wins the fight. Blitz didn't check him. Common position. Imma laid out mid. Recovers this. This is more like it for Na'Vi. Things didn't go exactly perfectly. Pump the brakes. Wait for the mistakes. You know the pressures on the Mongols to make a move to start trying to find ways to secure the bomb site. ნუ ისედაც ხო ნავისკენ ვარ და თან კიდე. This time it's perfect. აუ, ხალხო, გუშინ რა გამახსენდა, რა ფილმი გამახსენდა, გითხრათ? ქართული ფილმი როა, ტაქსი გახსოვთ? კაბურო თამაშობს და გაგიფინეს გაზეთები და რა, იცით ეს ფილმი? მაგის ყურება მინდა, მაგრამ ისეთი ყლე ხარისხით არის? დღეს ვეძებდი რა სტრიმამდე სანამ ჩავთავდი. აუ, ისეთი ყლე ხარისხით არის და ისეთი ღადაობა. ფული მოდი, რა ფული მოდი? ეგ არ მახსოვს, შეიძლება. ვანიკო როა ტაქსისტი, ხო? არა, ბიჭო, რატო არის ყლეობა ძალიან თესლურა. ალექსი ხულიასივე. მიდი აფარმინეთ ეკოფლაგები რა. I guarantee you there's no more laughter and smiles on the faces of Mongols players now. They have really let Na'Vi get back into this game. They had them beat, they had their foot on the throats, and they've let them stand up. აი, წითელი ხაზები აიღა და ყლეზე გადამახარდა. A lovely recovery. And last round of the first half. ხომ არა, ბიჭო, ვუყუროთ, მაგრამ ძალიან ცუდი ხარისხია. აი, ძალიან ისეთი ხარისხია, რომ აი არ ვიცი. 360-ია. We're going right back to that aggressive mid push from the defense from the CT side. Navi has started backing off of it in the early stages. არა, ჩემი ყურსასმენები ვაჩუქე, აუ, არ მახსოვს სახელიც მე მოსიმართლებით. Mizinho 9-10 and Blitz. Techno and Cobra towards the A bomb site. B bomb site is wide open. There's the mid fight, this time falling in favor of Na'Vi. Aggressive A play not working out. You've got Techno, and now they know, but there's going to push him from two sides. The pressure's on. Look at the sandwich hit, but Techno does well to get one extra. That's given his team a chance. Kind of a cool idea. Aggressive in middle, aggressive in A. You might be able to find a really fast push, especially if you get some kills in one part of the map. But Na'Vi have just done a much better job in these last 3 rounds of controlling the mid defense of the aggression. ბიჭო, Cavyasზე მეშინიაც არ დამადონ Now they've got a man advantage. A რაღაცა რა. minute and 15 seconds on the clock. რამეს And დამადებენ. look how far back Na'Vi is. რა მჩნობა სადუყურე? They want to რას punish some გაიგებენ information სადუყურე? plays from the Mongolian players. მაი ვიდეოზე იდება კაი ხარისხით? ო, კი არ მინახავს. ხალხო, სტრიმი დავალაიქოთ და ავიდეთ 1500 გამომწერზე. კი არა და ლაიქზე. სიმფეროპოლი. დაგაზდე სიმფეროპოლზე. დაჭაჭვა არის ბიჭო. ორივე აქ არის, შიქხო არა. Down and it's 9-10. 2 headshots. Wonderful alone. Fire goes forward. AK picked up. Well, the flames spread. 9-10 even has a smoke to deploy, but it's not going to spread to him. Has to use another one. This time the smoke will be deployed. 30 seconds left. Mzinho stops him, and the Mongols grab an extra round on the way out the door. It's an 8-4 lead as they're looking to take the win versus Na'Vi. თვალი ჯირო იყო გახსოვთ? რა მუსიკები შეყავთ? რა ხდება ზო? ხომშვიდება. კაი, მანამდე კარჩე თქვენ რა ქენით, იცი, ნორმალური ხარისხით თუ იყო სადმე მოძებნეთ, პირაჩი ჩამიგდეთ. ადნაკლასნიკებზე მომწერეთ პირაჩი და მანამდე ერთ დღეს მოვწევმე აივანზე რა. არ დაიშალოთ ხალხო, მანამდე მოიცადე მუსიკალურ გაფორმებას ჩაგირთავთ. თან ერთმანეთში იკონტაქტეთ რაღაცა, რომ ხოაზე ხარ community მოიხოდოს რა. აი ესეთი თემაში მოიყოს. Είμαι στα ωραία μου, για
Γιατί με τρέλανες εσύ αγάπη νέα μου. Είμαι στα πάνω μου, όλα είναι τέλεια. Ο έρωτας μωρό μου είναι ψυχεδέλεια. Ξαφνικά εκεί που είπα πως μαράθηκα, σαν λουλούδι ότι έκλεισα και πάει. Ξαφνικά από το τίποτα ερωτεύτηκα και τίποτα στη γη δεν με κρατάει. Είμαι στα πάνω μου, είμαι στα ωραία μου, γιατί με τρέλανες εσύ αγάπη νέα μου. Είμαι στα πάνω μου, όλα είναι τέλεια. Ο έρωτας μωρό μου είναι ψυχεδέλεια. Κι όλος ο κόσμος ξαφνικά γεμίζει χρώματα, χρώματα, χρώματα. Αυτή η ψυχή βγαλμένα. Είμαι στα πάνω μου, είμαι στα ωραία μου, γιατί με τρέλανες εσύ αγάπη νέα μου. Είμαι στα πάνω μου, όλα είναι τέλεια. Ο έρωτας μωρό μου είναι ψυχεδέλεια. Ξαφνικά εκεί που είπα προσγειώθηκε η καρδιά μου κι στο σπατάει. Ξαφνικά πάλι τρέλη αποχειώθηκε και σαν διαστημό πλειόπαιδα. ეს ჯობია რა ეს ვერსია. Ο έρωτας μωρό μου είναι ψυχεδέλεια. დაგეძებდა ვერ გპოულო ჩემო პატარა სიყვარულმა ელადაში ფეხით მატარა მოხუცული არც ჩემო ფერია უთქუნა და თამაზა რომ არა დოთი არ არის მანქანა არ დაეწყო ახლა რა მაგარია ნახავდა ვინმესთან შეხვდები ამ ხელა საბერძნეთში სადგეძებო ვერ ხვდები დაღლილი თვალები შენს ნახვას პელიან გამახსენდები და მეწყება ψυχεδელია ოროგორ მახსოვს შენს ტუჩზე წითელი გომადა 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 ცემლიანი გაწვი ვაჰ Lines of words on Alexi B's pages, and many words. none of them are saving them right now. No, not a single one. Play just pleading with them to actually play the game, get into the game. They need Jabich behind him. Yeah, they really do. And probably Donk. And yeah, they could use a Donk. They could. Everyone could use one of those. Well, we've got Mongols who are absolutely loving it right now. They've got a Techno 4K. 15 and 8. Great game from him. This is a fake. And the bomb is going to move into the middle. The Mongol is going to be coming at him up. Now we talk about his pistols. We know he is good in these moments, but it's just a single kill this time. Going to be cleared out by Techno, and that's the Mongols now moving in. Yeah, more than one in that position is really difficult to pull off. Makaze's got to be patient and wait for his teammates to arrive for that smoke to clear. You're going to need more than one body coming out of Temple. Blitz still over in middle. He's going for a late backstab, but timing is everything. Yeah, flash over. Mzinho going to wait to the big box. Kaze stepping out into the fight, removed by Mzinho. Good shot from Bit. Jewel Berettas now step into the fight. Can Wonderful get anything? Mzinho just trying to play his life, stay alive, but it's hard when you're getting pushed from multiple angles. He's gone.
Defuse gonna be started. Stuck and Techno Wonderful. dead. What a recovery Easy. from Navi. A great recovery. 3 bodies going down over in Donut. He even grabbed the first one on the exec, but the 2 players from Donut can get nothing done. So life in Navi and perhaps the first smile. That looked like that win meant a lot to them. A little bit of confidence infused into the Navi side. That was a great round to flip back. It looked so good for the Mongols initially, right? You get heavy numbers going. That's the only A defender. You clear out Imma pretty quickly. This shot from Bit is wild. He's like throwing caution to the wind. He's hustling over pressure situation and just drills Blitz. Yeah, I think the smile from Wonderful has just got to be the fact it's those 2 kills coming in that fashion. He's going to be very happy with himself. Although the Mongols are going to buy, they're going to have Tech 9, MP7, Deagle, and a lot of utility. That's the scary part. An execution available here to the Mongols. A little bit nervous, breaking it to see what's on the other side. 2 more pieces of utility towards the B bomb site, dumping everything they've got. The hit's gonna come in through Cave. Yeah, Alexei holding, gets cleared. Oh, the Mongols come marching through. They've taken 2 on the Tech 9s. And Navi, disaster could strike right away, but they deny the ball plant for the time being. Blitz is going to jump over those bullets and put it down regardless. I can't believe he tried to plant it in the open. That's insanity, even with the smokes down. Techno's in trouble, smoke fade, and now we pounce. The retake is on. Yeah, Mikaze coming in. It's Techno dead, needs another, but can't get it. Cobra, MP9 rings into the feed. We've got Wonderful having to backtrack. They've got no utility, they've got no kits, and Navi have got no chance at winning this round. It's a great response from the Mongols, losing their pistol, but coming out swinging in the second round. Yeah, you can't have that happen. 2 players go down with any kind of fight back. One inside the bomb site gets dropped. Alexei inside Cave gets taken down as well. Those guys not playing together. And what a decisive strike at the B bomb site. A utility dump into the Tech 9s. Navi had no chance. And all that excitement, all that hope that had to have built up after the pistol round retake just dissipates, disappears. This is the dive in with the Tech 9s, and 2 entries just unravel the defenses. I feel like Navi just on different pages right now, like between 2 minds of whether they want to play in front of the exec or not. Აკაჯაკ ექსამ დაადონათა 2 ლარი. გაგა გეუგვესერ, მოხოდე რა ბაბუ. Getting absolutely ran over. TikTok-ის ვიდეოებს იმის დროს ვერ უყურებ ხალხო. მადლობა დიდი დონაციისთვის. რომ მორჩება თამაში მე ვერ უყურებ. მანამდე დაახვავეთ ერთად. მე ხოიცი უარს არ გეტყვით არასდროს. Nate towards Bit is good. Down 64. Flash goes in even better. AK to 2. Cobra loving Techno's flashbangs. He's trying to catch up with Techno as well. Cobra sitting at 11 kills. Taking that weapon away, making sure that Navi can't get their hands back on it. You know, obviously the conversation around the Mongols is 1 year ago in a major final in Austin, but the surprise, the shock move a couple of months later of Senzu getting taken out of the team. And the further shock of bringing in Cobra and looking like they haven't really missed too much of a step. Cobra's been able to come in here and have impact. Only a second major, his first one, Budapest with the Huns. Yeah, he wasn't even playing for the Mongols then. He had control as he was playing with the Mongols at the last major. He was also pretty solid, so. Yeah, exactly. They've been able to just kind of, they've been able to plug and play tons of players out of Mongolia. Well, they're going to hit double digits as well as Navi back away from this. M4 on Mikaze that he wants to bring forward. MP9 on Wonderful and 5-7 for Alexei, but just no standing in this round to try and actually win it. Double figures for the Mongols, and I just don't see it in Navi at this tournament to have the ability just to turn on, right, and just switch on a blue wall of defense. It just doesn't feel like that's going to be happening on this CT side. No, it doesn't feel like it in this game and certainly in this series at the moment. And then we'll have to see if maybe just being in the backs against the wall situation when you're on the verge of elimination, that gets everyone to snap into place. But they're having troubles here in Cologne at this event that they didn't have in Atlanta of getting the individuals activated. The worst part is for Navi, this is one of the most stacked. 2 Moana movie meal deals, please. That comes with the $15 Fandango.
2 Moana movie meal deals, please. That comes with a $15 Fandango promo code to see the movie and a collectible cup for only $1 more. Thank you. You're welcome. What can I say except you're welcome? For the tides, the sun, the sky. I'm sailing away, away. You're welcome. ამ ხელა საბერძნეთში სადგედებო ვერ ხვდები. Kills all of a sudden, the 5-7 doing some work. Zinho manages the chaos down to 3 HP. He's up to 12 kills now as well. You've just got so many players having a good day today for the Mongols. Yeah, that kind of chaotic situation with all those smokes down, that's where Mongols thrive. And you can see, I mean, look, when they come out, the first kill goes the way of Wonderful, but everyone's swinging after that. There's not a single player slowing down or considering another option. Third and final timeout used by Blade. 2 rounds away from losing this series. It's a 6-round lead for the Mongols, and this has got to be a god-tier switch up in the defense. And it can't be just one tactic, right? You can't just call one round for your team. This has to be a philosophical change of how they're handling the different situations that Mongols are bringing. You have the AWP on Wonderful at least. MP9 for Alexi, M4s otherwise. But perhaps the last strong buy that Na'Vi could have in this half. There's 9-10 boosted on the box. Kind of appear up into the B site. No one from Na'Vi get a challenge. Got Alexi who's pushed up into Jag, and Wonderful is drifting back over to support bit. That T-side lurk smoke at the B-bomb site, it puts so much pressure on defenses. We've seen it utilized a couple of times here in stage 3 to good effect. Yeah, the Mongols aren't committed to anything just yet. The bomb is still sitting outside of elbow. Oh, Cobra Zera pushed up towards the top of the ramp. A dangerous reposition there for Wonderful into the open. Gagalesinem დაადონათა 2 ლარი. ჩაიდება. The puzzle's actually moved in. Molotov in so they can actually harass this defense. Alexi's got to back away. Off angle removed as well, so Techno slides in with safety. Yeah, nice and methodical here from the Mongols. This is a crazy move. Here's Mzinho up towards red. Pressure's going to be on Mikaze. And Mzinho gets the shot. So does Wonderful. So at least a trade coming through, but 40 seconds left. What did the Mongols do here? Cobra, tough fight against Alexi. Didn't look like he was considering clearing. MP9 at the ready. It's going to be so rapid to kill. That damage is going to be unleashed. Mzinho's going to lead with low health. Mzinho, low HP, finished off. Does Alexi get traded? Can Cobra get this kill? Alexi's ready for the second fight. Alexi's got it. AK out now. He'll move into the corner. Just on top of the box. We've got 2 players left here for the Mongols, but only 15 seconds. You need this kill on Alexi, and he will be taken down by Blitz. The round is still on. The smoke's going to go out. That's the cross smoke up. You've got the cover to try and push out. 9-10 coming up. Blitz needed the kill. He doesn't get it. Now time is gone, and 9-10 retreats. Can't win the round. Goes to save the AWP, and Na'Vi don't have a whole lot of interest in chasing him down, apparently. So he's just going to be able to hold it, and that's a 6th round for Na'Vi. Yeah, not yet. They need to establish some money first. You don't want to get into a situation where you lose something, can't rebuy an AWP, can't rebuy kits or utility, so preserving the money. Cobra can't get the trade kill. Alexi's the aggressor, and the MP9 just rattling off way too many bullets, way too fast. 11-6, round 18 is live. Plenty of money and a strong investment from the Mongols. That was the most chill, conservative round we'd seen out of them yet. There's the mid-fight. Mikaze ripping open Blitz. Good start here from Na'Vi, but the response is coming in from Mongols, and it's coming quick. Cobra Zera up into the site. Bomb spotted. Bomb loose. Alexi B caught with utility. Not ready for the pace. Not ready for the space taken by the Mongols, who have moved in. And yes, they are a player down, but they've got good control of the site with that plant coming in. Techno going to try and tip those odds back into their favor. He steps forward. He
singes in the flames. They've got the information required. The shot connects for 910, but it's not to lethality. So the pressure's on Techno. He needs both! And he's got both! Now he looks back for the next fight, but it has to be an ace clutch. It has to be everything from Techno. He's been a beast on this map, and now it's the Glock! Low HP, and Techno so close! Makaze just about preventing Techno from the hero play. That's unreal. Almost saves the day. A big-time clutch from Makaze. Starting to see him have some influence on this map. Triple kill in the round. Absolutely perfect. And Mongo started to descend into some trickery here. Bursting through the smoke at the B bomb site, almost the winning blow. What is this game from გაგალესინემ დაადონათა 2 ლარი. ბებერის კელიშვილისა ურეების სადაგაკ. Yeah, the reposition is nasty. The reposition from that double kill is so good. Wonderful doesn't expect it. Just about surviving now, Na'Vi. Hanging in there. Gotta take this chance now. That's their lifeline. Yeah, money's on the edge, though. That's a very costly round win. 2 AKs and upgraded pistols for the Mongols here. Any more kills, any more pressure on that pain point of the economy for Na'Vi is going to be a huge issue down the stretch. Makaze up towards heaven. Cobra checking it out. I want that AK to do some work. And it's denied by Alexei. Good move forward here. Second AK spotted. That's the bomb spotted as well. It's the Mongols getting a taste of their own medicine. Now they're the ones having to play this T-side without any kind of mid-presence or mid-control. Stepping into the open, Mzinho down low. Alexei's doing a great job in this round. Just controlling them, containing them. Now looking for that boost. He was close to it. They want to swap out the AK for the Tech 9 on Techno. Mzinho only has a 9 HP. There we go. 4 versus 5. No openings yet for the Mongols. No good read of the situation. No good standing or map control. And next fight is going to be a vertical stack over in Cave. Alexei and Bit. 910 into the fight. Bit. Oh, both come in real fast. It's a good work out of Alexei and Bit in this round. This one's going to stall out for Mongols. Mzinho wants to die here before the time, and he will. Getting 1 extra kill on the way out the door as well. But money's not good here for the Mongols, so it's going to be another eco coming up. The 9th round should be right around the corner here for Na'Vi. No, but credit to Blade. I feel like something really changed out of that timeout that he took. Now we're starting to see, I mean, Bit with that double kill, really quick headshots. Na'Vi players willing to step up and be disruptive and take some battles. It's got a new attitude right now on the Na'Vi side out of that timeout, so well done. Starting to turn things around. 3 rounds back. 11-8 in the favor of Mongols, and right back to the A bomb site we go in round 20. 2 flashes, no armor, just pistols. It should be an easy round for Na'Vi to mop up. Wonderful as a point man on defense with the AWP. Shadow spotted. Okay, that's the kind of shot that can open things up. The ace site now under pressure. Mongols moving in, but they haven't got the utility to block out CT, so that does allow him a kill quickly on Mzinho. And Techno just waits behind the big box, and yeah, you just need this AWP. That's the only thing that can do anything in the round here. Blitz to step forward. You think for a second there's a chance for a collateral. But it doesn't happen. They don't get that lucky, and that'll be Na'Vi coming back in. Yeah, really good recovery after a blistering shot onto Wonderful. That's actually a crazy shot to hit with the Deagle onto the AWP. But lose too many players before Na'Vi begin the retake. 11-9 as the Mongols and Mara take their second time out, talking things over. 4 rounds in a row for Na'Vi. Defense has come online at the moment they absolutely needed it to. Coming back into this game on Ancient. And what's the switch up going to be from the Mongols? I feel like it's been a while since we've seen mid tested with any kind of degree of aggression or severity too. And here's the shot from the Deagle, lovely from 910. 4th player in, and the opportunity just opens up at the last second. ამდენ კაცი ტყვია როგორ უნდა აციო ბიჭო როგორ აცდაცმა. Out they go, Na'Vi pulling the comeback. Can Mongols put an end to it now? Out mid they go. Cobra immediately stop, back turn, trying to dodge the flashes. We're still completely blind.
Navi have dominated the mid control. An important Alex, შეხო არ გადაიჯვი ხა შენ ხოლმე. Success with that maneuver earlier this time. Going to give that advantage right back. Applying some pressure with utility towards the B bomb site, but still far away from committing. It has pulled the defense over. Wonderful steps in front of the smoke. Ema and Bit are here as well, and the Mongols go quiet. 4 players grouped up. With 3 players here, Navi might get pulled into an aggressive play, an information play. Push down ramp, see what you can find, start shrinking the map. The boost is up. Wonderful's looking for it. Oh, where did that shot go? It just went into the void. Bit at least responding. აი ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ესეთი kili, то ის მოგეკლა და მომკვდარი ყავი. The Mongols still stand a chance. აი ნინჯა დამოლილია და შევედი. Good spam damage. არ გახედოთ, მარცხნივ ვაფშე არც Bit under გაიხედოთ. pressure, completely blind. Oh, he gets his vision back, but not in time. Mzinho's got the kill. Emma has to stand up, has to deliver here for Navi. They want to try and continue this comeback. But that bomb is going to come through, so it comes down to Makaze on the flank through the ramp. They can't sit here. They cannot sit here. Techno and რემპი არ Blitz, they have to do წაიკითხება something. ცოტა ხანი და ადი ბიჭო ეგ ტაიმინგი დაიჭირე ეგრე რა დაელოდე ხა რემს Pinned in the cubby, pinned in the corner, ready for the fight. Nice. Makaze's got both on that flank, wraps it up with 3, and a 10th round now for Navi. They are storming back into the game. Getting 5-on-4s with პირველი 5 წამი 10 წამი როგორ შეიძლება რემპი წაიკითხოს ვინმე ეგრევე ხო არ უყურებს არა ადიტო ეგ ტაიმინგი მოიგე რა in the first half, which is back off of mid early on. Let them spend the utility and push up, and then you can retake it later. It's happening really, really fast in these rounds. And now the pressure is on. Now Navi have regained control because Mara's got to burn their 3rd timeout. Back-to-back rounds, he pauses the action. Because now it's time to panic if you're Mongols. 5 rounds in a row for this Navi defense. You no longer can break in. All your success came with economic advantage. And now that Navi have money and weapons and utility, you're finding no opportunities, no openings. ხო ბომბის დასწრებაზე ბომბის აღებაზე And the nerves დასწრება set in. AK-47's a strong buy for the Mongols. ვანდერფულა მაგარი საყვარელი They get ბავშვია another chance at it, but much like on Nuke, it's a very simple T-side that they've kind of done effectively in the past, but Navi's starting to work them now. There's the push down from Makaze. Yep. Rashid, Finding it's more a success, darby, more can't I say? confidence in mid. Cobra Zara shut down again. Really has slowed down, but Blitz is trying to recover it. He's got both. He's traded out with both of those players in middle. Wonderful. At the exact same time, getting a pick off the Techno. So you're 2 danger men out of play, Techno and Cobra. I don't mind the risk, right, during all the chaos. 9-10, got to be sharp, but Alexi's ready. All these individual players coming back to bite Mongols now. That's where they were finding their success, but living and dying by the individual plays. Holding as Mzinho walks in solo. And now it's Blitz, 1v3. This is for the ace clutch to try and grab series points. He doesn't need to plant right now. Shouldn't even be thinking about it. Gonna move right past Alex. He knows he's over in cave. You have a chance to backstab, but this is a long route to walk. That's going to be tough for Blitz. He's going to have to use the cover of this box perfectly. ძალიან ყლე ტაიმინგია, მაგრამ არ ამგონია ორივე Could be მოკლას. something here. It could be. აი პირველი ბიტა თუ მოკლა, მე ვანდერფულა მავეპე აცილა. Master trying to piece this one together. Figure out his next move. აი უკვე იკითხება რომ შეიძლება იყოს. No one spotted again. It's quiet. 35 seconds left. You can make the assumption that someone's going to be donut, right? This is like one of the most popular positions for the CT side to play when things calm down. Good to gather information as well. If he goes tempo, though, is Wonderful's going to spot him. This is going to be the play that costs Blitz. He's going to walk out of the tempo. Wonderful with a scope. Can't afford to miss. Can't afford to miss. And he won't. If Blitz takes the CT path, then he can get into the site there, puts more pressure on Wonderful, but he just chooses the wrong angle. And that's 11-11. Navi have come back all the way and have tied things up. I think we're starting to see frustration. Blitz just snapped out an AK-47 in this round. It's going to be a hero AK. Everyone else grabbing Tech 9s. ჩემნაირი ყლესაყურე Big plays haven't მოუხდებოდა. worked for Mongols right off the rip. Techno trying to get a fast lurk in during all the chaos over in middle, hoping that Wonderful took his gaze away, but that's not the case either. 6 in a row now for Navi.
Well, they have to go to the A play because their mid plan again was broken. They didn't make it out of the elbow. So they're going to be going heavy here. Mongols, quick call towards the A site. Going to be a really hard retake though. Wonderful is playing far back, so he doesn't want to go down at all. Yeah, spray's going in. ეს ხრეხო არ არის. ამან აის A lot of damage. Like finally getting something. There's no CT. Grenade going to be chasing after him, Zinho. And it will attack him, but he's down to 7 HP. He still stands, he still fights. As Na'Vi look to organize themselves for this retake. It's Magazi, that's for the Mongol side. No more utility to block things out, just one single flashbang. Techno waits down in the site. Flash ready to go towards CT. Can Techno get anything on Gagaalesinem დაადონათა 2 ლარი. ყლეს აკურე, თუ კლიშვილი საკურე. CT can't get it. Na'Vi are here for the retake as Cobra tries a desperate spin, but it's the time to get to it. But it's the time for this defuse all the way, and no! Oh my God! It's so close. The final millisecond, and Na'Vi grab map points. Oh, felt like it just hung there for an extra beat. That was the longest 5 seconds of my life watching that. I wonder if that is going to be Na'Vi or Mongols taking რა ყლეობა შვება ბიჭო მაგაზი კიდე თოვიდან არ ამბობ ეგ რა ყლეობა შვება ვინ უთხრა ძმა ეგრე ქელიო დარბის და ისუდის ბიჭო That is as close as you can get it. Na'Vi staying in it. Mongols trying to get overtime. Hima looking down to the bottom of the ramp. It's going to be Cobra finally getting an opening kill here for the Mongols. Is that going to be the difference? Cobra looking to be the difference. Shuts him down, stops him in his tracks. But the aggressive play, Makaze caught by 910. And all of a sudden, a 4v3 for Mongols. Once again favored to force this into overtime. Yeah, this is brawl. არა რა overtime-ები აღარ შემიძლია ისედაც თეთრი მაქვს. With that kill on Makaze, things settle down. And both teams take a deep breath. What a risk for Na'Vi, though. You've left Bit all alone. All alone with red HP, 22 health. He's just jumping over those bullets as well. Not wanting to get spammed down through the boards. This is a massive risk and a massive piece of pressure here for Bit. He's trying to puff up his chest and fire those bullets towards the smoke, but you do not want to be caught if you're Bit, so they switched weapons. Bit's going to AWP. It's the best play for him with this kind of HP. But the timing, look at this. The steps towards Cave. Bit hears them. They made the sound cue. Is that going to cost him? He doesn't want to get taken down. They're already at a man disadvantage. He knows he needs to play for his teammates to arrive. Pick one, survive, and then maybe your teammates can come in. Good smokes here from Mongols. Na'Vi's had some really good retakes in this half, so they got to put faith in it, and they've got Alexi building up on the flank and T-spawn right now. Alexi is a late piece to this puzzle. They're trying to get up. That bomb is being planted. The grenade goes forward. Look at the damage done to Bit, but he still gets a shot off with the AWP. There's the kill from 910. Wonderful steps into the open. Alexi B's flank now activated. Na'Vi 2v2, trying to stay alive, trying to get this one over the line and take this map away. Blitz and Mazinho fighting deep for overtime. And Alexi B pauses. They've got no utility, and now they know exactly where Alexi is. The Mongols do not give up. They do not give in. And now they are looking for overtime, and it feels like it's impossible now for Alexi. Taps the defuse, gets the headshot, back again to the defusal, but the time is against him, and the Mongols bring this into overtime. 7 in a row for Na'Vi. It stopped at the final hurdle, and now it's just relief. Now it's just all that pressure disappearing out of the Mongols, all that stress and that run back, that comeback from Na'Vi. And they finally grab one away. It's Cobra with this one tap. 910 with an op shot onto Makaze gives him the advantage in the round and a late play towards the B-bomb site. But still you have issues if you're the Mongols. Still you haven't been able to establish control in middle. Still you haven't been able to pounce anything off of that. Oh, this time, Blitz breaking through middle, Techno. Over the top of heaven, it's Imacon. And this was something that was going so well in regulation for Na'Vi on the CT side was the mid control. Felt like they were just dominating. Anytime Cobra tried to get out mid, anytime anything from Blitz was tried to be activated, Na'Vi grabbing the advantages, but this time falling quickly in favor of Mongols. Yeah, I'm surprised to see Mazinho making a play this early, though, with the pause.
across the map, a 5-on-3. You're looking for the response. At the moment, Mongols just have to be very cautious not to lose anyone. Don't give back this advantage that you've gained. Mizinho gains a ton of room up towards red room, so when the execute comes at the B bomb site, Bit will get pulled in that direction. Mizinho will make his move in tandem. Alexi holding. Here comes Techno. Ooh, utility right towards Alexi. That's going to pull him away from that cave angle. He has to drop in behind the smoke. You see him sort of checking towards the red room, knowing that's an opening in Na'Vi's defenses. Mizinho still yet to move forward. Good kill for Bit as he steps forward. There's Mizinho getting flanked out by Wonderful. You've lost the red room threat for the Mongols, but you still have the player advantage. Blitz can't move though. He's stuck on default. Alexi knows that. Utility's going in to heat things up. Blitz has to go into the open. He actually finds a bit of sanctuary, but still getting spammed down. Good work from Alexi to force him away. Cobra trying to stop him, but it's a weird angle for him. He couldn't get the headshot, and Wonderful comes in, takes down his own teammate, but still wins out the clutch. And that is a huge turnaround from Na'Vi back in their favor. Yeah, this is a 180 from the Na'Vi that started this map. That's a 3 versus 5 that they've recovered. Mongols Ջարջիմ დაադոնატა 2 ლარი. Na'Vi 1 200 გეო. Every chance to win this. And yet again, another great retake out of Na'Vi. It doesn't even feel like it's going to go anywhere with that 1-for-1. You felt like Bit needed 2. But God, they pieced it together. And Mongols, again, always looking for a fight. In these positions, step forward, where Na'Vi can actually battle them and engage them before the defuse comes in. მარტო ეს არ მინდოს. ბრაზილია მოროკოს კი მინდოს კიდე. ამ ხელას საბერძნეთში სადგეძებო ვერ ხვდები. Kaze. მიდი მოკვდი ხა ახტი მიდი. ახტი მიდი და მოკვდი მიდი. მიდი ყლეო შენ. კვიტროსელო ყლეო. About to peek him, but Makaze never puts himself in harm's way. He waits for the peek to come to him. He challenges Techno and comes out on top of it. So Na'Vi now with a 5v4. And no advanced positioning for the Mongols. Red room smoke to block off Makaze's vision. Blitz and Mizinho to slide out. Waiting for the spam to come through. Now it's Blitz's time to make a move. Smoke fades away. Good shot from Mizinho. Holy hell. That is a huge response. Yeah, that's a great rebuttal, a great equalizer to find so quick. Mongols, it looks like they want to start working their way towards the other side of the map. And the sound cues, you're going to hear that. If you're Alexi, you're going to know they're fleeing the scene, trying to get over towards A, so you alert Mikaze to be ready. The rifle in hand. He gets mollied, so he has to force himself into the temple, but Blitz has been waiting in the red room for that rotation. But Bit won the fight. Bit somehow came out on top. Mikaze and beautiful stuff out of Mikaze. Again, another big recovery. Bravo, that nice. Like Mongols had all the upper hand. Yeah, well, Na'Vi woke up, and if you're the Mongols, you had your chances when they were snoozing, when they were kind of, laying in bed, procrastinating to get into this game. But now that they're here, retakes have looked clean. They've retaken the A bomb site a number of times. A disadvantage 3 versus 5 round 1, where they retook the B bomb site as well. Na'Vi now have snapped back in, where you're getting the individual effort on top of the protocols, on top of the structure and the strategy. And this is the scary Na'Vi that's going to be difficult to overcome. And Mara feels like a timeout required, using his overtime timeout now. 2 rounds back. Mongols had to fight their way into overtime. ტრემი დავალაიქოთ, ვისაც არ გაქვს დავალაიქებული შევამოწმოთ, აბა გადავხედოთ ქვევი ჩამოსწროთ ოდნავ და დავალაიქოთ აუცილებლად. From Na'Vi to stay in this map. It was looking done at multiple points. Well, 24 kills on Bit, 20 kills on Makaze. Those guys have really changed the energy within this Na'Vi squad. Is that fight being won by Bit in the last round? And Makaze on the CT side as well, over the middle is just handling business. No one's able to get past him. It's all coming up Na'Vi down the stretch. 14-12. I like this call out of the Mongols. They're going to go back to the A bomb site. They've done this a number of times. Na'Vi's been able to retake it, but I don't think Mongols have ever truly done it with a full buy. Usually it's a hero AK, some upgraded pistols, sometimes just pistols. Now you've got all the rifles and utility behind it as well for the follow-up plays. But yeah, Donut smoked off deep, CT getting smoked off now. Let's see how it goes. And Wonderful
That's actually got a rifle to play with. For some spam, he dropped it back in spawn. They've got that extra money to work with. Oh, look at this. Blitz just tracking those steps in Makaze. Opening kill for the Mongols. Plant is in. You mentioned so many times here that Na'Vi have been great at these retakes. You know they're comfortable coming back into this A site, even a player down, but let's see if they can do it another time. Bit waits in temple. Just waiting on that smoke and Donut to fade away, but in the meantime, Cobra is taking Imma. Oh, nice shot from Bit. It's another, and he can't get it. So it's Wonderful alone, stepping up into the clutch. Now he's got to fight Temple, he's got that. Pre-fired it, Blitz is hidden away. And now you've got Wonderful trying to get to the defuse. He's come back to the kill, but Blitz has got the headshot. And at least a round secured on T side here for the Mongols. At least one, but really the glaring thing in this overtime is that missed opportunity in the first round of it, the 5-on-3 for Mongols that slipped away. Na'Vi need 2 more to close out this map, take us to the third decider of Mirage. Mongols need a clean sweep if they want to take it here in overtime. And Na'Vi pausing the action as they switch sides. Blade saying, I know the T side was so terrible in regulation. Now's the time for the conversation. They've had a lot of time to think about it, of what they can change and adapt. And the difference now also is they've got players who have woken up. Bit and Makaze are here. So the T side can look vastly different. You might start having that success over in mid, but do they want to risk it? I hear a lot of people talk about how that mid fight feels 50-50. Hasn't felt 50-50 today. It's felt firmly in control of the CT side. CT sides have been dominating that battle for sure. Rounds on their offense in That's a conversation you've got to have for the Mongols. That's got to be in your mind. Okay, we had a great CT side. Let's see if we can ride it out. Good run boost. Blitz can be sent flying through the sky. Yeah, there's no challenge in mid for Na'Vi. Oh, they're going to pounce on this. PUBG Mobile is time is mere darbis da როგორ ის ისიც ადილს აწვება და ისე ის. Rifle in position. His teammates coming forward to try and support. Cobra steps out. Good trade from Wonderful. Techno through that smoke. Had an excellent CT showing. Missed shot. Needed that one to connect. Na'Vi down to 3 players. Techno had got another through that smoke. We got Makaze walking up. 9-10 gonna be caught. Makaze dropping the utility. Wonderful dropping him. Zinho. ამ ხელას საბერძნეთში სადგეთებო ვერ ხვდები დანინა ნანინა მოგეთყნათ მონღოლი დედის მუწლები ამოიწვით ქვებოზის შვილებო დარინა ნანინა. Well, they go, missed shot. That allows them the opening, but Makaze and Wonderful shut it all down. It's going to be Na'Vi fighting all the way to map points. Incredible comeback in this map for Na'Vi. Now they've got 2 chances to close it out. Didn't even feel likely whatsoever, but there was a complete turn in Na'Vi's demeanor inside the server. A 7-1-1 at the end of the second half to force overtime for Na'Vi. 2 more required in a row here for Mongols to force another overtime. Makaze out middle he goes, but utility gonna bash him in. You've got Imma, that second layer though. The 1-2 punch is so strong, but Insigno is gonna hold on just barely on 3 HP. And it's the same call as the last round, deja vu. Let's just start marching up B ramp at the moment. There's the swing, there's the kill. Amazing shot. 26 for him. And they know exactly where he is. He's missed his own nade. Surely this is enough now for Na'Vi. They're into the site. Bomb's going to get planted. More utility being dropped towards Cave. 9-10 and Mzinho trying to get forward, but Bit's got one more headshot on top. It's just Techno, and he's stopped by Wonderful. Na'Vi come back all the way. Tenacity. Ancient falls in their favor, 16-13, and we need 3 to settle the series. And that has to be the moment that Na'Vi in this stage 3 realizes that they're here, that they've arrived, that they've still got it. Great performances at 2 of your star players, and you have to capitalize now. The series is within your grasp, and Mirage is up next.
What a way to keep the game alive. If you're a Navi fan, you're very happy to see the outcome of Ancient, which means that we're heading into a third map in around 15 minutes time. I guess the overall storyline for me in this game, Martin, Miraji, somehow managed to stay alive. I think this map raised more question marks and questions in general than answers. There are so many chaotic situations, so many weird rounds, weird reads, but at the same time they managed to pull off pretty good comeback. I really don't know what to say, because Navi felt like they're going to be out. Techno 4K had an insane round as well where he could have clinched it almost. But in the end, overtime is where Navi kind of showed resilience, because Mongols could have easily won those 3 rounds in the beginning, and they only managed to get 2. Before we jump into the rounds, I just quickly want to ask you, watching this overtime, I feel like you could make a case that every single round the Mongols could have won, maybe should have won. At least they had an advantage in every single one of them. What is it that makes them drop the ball, so to speak, and სუთავიდან ქონდა 1-25, მერე 6-0-ს აგებდნენ, თუ 4-0-4-ს აგებდნენ და მერე ქონდა to be fair, Navi got going, but to me it wasn't a heavyweight boxing match. This was two in the bin, but it was still entertaining. But I don't know what's going on. If you took the names away here, I would not have said this was a tier 1 Counter-Strike match. No, I would agree. I think the level of gameplay, especially in overtime from the Mongols, you know, whenever they were put in a 4v4 or 3v3, the way I would frame it is almost the second they were forced to think, you know, instead of just doing something out of spawn, that's when they kind of lost it. All the retakes going the way of Navi, all the individual decision making, you know, one by one walking up, taking a peek. I was almost disappointed to We'll just keep doing our best. All right, you have to really listen to me here. This one is not going to be easy. So it's Krylik language. I'm just going to tell you what the letters look like. It's a direction sign. So this is a place. I will tell you what the letters look like in the English alphabet. 0, small b, n, another n, b, c, k, a, and then a reversed r. All right. So that definitely sounds like a Cyrillic place name in Russia, which you're just from, I think, is likely a Russian town, and that reverse R and those letters would put you somewhere in Russia, so you're looking at a Russian location for sure. Russia's the biggest country in the world! Where the fuck is this city, bro? Did you not listen to me? We'll just keep doing our best. All right. Go towards B. Alexi B here hears rotation all the way back to A side. ეგეთი რაღაცა არ არის. 520 პლუს კილი და რაღაცები არ არის. Waltzing, I should say, into the free side, and this is finally the round where it kind of like broke the momentum back into Navi's favor. Sure, the round itself is clean, but the half itself wasn't that clean. However, I can clearly see that there is clear understanding where Navi has to play slow, and whenever they were playing slow, that was when they were actually winning the rounds on that T side. Yeah, we saw that but whenever they slowed down the round after the initial fights, you could see that Navi were just one step ahead in terms of decision making. Now there was a moment in the second half where they should have won the game. Round 18 right here, it should have been done and dusted. Yeah, it looked like it would be done. რასირები არიან, არა და რამდენი ადამიანი დებილები არიან. ჩვენთან იმენა 2 წლით დაგვიანებით შემოდის ყველაფერი და ვითარდებიან 2 წლით დაგვიანებით. აი ამით მენეჯმენტში და იმაში ვინც არის სუფთა სირები არიან. Left on Navi at all. Просто აი დაამუღამეთ რა. ადრე გახსოვთ ერთი 4-5 წლის წინ რა ყლეობა იყო ვაფშე YouTube-ზე რეკლამა ქართული კომპანიის ვაფშე ნანახი ქონდათ საერთოდ. ყლეები იყვნენ რა, ვერ ერკვეოდნენ ვაფშე რა ხდებოდა. ეხლა ვიღაცებმა რო გააკეთეს, ეხლა დაიწყეს 4-5 წლის მერე. ანუ ყველაფერს ვაგვიანებთ განვითარებას, ყველაფერში 1-5 წელი. Speaking of moments where it doesn't go the way of Mongols, round 22 as well. Yeah, there's just so many ugly rounds. It feels like in general for the Mongols. I don't know. It felt like I love the way they came into the game. It was like full aggression from the back of the first one. I think შეყლეოდას მოუქის უკან კაცი გონია. ნეიდით რაღაც გადიხარ, უტილიტით ხელში რას ეხსნები მაგ პოზიციას. ნუ ყლეა. Bro, you don't have time in towards B. And then Mazinho thinks, you know, I have time in towards Cave. You don't have time in towards Cave. So 2 mid-trades and everybody around the map just dies instantly with nothing happening. And this just kind of sums up the way the Mongols are sometimes. So I think if you are a fan of the Mongols, you're probably used to seeing this because you kind of live and die by this because they win rounds like we saw on Nuke and they lose rounds like this where it just feels like a public face-it game or something where there's no rules or anything.
thing. People just do whatever you want, and everyone has time and everywhere. I actually want to praise Navi and maybe Blaze perhaps for this in overtime because they finally cracked the code and instead of brute forcing these mid fights on their T side, they actually leaned into side hits. And that was the first overtime round where they just straight up went into that. Another one was in the last round where they just abused Cobra. I have to say as well, what is going on in a second? Because they're trying to plant the bomb, and 19 is breaking the smoke open when they need to plant the bomb. And this is the bomb planter going down, I even believe it. Like, what are they doing? Like, it just feels like you cannot trust the Mongols at all. Advantage after plant on B side. All the smokes are down. They're in fantastic positions. That Flammus would say they're in chocolate at this moment, and then they just go, okay, you know what? I'm going to look for a kill. I'm going to break the smoke open. Okay, now we're in a disadvantage again. They got that round over the line, but that's just a perfect summary. აბა თუ ავარტყმევინეთ პიკში ჩათ, აი ყველამ რაღაცა დაწერეთ, ვაფშე ყველამ. It did make me feel the way თუ არ ყავს, აბა ზევით came into the game and you kind of hate the way they წერეთ რაღაცები, წერეთ ყველამ რაღაცები წერეთ. It's 7 o'clock, he's getting smashed over the night, and the way he entered, you know, good mood, good vibes. The way he leaves the bar is a complete different scenario. I felt like I was watching the Mongols getting more and more drunk by every single round. Now, Martin, that leaves us with a third map here between Navi and the Mongols. I don't know about you, but I feel like this was the opportunity. This was the opportunity for the Mongols to pull up the upset that it would have been to beat Navi. Now that Navi has warmed up, now that they finally got the server. I know Rush is an open map, you know, and one that you can interpret in a lot of different ways. ოპა, მოემატა, წავიდა, დავიზარეთ. ნელ-ნელა ხალხით შემოდის, ნახეთ, ყველაფერი ემატება. დავაი, თან ლაიქები მოვარყავ ხალხო. ახლები ვინც არიან გამოწერაზე მეჩალიჩოთ. ეხა დავაი. არ ყავს ჩაიჯვი შენი დედა მოვტყა. წავიდა, არტყა. მე მგონი ადის ხალხო. მე მგონი ადის, ერთი წამით ვივერები. ვა, ეს ჩამოვიდა. ერთი წამით ესე ჩამს. ჩათრეიტი, წავიდა, არ ჩერდება, ჩათი არ ჩერდება, ნახეთ, რა აქტიური ჩათია. არ ემატება ეს დედა მოტყნული. ოპა! 83-ზე არ გავაჭიმინეთ? მივაჭიმინეთ თუ არა 83? წავიდა, კიდე. თან ლაიქები ვასტიმულიროთ ხალხო. აი ძმაო, ისტორია დაიწერა თუ არა საქართველოს კიდევ ერთი გამარჯვება. აი ნახეთ რას ამას ვერავინ ვერ აკეთებს ვაფშე. ლეგენდები ხართ ჩატში ძმაო. თქვენ ხართ ლეგენდები ჩატში. მიდი, აბა ვინმემ გააკეთოს ეს. ვერავინ ვერ აკეთებს ვა. ოღონდ 100 მაყურებლით. ნაცების მარცხი. ეგ რა შუაში იყო ეხა. ასე ვერავალთ? ვერა ბიჭო, 100 მაყურებელია და 108 უნდა დაწეროს, ჩამოვიდა. არა უშავს, ლეგენდებად დარჩებით ყოველთვის. ეს ისტორიას დარჩ, ეს დაკლიპეთ და TikTok-ზე გაუშვი. ნატრო, დაკლიპე TikTok-ზე გაუშვი ძმა. მე მოვწევ მოვა. ბიჭო. ნაუ ისე რა და აღვიძე. მირაში ბიჭო საშიშია ხო იცი შენ ეს ნაბუზრები ესენი. ვაფშე პირიქით ხوار დავდო მონღოლებს, რას ფიქრობთ? მონღოლებზე ხوار ხიოთ. სამი აქ ძმა. რას ვიზა? რა ვთქვი? ორიას დარჩ, ეს დაკლიპეთ და TikTok-ზე გაუშვი. ნატრო დაკლიპე TikTok-ზე გაუშვი ძმა. რა ვთქვი? მე მოვწევ მოვა. მოვწევ მეთქი, ბიჭო, მოვწევ კი არა. მგონია რომ მონღოლები მოუგებენ ეხა, არა ვერ. ლეიბი არიან ეს მონღოლები მირაჟი. არა, პრინციპში მირაჟი არის ქვიშიანი ადგილი. მონღოლები წესით ქვიშაში უფრო კარგად უნდა თამაშობდნენ, არა? ნუ ჩისტა ლოგიკურად ქორით რომ მიუდგე რა.
სწრაფად დარბიან კი თან ცხენები ყავთ ეგენი. კარგად აზროვნებ. კი, აი, ანუ ლოგიკურად ქორით ეხლა ეგრეა რა. არა, ეგ არაბები არ. მონღოლეთში არ არის ზმა უდაბნოები? მონღოლეთში არ არის უდაბნო? ვახრა საიტი. რა არ არის შეხედე ძმა მირაშია რა ვერ უნდა ირბინონ შენი აზრით მონღოლები ისტორიულად მონღოლები ცხენზე საოცრად სწრაფი მობილობით იყვნენ ცნობილი. მთელ იმპერიას ფაქტობრივად სისწრაფე და მანევრი ეჭირა. ამიტომ ხალხში ხშირად სწრაფი მხედრების იმიჯი აქვთ, ხოლო მირაში რეალურად სწრაფად სირბილი უკვე დამოკიდებულია. მომენტს კაიდინა. მე აქ რაღაცა სერიოზულად ველაპარაკები და ხუმრობ აღიმე. დამოკიდებული არა ყლე. დარბია სწრაფად, ბზო. მოწევდა მოვალ, მოიცა? აი, გავუშვათ აქ თან მანამდე კონტენტის პონჩში შესვენება, წუთიერი შესვენება. პაუზა, წუთ პაუზა. რა გავუშვათ? ვოპ, გავუშვათ? ვოპ. ამოდენ ამ დინარე როგორი გადმოიარე ეს ამ სიმღერას რატო ვუსმენ? მე რა მოხდა ხა მანქანაში მაქვს ხოლმე ჩართული და ვუსმენ რა მე რა პრობლემა არის მითხარე? აი რა პრობლემა არის მითხარე? მინდა და ვუსმენ ასწორებს ვა მანქანაში რაღაც პონჩი რაღაც ჩაფიქსდები და თან უსმენ ხოლაზე ხარ რაღაც ესეთი არის რა სენტიმენტალური ცო იამამოტო თმდა დონატა 2 ლარი სიგარეტის მოწევა მინდა მე და შეხედე რა მინდა Почти любовь, почти потеря. See something crazy? Who do you think is winning the World Cup? Portugal. Ronaldo winning the World Cup. What? Watch. And look, watch. Watch he win. Watch he win. Watch he win. Watch. Я знаю тайну одиночества, его загадку и сон, который должен кончиться красиво. К единственному нежному бегу по полю снежному, по счастью безмятежному, скучая и тоскуя к далекому и грешному, бегу по полю снежному, как будто все по-прежнему люблю я. Я помню сны неразделенные, глаза чужие и бездонные, и наши тени отраженные свечами. Я знаю боль, что не прощается. Tad gakhvedit bicha, modi ak, sad dagichire tu ara. И сон, который повторяется ночами. К единственному нежному бегу по полю Короче,
ბიჭო, კაპუს ფილმზე ვაპარაკობდით ეგან რომ ვერ ვიპოვე, ანუ ძალიან ცუდ ხარისხში არის. ყველა. ისეთ ყლე ხარისხში არის, კაი, ჩაი. ისეთ ყლე ხარისხში არის, რომ არის 360-ში არის ყველა. აი ვერ აი აგერ ჩავთავე ხოდა ნახე. იცოდა? ნახეთ უყურეთ. ნუ დაახლოებით ეგრე რა. აი ესეთი ყლე ხარისხია, ძმა და შავი ისინია შეხედა. და აი ზუსტად ამ მომენტში თავში გამიჩნდა გენიალური უყუროთ ესე? ბაკო. ჰა? ულვაშები რომ მოუშვა. რაგაცინებ შეჭი. იყოს უყუროთ, კაი, უყუროთ რა. აუ ამბავს ნატო მიწარი. უყუროთ რა, მე მგილია. ავაკ დაიწყო თამაში და ვერ ვუყურებ, ამის დედაც შებეცი მე რა. საბოის დედა მოვტყან, კლეობა უგებული. The insurance policy. This is going to be a very difficult retake. Na'Vi, 3 players all split off from each other. Yeah, Flash goes into the peak. 9-10, they're going to have to take a few steps back. You got Techno making his way out through the murder hole, and just one left as 9-10 spins and takes that one as well. 3K from 9-10 in this pissed around, and Mongols off to a good start. Yeah, really good job from Mongols, applying a lot of pressure at short, dropping back into con, and Na'Vi's out exposed in the open after breaking the smoke, reloading their pistols as well, so pistol round to the Mongols. Lovely work from the P250, stepping through the smoke. Blitz as well, just has Bit in an awkward place, and that's pretty much the round when those two kills come in. No access back for Na'Vi. 1-0 in a second round bye for the CT side. The Flash will send Bit in for a peek into the ramp. Really hoping this is where they're going to get their opening kill. A lot of players from Mongols around that corner, though. Bloodbath, up first. Bit in second. Good work here from Na'Vi. Zinho trying to release them from Palace, trying to get something going their way, but they can't. The utility's up, but it doesn't matter. Blitz is left alone, and Na'Vi with the response. A huge response. Stop them cold at the point of attack, and Makaze can track these footsteps. Blitz is a free kill. And a free AK-47. Na'Vi are so ready for that A-call. Na'Vi's only won a single pistol round in this series of the 5 that have been played, but this is now the second time they've lost the pistol and won the second round in return. So they're kind of making up for it with those second round victories of not going too far deep in a hole and not starting out too low. Techno gets baited right into the position of Bit, pulled into the MP9 of Wonderful. Perfect setup from Na'Vi. Once, they really meant it. They really meant it. Just one HP. Oh my god. Well, we got a good buy for Na'Vi. Not so much here for the side of Mongols. Very limited. They got Tech-9s coming in. They're going to be trying to charge into this B side. Alexi B, good grenade, is going to take half the health away from Cobra. Makaze's worried about getting split, but he's not going to see anybody running out through short just yet. Then all of a sudden Blitz appears, that P250 domes him, but the rest of Na'Vi taking their essential kills, and the rotations are in, making this impossible to get a bomb plant for the Mongols. They don't secure the extra cash. And it's going to be Na'Vi up to a 2-1 lead. Money gone here for the Mongols completely. It's going to be a full eco, and Na'Vi with a 3-1 lead looming. You know, it really kind of scared me during that little podcast clip before this. რაფულის მონა მოყავატე ვარ, ბიჭო, მონღოლები იგებენ ძმა. აბა 1-25 ქონდათ იმათ და რა შემკლეთ მინდა. Easy to read, you know, we don't do a lot of crazy stuff. ბიჭო, პირიქით, რატო გულს შემატკივრობთ ყოველთვის თო? მე რაზეც გულს შემატკივრობ და რაზეც რატო გულს შემატკივრობ თქვენ პირიქით? We didn't see a lot of evidence of it on Nuke. Ancient, it kind of snapped into place at the end towards the comeback. If Na'Vi comes in firing on all cylinders, much like they did at the end of Ancient, I think they're just going to be so far ahead of the Mongols. This can be a very difficult half. Blitz goes out there. He's going to get one kill, but then the trade obviously comes through. It's going to end up being a 3-2-1 start for Na'Vi. They haven't had a good start yet, Na'Vi. You know, it would be great to see them
actually build something to kick this game off. I mean, had to come back into Ancient. Yeah, you're right. They haven't really had a good start on any map. The best was back on Nuke, the opening half. They were at a 3-1 lead at one point. That's the best start that they've had in any of these maps. They're about to get another 3-1 lead. Let's see if it turns from that point onwards. All goals making their way out into the open. But with the Galil taking him down, Imma to respond. It's just Cobra and Mzinho left, hoping they can maybe grab an extra kill, but there's no hope of even that. So forward players stay up, money starting to build for Na'Vi, and they have got that 3-1 start they've been looking for. Well, Bits come online in this series. He ended Ancient at the top of the scoreboard. I think something like 26, 27 kills for Bit. He was an absolute monster. That continues here on Mirage, in for a tough time as a bombsite anchor, just delivering headshots every time you step forward can be absolutely brutal. So Bit and Makaze going to be playing on the A side of the map. AK-47's out for the Mongols in their first buy round. Scaling quietly towards Khan. Defensive smoke in place. But they're going to come right through without any indication. Yeah, all the way up. No, Imma going to be taken down by 9 Tank. Great opener, cracking through. But wonderful Makaze responding here for Na'Vi. Makaze a bit down here. Ooh, 1 second, 3 kills come in. I think Alexei trying to hustle to get involved in the fight. Okay, nice shot, wonderful 1v2, very doable. Bomb just went down now. It's the getting through the murder hole. You expect maybe a second player there. It's such a suffocating position with the AWP, so Wonderful decides to call it off. Yeah, normally you won't even see someone like Alexei go into the murder hole in that sort of a situation, but I think he was so desperate to get to the bomb site to help. A blistering hit, messing with timings. They thought that smoke would have a little bit more protection. There'd be a little bit more of an indication it was coming, but Mongols just sprinting right through the smoke at the base of Khan and surprising everybody. ეს მეორე რაუნდია. იდან შვენივრად არის დაწყებული. დაწყნარდით რა რევს მებოდიალე. Struggling with that as well, like different timings that were being thrown at them, different timings of plays, different kind of styles of executes, not as much indication with utility. So we'll see if Na'Vi, or I mean, see if Mongols can continue taking advantage of that. Timeout again, very early on into the game. We've really noticed this from Blade. He's calling another one here. I think the concern right now is, especially with the way that the day one panned out and some of the ways these other maps have played out, I think for Blade it's more about you gotta stop them from sliding down into like that kind of bad Counter-Strike mentality. You got to stop them from sliding into a situation where they're not communicating. He's been very vocal, coming up with ideas, communicating all the time. We heard him on Nuke. Get a little bit more focused, play the game of Counter-Strike, don't be afraid to lose. Na'Vi players may be getting lost in the moment a little bit. So an early timeout now to shore them up from any kind of mental collapse down the stretch. They have a 3-2 lead, they've got a decent amount of money in the bank, and a very strong buy here coming into round 6. Perhaps the pressure of the fact that they had to come back into Ancient, they were about to lose that map in the series, like activated that flow state, you know, one at a time. For Na'Vi, we definitely started to see the individuals start to thrive, and more than Na'Vi we recognize. This round coming out of the timeout, a frustrating start for Imma. He's going to get naded down to 21 health. At least he's still standing. They want to consider switching positions with Alexei. Either park him at the B bomb site, maybe activate him for a push with low HP, see if he can gather you some information. So passes his utility off to Alexei, and they slide and switch positions. Coming into the underpass window, gets smoked just now. Wonderful watching this with his off. Yeah, Bundy, his time sees the arm go around the corner. Mzinho falls away. Wonderful, wanting another here. There's 2 players just below him. Going to get cleared out by Cobra. Makaze trying to peek from short, but it's not even needed because Bit does so much work from Khan. Alexei finds success from his spot in mid, and Techno has to drop back down the ramp. That's Na'Vi winning a round and going up 4-2.
Seems a little crazy having Wonderful stick around in con after he gets that kill and like look for another fight and stay there, but you could see the trap was set up, the push off short, the push at the top con, really well orchestrated from Na'Vi, and they have shut this round down. So Techno, you basically just have to save. So no bonus money for Techno. It'll be the only weapon they have in the next round. Cobra might be able to sneak in and Mizinho maybe a Galil, but they'll have to decide if they even want to invest all of that. So yet again, after a timeout from Blade, Na'Vi snatch a round in dominant fashion. Always Techno said one rifle, but it's Mongols right now who are in the mud. Yeah, T-side hasn't gotten started quite yet. Na'Vi winning some pretty critical rounds, though, to make it a little bit awkward, right? Winning that second round, throwing the economy and the momentum a little bit crazy. Losing a round and then winning this one right back in such dominant fashion. Once again, it puts the money in a really, really weird place. So on top of losing some rounds, Mongols isn't even having the money that they can keep to continue fighting. ეხლა რა უნდა დამედო ძმა 1 და 30 ქონდა. Techno going to try and fight this double push from Na'Vi. You heard earlier, you know, Alexi was talking about what the elite teams do, and is when they win rounds like this, right? They win rounds when you shouldn't. You know, with the Galils, with the Tech 9s, and that's what gets you back into games. We'll see if Mongols can rise to that occasion. Well, bit Makaze with that piece of aggression. They didn't want to press the issue. They had a 2-on-1. No way they could have known it, and they decided to play the cautious decision and just back off on the stalemate. You got Alexi waiting down inside of the B site. Wonderful with the AWP will be quickly turning his attentions to the apartments. This is going to be very difficult. Misspoke. That's actually a disaster. That's actually perfect for the T side. Let's see if the T's can get forward. Wonderful still has vision, but the flash comes in. Running over the top. It's Techno who's taking Alexi B down, and Wonderful having to backtrack. He can't see into the site because of their own bloody smoke. Oh, Mzinho. He just walked forward and punished Na'Vi, making a mistake. That is a massive turning point. Getting away with one. I mean, it's just so perfect for the Good kills from Makaze down the stretch. He's doing a lot to protect his teammate. He's going to pay for it with this fight. Eva will be able to get out with only 23 Mongols creep up to 3 rounds and money becomes a problem. Yeah, that's one of those tilting, isn't it? That's one of those mistakes you can't really hide. There's no apology that really covers that one in the moment. Oh, bounces off, and it's just perfect for the T side. They would love to throw that smoke themselves. It's like, cool, I've always wanted that lineup. Yeah, no ability for Wonderful to trade, no ability to stop them from scaling around the bomb site. And taken out of the fight. Na'Vi getting knocked out of their game at the moment, heads shaken. It's not the time for that. So hard to bring it to a deciding map. This is what Mongols do. Hitting heavy into the A side, direct attack over the top of these smokes. Bin keeps his head down, trying to fight them forward. He's put a stop to it. Mikaze with him. Two of the sharpest shooters here for Na'Vi defending this A site. And Nima's come over to support. So for Na'Vi, it's a huge sigh of relief. You haven't let Mongols turn that into any momentum. No, just a disgusting defensive smoke deployed. This time it lands exactly where it's intended to, and it just shuts off Mongols. They have no access. Yeah, they get up the ramp, but there's no way to push forward. You've got all this space at the top of the ramp, but you're not coming through that to your death. Lovely work from Na'Vi, and Mongols have to back away. Well, I should say Blitz has to back away. Long extended save, most likely for Blitz. Perfect time to grab a beer. Yeah, you can go over to the fridge, maybe here in the venue, wherever you are. It's always a good time to grab a beer, isn't that right, Jason? Yeah. Blitz
Still having a go. Still walking around. No one's coming near him, though. Respectfully, Na'Vi going to sit back because they don't have any money to throw away. That's what made this hold so strong for Na'Vi, or so important for Na'Vi, is the fact that they're broken after this. That could have been a great way for Na'Vi. I mean, if they break, with all the frustration that we've seen on their faces in these past couple rounds, with the way that smoke played out towards the B bomb site, if you break them here and go on a run, like, that's the mentality that you just put even deeper into the bin. So they missed that eventuality. That opportunity doesn't present itself to the Mongols. It's them who are going to have cash flow problems. Blitz has 1,400 in the bank with an AK-47. 910, 4,100, Mizinho 3,400, but the other two very low at 1,800. So, I mean, again, you have to make a really tough decision on your buy. It's not going to be a full buy across the entire squad. It's either that or you have to descend down into a half investment for a couple players and sit around out. Five to 3. This game's still tense, figuring out which one of these teams is going to grab the biggest piece of control and run away with it. Miss smoke from the T side now. Window smoke falls short. Yeah, a lot of missed utility. An incredibly important match. Odd to see it happen. Wonderful. This in Khan. He was looking over the top of that smoke, but drops a little bit further back, worried about a possible underpass push up towards his position. He wanted to make the move, but then he realized that the mid smoke had missed, and he realized he was going to be walking into a second smoke, so just gave it up. So there were some plans, some ideas in middle for Na'Vi, but they've had to relinquish those ideas. Well, they'll redo the window smoke. This time it'll land. And Mongol's going to maintain some mid control. You can send Blitz out through underpass. Grenade to break open the window smoke. Emerges peaks, not seeing anybody progressing up short, but Blitz is progressing into the window. Good position to have. See if they can do anything with it. Up through Khan, wonderful before that flash connects, able to get a shot off. Wonderful again, softening them up, making the kill easier, but look at Blitz slipping around the back. You need 910 to actually do something to activate this Blitz play, and you've got Techno just pausing. Blitz is backtracking. Alexi B hasn't seen him, and Blitz is just holding the trigger, getting as far towards CT as he possibly can before he takes this frag. He's gone all the way. Oh, what a He's looking for two. Blitz with a perfect move, but then Wonderful reacts so fast. Out to a CT spawn, unravels the hard work of Blitz. Techno over the top. He's actually creeped forward. He's got the up, and the ladder prevents him from getting that second kill. Bit able to look up, but Blitz, that was the only way, and you gotta say, it's a nice try. Yeah, it is. You can't fault him for any decision he made in that round. Really cool scenario that he put himself into, but even a better reaction from Wonderful inside the bomb site. He was playing tucked down, just didn't want to have any kind of peek, so he was perfectly primed to turn and spin towards CT stairs. Still a tough shot to hit. It's Mongols who get forced back to the unarmored pistols. The money finally completely gone. Yeah, well ready. Starting to turn his gaze in that direction regardless. Another good hold at the A bomb site for Na'Vi's defense. And the Mongols once again having to play with weaker weapons. It feels like Na'Vi have got control of the series now. Starting to see the woes of Mongols on Mirage. We heard Ash in that podcast talking about how Mirage and Ancient used to be a Mongol wheelhouse, right? And recently they haven't been as good on them. Ancient they blamed on lack of practice. Mirage here on the fact that they've made some positional changes. Positional changes that they then changed back due to the struggles, and still probably haven't had as much practice in that way as well. Well, that is well handled. Makaze getting a second kill from the grenade, and Bit will close things out. So not a single player going down here for Na'Vi. Money really settling as we get into the last couple of rounds of this half. And this was good because Na'Vi got stress tested at the start of the half, right? Like they had some pressure put on them. They could have collapsed. There were a few moments Mongols could have come out on top and ran away with things, but Na'Vi stood up to the task, much like they did on Ancient. So good seeing that come back in. And even some of the self-inflicted stresses. The missed smoke from Alexi B, saw how frustrated him and Wonderful were after that. But they've done a really good job rebounding after those scenarios. Timeout from Mara and Mongols. Yeah, if Na'Vi go on to win this series today, we can get some confidence back in them because they really bent, but they did not break. I'll see if Mongols can continue that as they come through this. Different expectations for these teams as well, right? We have Na'Vi held up in like the trophy contender kind of category. Yeah, as well.
Dima and Makaze enjoying the counter-strike so far. Na'Vi up by 4, 2 rounds remaining in this first half of Mirage. Last chance for Mongols to really do anything in this first half. No residual cash left over in this round. Gonna have Wonderful getting boosted up to have a look in towards the apartments. You've got Techno just around the corner, tucked just on that edge. Can be sneakily a tough shot for Wonderful. If your gaze is deep, I know he's kind of swinging right into the crosshair, but easy to kind of mess up the timing on this if you don't expect the close swing. Still no movement from Techno, has not budged an inch. Mongols is coming up Cat as we speak. There's the shot, lovely. Yeah, great reactions. Now Alexia B. Flashed, just let all the bullets go off early. He's in an awkward spot and that puts Wonderful in a tough position, but Wonderful's handling it, making it look easy. Shot after shot, he breaks apart the Mongols and they just crash upon the B-bomb site. That is a beautiful sequence from Wonderful and good to see him pop off here. After the Atlanta that he had, his rise up, everyone was so pumped to see Wonderful finding some consistency. And this quad kill is beautiful. Yeah, they're just like a wave as they crash against the rock of Wonderful's. This one right here. EWP. Ooh, spicy. Not a lot of Cobra showing there. It's gonna feel good for Wonderful. Smile on his face. 8-3 lead now for Na'Vi. The Mongols not showing anything in this first half whatsoever. They get into a fast play, a desperate attempt to try and force their way into a good position at the start of the round, but the trade is through from Na'Vi. And Wonderful's over in connector this time. I imagine Mizinho might pick a moment to be aggressive over in Palace. He might be able to exploit the defense, find a 1v1 at the A bomb site. Bits pushed into A ramp just for the safety of it. Wonderful backs out of the window room. Alexia Makaze doubled up to short. მართლა იმაზე ხო არ დავდებდი ბიჭო მონღოლებზე ნავიზე მიდევს. მაკაზი! მაკაზი! აი ბიჭო მართლა რა გჭირთ? ნავის გულშემატკივრა რამდენი ხანია? მონღოლებზე დავდებდი გეხუმრები. ნავი! ნავი! რა შტერუკები ხარ არ მჯერატო. დაგტროლეთ. გაგულშემატკივრებ თუ არა ნავის? ლოლ! Just in time. Now Blitz making his walk out. 30 დაგტროლეთ ნავი! ნავი! დავაი ალექს მიდი. He's going to drop down into the B side, but Na'Vi sitting back. Shouldn't be letting this one go whatsoever, but Blitz is going to give it a good go. This would be the ace clutch, and he can't get to it. Makaze prevents the follow-up kill. A 9-3 lead. Na'Vi have got into shape at just the right time. აი, იყო ძმა მთელი პსიკიდან გაგულშემატკივრად. მართლა ნავიზე მიდევს და ვითოთხი მეგონა 9-3 აგებე? Listen quick to what I say. Two Moana movie meal deals, please. That comes with a $15 Fandango promo code to see the movie and a collectible cup for only $1 more. Thank you. You're welcome. What can I say? ჩათის აქტივიტის წევრი ბიჭო. დავაი, აბა მოვხოდოთ 80-ზე.
80-ზე, აბა ჩათის აქტივიტი. არა, 70-ზე მაინც. Happens every time. Get a $15 Fandango promo code and a collectible cup when you upgrade ერთი any meal for წამით, $1 more. ერთი Only at წამით, Subway. ერთი Disney's წამით. Moana. Only in theaters till ერთი წამით. ბოზო ელო შენ. ამას უყურე რეებს აჰაიდებს ბიჭო. მონღოლები რო წერენ აჰაიდებს ეს თურმე და მეთქი რატო ჩანს რომ ყველანავის გულშემატკივრობს. მონღოლებს ვინ წერს აჰაიდებს ეს ყლებავში. შიგა აქ ამასო. მონღოლები წავიდა, let's go. ჩათის აქტივიტის თურმე ვინ გვიგდებს მაქვევით. მინუს მოდერი პლუს მონღოლები, აბა რა. მოიცა მოუწიო ეხა ერთი თუთუნი გავაფუილო. სამი კუშის ყვალობაზე მშვენიერი ანგარიშია, ბიჭო, სიტიდან წამოიღებენ, ეხა ტონა რა უნდებს, ერთ წყალიც დავლიო. პისტოლ რაუნდს უგულს შემატკივრად მანამდე. A few weeks ago, we watched Na'Vi hoist the trophy in Atlanta, winning the Intel Extreme Masters Championship, leading into the major. That filled us all full of confidence in the squad. And then we watched them play their opening game against Spirit, and they got absolutely embarrassed on the server. Bounced back with the win versus Legacy. But as soon as they go up against an opponent of Mongols' caliber, it was looking rough in those first two matches. But they recover on Ancient, and now they're in full control here on Mirage. They lost the pistol in the first half, and they still have a 9-3 lead, and they prevented Mongols from stringing 2 rounds in a row together. It'd be interesting to hear from Na'Vi after this series. What was the turning point? What was the thing that snapped you guys into shape? Because it just seemed to be a 180 on Ancient, and they haven't relinquished since then. Heavy play towards the B-bomb site. All of Na'Vi heading in this direction. Good shot from Techno for the first. Well, Blitz just waiting now. Techno's taking all the attention, all the heat, and also all the kills. მიიღეს ხო? Anybody else? მიიღეს ხო ციტიდან? Finally, he's going to be felled by Alexi B and Wonderful. It's 2v3. The rotation has arrived, but it's 9-10 who's close. ნახუი. That little peek out is going to be enough to finish off Wonderful. ნახუი. 9-10 right between the eyes. And another pistol round for the Mongols. Yeah, pistols have been few and far between for Na'Vi in this series, and Techno's the one with the impactful kills, taking on the first 2 players jumping out of the window. You take away all the guys who are meant to create space, find those openings for Na'Vi. Beautiful shot. It happens before Makaze's even ready to come out the window. He's just setting up for the jump out. Ima distracted, taken down as well, and then you've got no room to work with as the Mongols' reinforcements arrive. It's going to be a free round here for the Mongols. How do you feel about Mongols' chances of actually pulling this back, Jason? Let's see if they can. Let's see what they look like growing into this. I'm still not going to give it to him, as I still have so much faith in Blade and the protocols and the system that he has in place. Even if some of the individuals might be a little bit quieter, but we're getting enough of the performances here. Wonderful with 14, Makaze and Bit at 11, Ima at 10. You're getting that individual effort on top of it all. And just the ability, as we saw in Ancient, of Blade to call a timeout and completely change the nature of the map. Very few coaches have that ability, but out of his timeout on Ancient, this Na'Vi came in as a completely different team. So I'm still going to lean it in their direction. 2 kills in this round with some pistols, and now AK-47s come out. Round 15, the first gun round for Na'Vi. First look, this no AWP going to be
available for Na'Vi, but it certainly will be here for 9-10. So I'll take that for a spin. Always love to watch Bit on the T side of Mirage. He was a beast on the CT side, was doing some really, really good work. He was looking crispy. An Ancient, he was obviously a monster as well, leading the way for his team. Always knows the right time to come out of Palace. Strike with some ridiculous impact. And that's going to be something the Mongols are thinking about all half long. Just going through the motions, and Mage had the two smokes early, one towards window, one towards top mid. They just send the Lexi B out to the top boxes. Ima now arriving in the underpass. Batumshi low skill. Batumzi aktsma. Bomb still over in the B halls. That can shift easily. Bit's running over. He's vacated his position up in Palace at the A bomb site, so he'll take the bomb. Wonderful taking some utility as the supportive element. And you have to imagine the other pieces would be trying to come up short, trying to come up cat. Ima lurking underneath window. Alexi gonna make the run happen. And now the finishing play begins. 53 seconds on the clock. Flash up into the apartments just to try and slow this down, but Na'Vi not halting. Here they come towards 9-10. Bit blisters right through 9-10's head. You now got Makaze hunting down that second kill. They can't find him. Good hiding from Cobra Sarah, but his teammates are going down on the rotation over. So Cobra, more pressure on you, and now they found you. They've tagged you in the smoke, but he's still alive until that headshot comes through from Wonderful. Just Techno and nothing at all from the Mongols. Well, you have 9-10 shuffling utility, falling back to the end of the bomb site, giving up the angle with the AWP to give utility over to his teammate. By the time he gets back, one's already crossed his vision. As he swings out to try and pick him off, he's just open season for the second player coming. Big misplay for 9-10 that's got incredible consequences because it forces everyone to panic rotate right into the waiting arms of Na'Vi. It makes it look like a perfectly constructed round. And he knows it. Mongols have taken over Palace. They'll realize no one's here. No one's home. That's because the Prince of Palace is making his way over towards the B bomb set at the front of that Na'Vi attack. Bit already looking to drop down in towards the 5-7 Cobra. Sending shots forward. Grenade gonna blast open that cloud cover, but Cobra goes into the fight regardless. It's Makaze and Wonderful taking all the essential frags here for the T side. They're into the site. That bomb plant's gonna come through, and 11 rounds to 5 ring out for Na'Vi. Yeah, Mongols already in kind of like force buy territory of just buying up everything they got because they're out of money after this. They invested here and just got ran over. Mazinho 1 kill with the M4. He's got to prioritize saving it. Blitz is gonna try and come see if he can upgrade to a rifle. He'll get traded off at the end. 11-5 for Na'Vi. Now a 6-round lead. They're in the driver's seat. And starting to look like they're doing some of their best work of the event so far. Wonderful asqlize Mongolebi suni rato uzdis. Undis. On the lead up to the major. For them, it felt like, I'm sure, like they were in free fall. Catching themselves just in time, and we highlight how important it is to get through this game today, because if you're 1-1 right now, sure, but you go 1-2. We talk about the 1-1 games that we've got today. You're gonna have some crazy difficult opponents going into an elimination game. Yeah, there's not gonna be a lot of fun games in that 1-2 bracket, so Na'Vi looking to avoid that at all costs, send the Mongols down there in their stead. Round 17, Na'Vi 2 away from putting the series to its conclusion. Well, they group up. They're going for a simple execution here. But there's a lot of Mongols players ready at the A bomb side. This could get messy. Can Makaze go on the cleanup? The AK out first, spots the second target. But there we go, 5-7s, 3 kills instantaneously. And that forces Na'Vi back. But the Mongols realize they've got weapons all over the floor. They scavenge them. It's Techno again. The 5-7 close up, no utility. Na'Vi trying to just walk into the bomb site and take that initial contact, bullying the defense, but that's not going to be the case. Not this time. So money is going to blow up for the Mongols if they win this round and can pull these AK-47s forward. All of a sudden, they're going to have all the cash in the world. Alexi and Wonderful to try and recover a 2v5, and no one from the Mongols has even been touched.
Over towards middle we go. Slows down. They're going to hope for a mistake out of the Mongols. They're hoping that someone's going to help make this a little bit easier, pushing into their crosshairs, anything. But no way Mongols budges in a 5-on-2. Yeah, you can't let this go. Let this go, you've lost the series. And I mean, that's a really nice win to grab if you're the Mongols. Remember, they're kind of in that situation. They're force buying every single round no matter what. They needed this, needed it massively. Now they're coming for the rest of the weapons, coming for Wonderful. Handling them for the time being, but then Cobra Zero proves too much. And the AK turns into an AWP 9-10. You're going to be happy about that, but this has to be the turning point for Mongols. They have to use that 5-7 round as a catalyst to Yeah, so many upgrades for the Mongols, so many extra weapons they didn't expect to have for free as well. So Cash is in such a good place. There's the double kill from Techno. Navi trying to just waltz out into the bomb site, waltz to a 12th round, and Mongols ain't exactly their favorite dancing partner at the moment. Timeout is called. Second one from Navi and Blade. Just a couple more rounds, that's all they need. And Blade has been so good at getting victories out of these pauses in the action. And Navi buy down to the last of their cash flow as well. So a huge swing round. If you're the Mongols, you mentioned it has to be the catalyst this moment out of the 5-7 round out of the upgrades to the AKs and the AWP. If you win here, Navi gets buried, and they've got to sit a few rounds out with weaker weapons, so you have the chance to close the gap. If the story at Ancient was missed opportunities for the Mongols, this is one they absolutely cannot miss if they want to continue fighting for this series. Oh, Blitz. They're just on the other side of that smoke. He's going to start peeling away back into jungle just at the right time because Imma got into this position but wins the fight. Blitz dies in jungle. Navi've got the opener, 9-10. A little bit too late to the party to get that trade immediately on Imma, who's actually jumped up and kept his back covered. Yeah, this position from Imma and that kill on a Blitz is forcing a lot of movement. 9-10 trying to figure things out. Cobra Zero pushes the B bomb site. He doesn't want to get wrapped upon from Market. Mzinho just stepped forward. Techno spotted. Bit coming out again. Perfect time. Out of Palace. Techno dead. Mzinho the last hope. And their hope dies as soon as Makaze arrives into the site. No resistance from the Mongols again. It is going to be series point for Navi. It's so simple in that round for Navi. I mean, they throw utility up at A ramp, they flash, they smoke, they nade, they force the defense to like feel some pressure. უხეში დაადონატა 2 ლარი. გაგაკაროჩე უკრაინული ჯიშის დავითრიე და მადლობა რა. ჭამაზე პრობლემა არ აქვს. დაჟე გალიაშიც თვითონ შედის და რავი. აშეინიკიც არ ჭირდება, მადლობა დიდი. მითხარი, გამოცდილი ვარ ახლა მე მაგ თემაში. 6 opportunities for Navi to close out this match. მარტივი არის რა. He was so much happier with how you've played this Mirage. It's the best we've seen Navi so far. I mean, what a change as well. Like, Ancient was Mongols who got up to 11 really quick, right? And then it was Navi who had to go on a 7-round run to bring it back. And now the shoe's on the other foot. Mongols don't like this one. They don't like being in this position. Getting absolutely schooled at the moment. Mongols that we მე know. ძალიან ძმაო, მე არ გამომადგა რა. მე თვითონ გამოდგომაზე არის რა ეს ზოგადად, მაგრამ მე არ გამომადგა. მაგრამ აკებენძა თუ გამოგადგა ძალიან კაია. Mojo, the last like 10% when Senzu was in the roster that could get them a little bit deeper, that could get him over the hump in some of these games. Missing that volume fragging that he was being able to provide. Just not matching that firepower right now of Navi, not matching the team play that Navi are displaying. 20 kills on Wonderful, 14 on Makaze and Bit, 13 on Imma. Alexi's got all of his pieces performing at a high level. What a stark contrast to the opening map and a half that we saw in this series. He's got to be very, very pleased with how they've responded to adversity today. Him and Blade
აგაზავებდა რა ძალიან რამ. A bit moving out through short, good position to have early. Blitz going to try and spam through and not too far off connected. A couple of those shots, but Bit not worried about connector for now. He goes into that fight against short. It does get traded up by Cobra, who wasn't caught. And we've got like CP trying to send some utility back in towards connector, but it must move through the murder hole. He's caught him, Zinho. Same exact play. So much attention elsewhere. Two defenders fighting from top corner, and he recognizes the chance. And now Makaze can come out of Palace. We've seen Bit use this earlier, but it's Makaze now out of Palace into the play. Headshot on Blitz, knocks him over. And the Mongols just have two players left. Cobra and 910 trying to prolong play, but Wonderful makes sure that that is not going to happen. 910 to step out into the open. Smoke will protect him for now, but Wonderful... მართლა მილენიუმს ქონია მოგებული და დავდე მეიჟორზე მოიგებენ მეთქი მირაჟს. თუ ჩემი კარგი მომყანა. ეგ ინფორმაცია მანამდე ვერ მითხარი შეცდირო როზი ხარ მან. მილენიუმა თუ მოუგო რაღაც დავდებდი ნავის მოუგებს ესენი მირაჟს. ფალკონები მონტე. უყუროთ ამას? მონესის თამაშს? Aurora G2. ეს ხლეობა არის ამის ყველა. ამ 9 ზეტმა იმათ მოუგეს გუშინ ვიტალიტის. ეს სპირიტებს ეთამაშებიან. 6 და 5 აქვთ. Montes korkudan mı olmaz? Mართლა ბიჭო? თუ გადაობთ, ვერ გავიგეთ. ვუყუროთ ამ ტაქს. თავიდან ჩავთავ მაშინ სტრიმს რა. So, ყლეზე მეიჟორის სტრიმები მაშინ ეს ჩავრთოთ და ტაქსის უყუროთ რა. რას ფიქრობთ? თუ ყლეზე დავიყია. თუ მეიჟორი გინდათ? არა, მეიჟორის ყურება ვის გინდათ პლუსი დაწერეთ. ვისაც გინდათ რომ უყუროთ ფალკონსი მონტეს პლუსი დაწერეთ. მინუსებსაც პლუსში ჩავთვლით. მინუსებს ვინც დაწერთ, მაგასაც პლუსში ჩავთვლი. არა, უნდა ხალხს. არ გამოგივიდა სჭომნად გაკუება. სჭომნად რომელი არის მას სჭომნი. ხო, მონტეზე თუ დადებ ვუყუროთ. მონტეზე დავდო. კაი ბიჭო, ეს ვინები არიან რა მონტეზე დავდო. აი, არა, ესენი ძალიან წააგებენ პირიქით, ბიჭო. პირიქით, რომ ძალიან მოგებაზე დავწერ რა, ისი რა ქვია, ფალკონსების. ბიჭო, მამეთ სწორი არის რაღაც, იმიტომ 1 და 23-ის დედა შევეცი და ბარემ რაღაცაო 3 და რაღაცა იქნება და
მაგრამ სილო კიდიასი რაც მოვიგე ვაგებ ეხლა და რაღა აზრი აქვს. ამდენ ფულს მახარჯინებენ. Καί უნდა დავფიქსდე ერთი წამი ამ მუსიკის ფონზე. Είμαι στα πάνω μου, είμαι στα ωραία μου, γιατί με τρέλανες εσύ αγάπη νέα μου. Είμαι στα πάνω μου, όλα είναι τέλεια, ο έρωτας μωρό μου είναι ψυχεδέλεια. აი ერთმა ფსაუღებ, მაგრამ მოიცადე ერთ წამი, ჯერ ამაფი არის, აბა ვნახოთ, ამაფია. მოიცადე დისკორდში წერია იგენი. Πως μαράθηκα σαν λουλούδι ότι έκλεισα και πάει. Ξαφνικά από το τίποτα ερωτεύτηκα και τίποτα στη γη δεν με κρατάει. Είμαι στα πάνω μου. Είμαι στο ωραία μου, όλα με τρέλανες εσύ αγάπη νέα μου. Καί μόντεμ დაადო ბანი Ancients. Falcons-ებმა დაადეს ბანი Overpass. Χρώματα, χρώματα, χρώματα. Καί Ancients დაადო Montem. Ancients დაადო Montem. ლევი, კაი, მერე Overpass დაადო Falcons-მა. Montem დაფიქა Inferno. ოპა! ოპა! ოპა, პირველი მეფიც ჩვეულებრივად შეიძლება ძმა. მონტეს აქვს პირველი მეფი, Inferno დაფიქული. Είμαι στα πάνω μου, είμαι στο ωραία μου, και με τρέλαινες εσύ αγάπη νέα μου. Είμαι στα πάνω μου, όλα είναι τέλεια, ο έρωτας μωρό μου είναι ψυχεδέλεια. Κι όλος ο κόσμος ξαφνικά γεμίζει χρώματα. Όριντα σάμος δεν χρώματα. Χρώματα απ' τη ψυχή βγαλμένα. Είμαι στα πάνω μου, είμαι στο ωραία μου, γιατί με τρέλαινες εσύ αγάπη νέα μου. Είμαι στα πάνω μου, όλα είναι τέλεια, ο έρωτας μωρό μου είναι ψυχεδέλεια. Είμαι στα πάνω μου, είμαι στα ωραία μου, γιατί με τρέλανες εσύ αγάπη νέα μου. Είμαι στα πάνω μου, όλα είναι τέλεια, ο έρωτας μωρό μου είναι ψυχεδέλεια. Salam, salam, aleyküm. ლები არიან ხო ინფერნოში? ოსოკალა? ეგ რა არის?
რომალე გადიოდა თან მოდიოდა რომალე გადიოდა თან დამრე არა ჯერ მოიცადა თან მზე იყო და თან თოარე სომესონების ასე იყო ხან სავსე იყო სამელნე და სავსე იყო სამელნე მონტე ბიჭო ხომ არცა დაფიქეს ეს თან აძლო იყო თან შორდებოდა დღეს ღამე ო ეგ არის დღეს ღამე ორამალე იყო თან გვიანი იყო თან ადრე ორამალე იყო შენ დამე და შენ დამე სოფლის სუთების სულ ასე იყო ხან цаრიელი ხან სავსე იყო სამელნე ხან სავსე იყო სამელნე თან უცხო იყო თანაც ნაცნობი თან ახლო იყო თან შორდებოდა დღეს ღამე ხან შორდებოდა დღეს ღამე La liberté n'a pas de couleur. On t'a არ დავდებ. Elle n'a pas d'heure. Elle danse au bal avec des balles, elle n'a pas peur. Elle n'a pas peur. 50 დავდოთ, ყველაზე მკითხია. Parfois elle brille comme le soleil. Autrefois c'est l'océan des larmes. Aucune menace ne peut l'arrêter, aucun pouvoir. La liberté c'est un voilier qui ne coule jamais. Même si la voile est déchirée, on va ramer. სულის ვარდო იცი რა ფაქიზი ხარ ელოს პირში რო ვაძლევდი ვისი ხარ რა ვიღონო რითუ შველო იარებს ეგ თვალები სულ ჩემ თვალწინ ტრიალებს ეს პირველი მაფი გაყლეობა არ უნდა რა მასვენებს ხილის დროსაც ეგ სახე არ მასვენებს სულის ვარდო იცი რა ფაქიზი ხარ თვალს გავახელზე წამწამზე მიზი ხარ სულის ვარდო იცი რა ფაქიზი ხარ თვალს ავახელ ნიკოს პირში ჩაადუდგნინებენ მოხიბლული მაგ შენ თვალის წამწამე მონესის კი მოუტყნავენ კეთილებს დღევდარდობდა ღამე დავეხეტები უიესყლე ვაფშე არ მახსოვდა აქ როგდი აყლეცავი ორი ჩილი მისთვის არის მაქსიმუმი ამ კლეს 40 წელი შეუსრულდა გუში მოწყენილი გიხილო they're just not it's like it feels like it every time but then they
They're just not. They're like Rocky მაგრამ right ეს now. კარიგანა ნაბუზარი ინფერნოში მაგარია. I hear the music. Let's see if Monty can do it again. Whether Falcons really start to find their groove in Cologne off of the back of these lucky underdogs. Flashes to wrap around the arch side. We're looking for a solid performance from Kerrigan. Doesn't have to be a superstar. Does have to be better than his first goes here in Cologne. He'll get one. Oh, Kyosuke dies with nothing. B-site. Let's go! Locked into the boiler room is going to find Tesses on this quick scramble to try to get ahead of the bomb plant. This is going to be a tough journey for the CTs as Azubu can compromise the flank as they will take over Banana. And you'd think all things point to a Monty T-side pistol win. I mean, even without a Zulu in the equation, it's just so difficult anyways for Falcons, and even Monacy's on this task to go and search for a player who, again, might not even matter. He will find him, but still takes a headshot. And now he might not even get it alive. That's clean out of Monacy. But what does it matter? Yeah, it's all in vain. New box, dark, it's all locked in, and BMAS is the one to put Nico down for the count. So we get Monty converting the pistol, a nice exit protocol down through arch side, finding Kerrigan with the one and done, and the fact that Kyosuke just gets 0 kills on his hold means B-side 2 prime for the taking to ignore. აზულს რო იყო საჩვენებელი თითები მიადე ხოლმე ერთმანეთს და ანიმე გო. საჩვენებელი თითები რა პონჩი ესე? Because they lose the round, though, doesn't mean they won't have the conviction to come through with force. Monacy instantly pies up the FAMAS. Kyosuke actually having a really rough major so far. Talk to me about it. Got a 1.02 across the 5 maps they played. That's the G2 and Bet Boom series. It's actually, the good maps are very good and the bad maps are very bad. So it's not as if it's just been average the entire time. But yeah, like yesterday versus Beth Boom, map 1, necessary. It was 13-11. He had an 8-16 score line, a .62. Really rough. Bounced back slightly in the second map, but they still lost. A lot of players coming to this event with lots of hype and attention. Kyosuke is one of them. Yep, thank God his sticker looks better this year too. Well, it couldn't look worse. Exactly. It's not that much better. But he managed to put down more than 3 letters. 5-7 for Kerrigan, kills a Zulu. Just rounds that corner and hits the dirt. That's a Galil picked up by Gizmi. A little more spam damage here for Kerrigan as well. He's got Gizmi down to 33. You know, it feels like the critics really heavy on Kerrigan so far this event. With as poor as he started individually. You know, we had some 0-kill halves that were dangerous. I mean, again, you know, Donk got blown up on Dust 2. Had like 9 kills, and that map is still better than Kerrigan's best performance. Oh, yeah. So he'll be looking for a good day. Here in day 3 of Falcons Major. BMAS clears it, good flash connection, but the 5-7 gets away from Kyosuke, and they end up losing everything in that bomb site. Felt like you had the pieces in the right place, felt like the flash was good enough, but then 5-7s just can't connect headshots quick enough. Kerrigan getting cleared top orange certainly doesn't help, and we go to the Monty conversion, 2-0. ბილებო შევატინებო კი არა მომისმინიანი ერთი წამიც მაგრამ რას მეკაიფები შენ ერთი მითხარია at the major and have 2 chances to qualify for top 8 for example. დავიზრათ ლაიქები. No, I don't think that'll happen. Okay, yeah, me neither. But I have watched many unexpected events unfold in our near decade of casting this game, Wanders. Yes. A lot of them to both Kerrigan and Nico. And now they're together. For the most unexpected major of all time. That's a scary amount of bad juju. It's a question of whether the 2 cursed players coming together is what solves the problem, or whether it just makes it all worse. გიჟენცეები რო იყოთ. აუ, ჩემი გამომწერები გიჟენცეები რო იყოთ. თანახმა ხართ.
ჩემი გიჟენცე გამომწერები. რა And if they სიტყვით? believed in him, they wouldn't have cut him from this მგონი roster. ძალიან კაი სახელია რა? გიჟენცეები ხართ რა. Banana's going to be found out with no contest. Kerrigan and Kyosuke just leaning back again. Kyosuke still on the hunt for his first kill as Kerrigan gets shredded by Gizmi. All made easy. No Kevlar to protect the brains of the operation. Kyosuke underhanded flash with a P250, just wants to go for a reposition. If he can even get his first here, that'd be nice. But it's a bit of damage on Gizmi, and another B site overwhelmed by Monty. So no real contest. ჯერ როგორ ვერ დოჯავენ მე ვერ Press the გავიგე. fast forward button, get to the next round because I need to know what's going to happen. You have to wait patiently, just like everybody else. Because it's Inferno. That's right. Might have been a great choice in the veto here for Monty. Honestly, it's actually just an obvious choice for them. Top of their pool to the bottom of Falcons, and that one kind of lands in their lap. Gonna make the most of it. Looking to get away from that bomb. Afro barely hangs on with 2 health, but ooh, Dazuu just takes a stray. So that'll be one more casualty racked up versus Monty, but I think they're fine with the 3-0 start. Triple AK save. ტექნიკაში Here we go. Guns on კომპიუტერულ Falcons ტექნიკაში for the first Logitech-ზე time this მაგარი series. კომპანია არ არსებობს. Op on Monasi instantly. რა ხდება ჩემი კარგი? არ გამოყლევდეთ აბა. იდან 3 რაუნდი არის საოცრებას. Had so far in Cologne some nice opening pick attempts by Monasi. We've heard praise from Zonic for those ეხლა ეს initiatives as რაუნდიც well. თუ Going back მოიგეს, to Nuke. Shown an affinity to throw himself at the risk. See if he has that confidence in him here on Inferno today. Kyosuke, there we go. On the scoreboard in the first gun round. It is Azuwu blasted away, sitting 1-4 now, not having his best start. But so be it. What kind of a recovery can we get out of Monty as they just inch their way closer to the brackets? A brackets that has 3 players here. Tesses up top playing counter flash. Nico to the cubby. And Monasi first contact. They're going to have to act soon to try to move people out of position. And CT is still holding a fair few grenades. Important on Nico. Afro gets right underneath that. Monasi eats the flash, dies to the არ op. შეხვიდე, არ sheხვიდე. Now you've got Tesses active, no longer looking at the wall. Afro pulling this apart. Goodness, that read is perfect. Now Nico's going to get smoked off. He sends a bullet through that could have damn near killed Nico. Might as well try spamming, because otherwise, this one's a wash. Afro just going to try to cover smoke up close as Gizmi goes for the bomb plant. Whoa, that is 3 players for Falcons set up on brackets, and they find nothing. That was insanely clean. I mean, you just don't see almost anybody be able to take mid that cleanly. I mean, the picture pickoffs with perfect. the flashes, yeah. Just picture perfect. I mean, he's going to have even like very few footsteps there. There's not even anything. They didn't even leave any traces of himself. They threw a flash. It popped in the air perfectly. Monasi dies. He steps out, walks a couple of steps in, takes out Tesses, lined up perfect. No flick required. In and out. They'll still make it costly for Monty, but I think they're just happy to have 4 rounds out of the gate. This is a game that they probably anticipate getting tight. But watch Afro go as he just reads this like a book. And the flash support is beautiful right there. They will feel the pressure, boys. They lose some rounds. They will think about what the community will say about them. More pressure for them. Let's go, guys. Send them home. Yeah. They think just like us. I love this. It is true. Yeah, send them home in the 1-1 game. Let's help send them home. Honestly, it's going to feel like they're getting sent home if they lose this game. It will, actually. Like,
Nico wants to be freed up. To hell with standing in a corner and watching your teammates die around you. He signs up for an opening duel, connects on Gizmi, and finds the headshot onto BMAS. m0NESY just leaning around those mid peaks, and sure enough, this time, it's a much more active-looking Falcons and one that gets the 4v2 going. But Afro, pretty quick to the response, looks to just slide through into this A site. Tesses, up to you. He's down to the pit as m0NESY goes for the flash into Balk. It's going to be a tough push out for Rainwaker. Tesses gets hurt, but that's not enough to kill him. m0NESY finds his second of the round. So 2K from Nico, 2K from m0NESY, both of them just kind of taking over this mid-peak, going for the fight as opposed to leaning back, sitting on their hands. They want to get into the game, and they do exactly that here in the 5th round of play. They will be thinking about what the community will say about them. You know, I really like the Coolio coach listen-ins. Yeah. I really like the Kakafu coach listen-ins. Yeah. Just, it's nice to always know that even in the Tier 2 space, you've got these up-and-coming coaches. It's funny because sometimes you hear Kerrigan on the listen-ins, and he has like the same amount of self-awareness. So you're like, guys, focus. This is cinema match. Cinema. It's like, come on, guys, enjoy it. It's like, brother, you're about to throw a 6-round lead. Come on, boys. This is what we do. Like, it's not wrong. Looks like Afro is hitting shots though, right? Finds Nico in mid as he's going through that 2K sequence. Not able to hang on to that AWP. earlier in the team huddle, they like all broke, and then he went, Team Falcons! He's going to war, man. So saved off by Afro. Held his nerve in the final seconds. His reward is to use that op now in round 6. Oh no, excuse me, this is straight up a buy. I thought with low money he didn't, but dies in the final second. Still tries to come back in with it. I think Woxic hits that. I mean, this is pretty crazy, no? Op Kevlar with not even anything but a Desert Eagle around it? Actually, yes. The thing is, it's so easy to save on this map. I feel like that is the only reason that you would even try it. But no, totally, it's insane. But that genuinely could be a factor. Yeah. I watched him die at the end of the last round. Saw him have it instantly and thought, oh, I must have misunderstood because there's no way he'd buy this. Yeah, Gizmi's like, you know you can sell that back, right? He's like, oh, it's broken, I can't. I could, but I won't. Now, the crazier thing, obviously, would be if they could win with it. That'd be the crazier thing. Listen, Afro, I'm willing to eat my words if it means a nasty hero sequence. This map, dude. 20 seconds. It will end up just being a save because there's no longer time unless these guys have to, the pistols have to die here. He's just got to stay back, though. 10 seconds. m0NESY collects a Zilwu. All the pistol players die. And Afro's going to save that op for the next one. Okay, that goes exactly how you'd expect. The only difference is that he doesn't get any loss bonus, doesn't die on this round. So. It's a scary sign for Monty when Kerrigan starts having fun. Afro doesn't look scared at all. He's actually just expressionless all the time. Until he starts punching things. That's a common occurrence. ქართული ტურნირია რამე? Just on his face, though, I mean. Oh, okay. Nice nades. Oh! Yes, sir! Couldn't have been better. It hit him perfectly. Right in the chest. And Tesses doesn't catch wind of that balcony walkout. Rainwaker gets closer. This is looking like 4 players in apartments. Gizmi's smoke grenade's going to be coming over top. He'll be a little late to the party, still throwing util from alt mid. We've got m0NESY in the pocket, 16 health, right? Because of those nades at the B site, but perfectly timed on the second pull of the trigger. And Tesses able to hang on to the balcony. Afro, nice wall bang down into it. As m0NESY awaits for that counterpart to drop off of Balk, Afro remains on the top rope.
It's going to be Gizmi to arrive late to the party, but still with time to win this. Does he know? He doesn't know Nico's right here. Yeah. He's trying to climb up. Unfortunately, as he does so, dies out to the Nico hold, and it is Falcons 1 round from tying up. Expressions. He's like, you're funny, I'll kill you last. The round after, they kill him first. Nades to the face for Kerrigan. That's about as good as those nades. I mean, that's, yeah. Can't expect anything better than that with a boost on this round. Great call for Gizmi. Also a reminder why you got to make sure that the right guy dies. m0NESY is the one who survives those 2 pieces of utility and still walks away with a multi-kill. Four Desert Eagles turned into 3 Desert Eagles. As m0NESY finds first blood once more, 8 kills to his name, right there alongside Nico. Yeah, but like magic, you're back to 4 Desert Eagles. Okay, now you're down there 3. Oh, careful though. You start pressing in, you start getting a little antsy, a little excited. You think you've got this round in the palm of your hand. They really do have some heavy hitters, man. აი რაღა ლონგზე მიდიხართ, ნუ ხა ეს გაგიშვებთ. ალბათ მყოფია ძმამავე. m0NESY really not missing these sorts of moments. It's always lovely when you can see m0NESY's impact on a game out of the gate. You know, we do put him up on that pedestal. Sorry. Yes. Yes. რა ყლესათვალეები უკეთია მაგასო, ან რიმ დაწერა და გაგა ვის უკეთია ყლესათვალეო, მე მეკითხები და ყლეხარ აბა რა. I feel like if it wasn't a penalized offense, he's the kind of guy that would just They told Donk to stop yelling at Kato, remember? They fined him. It was his choice of words. It doesn't matter. Okay. If Kerrigan could throw things, I think he would. Not at anybody, but just up in the air. It's energy, you know? Well, that's what it's really about. m0NESY again, quick to it, this time versus guns, not just the Deagle party, and that's the bomb thrown down. It was 2 players trying to push up into Arch. The first one dies, bomb carrier goes, don't worry, I've got this. I don't think so. m0NESY will be blindsided by the Rainwaker walkout. Gizmi here on Arch side, toppled by Nico, so still the bomb belongs over to the Falcons. And Afro not going to get anything going either. This is Falcons with a lead now, as 5 rounds consecutive from the CTs hit the board. And Kerrigan continues to chirp him. That was a very sharp hold, to be honest. I mean, it looked really simple. I mean, Monty already looked exhausted for some reason. Maybe. What did he say? I don't know. I didn't hear. We're missing maybe an additional scaling flash to get m0NESY off that line. ორი რაუნდიც რა. ამას თან გაუჭირდებათ ეს რაუნდი აიღო. There was a question whether Falcons would come into the major hot or cold. Feels like they kind of came in warm. And now today could be the moment where they just kind of crank the temperature on Monty. You get an unsuspecting victim in a team that's been showing us they're kind of cooling off after the Azuwu lights out performance at the start of the major. Now he's looking far more average. They don't die though. You watch that Paravision game and then they come back in the 3rd map. You're like, oh, well, this is the time that they cooled off. But they actually don't give up. I think starting with the 4-0 T side certainly will help their chances on the defense, but this is no bomb plant even for Monty in the last 5 rounds that Falcons have picked up. They're the one-piece crew. It's been majority alive during this 5-round streak, every round except one.
The scales shifting in Falcon's favor. Tech9s to try to puncture through the stacked site. Oh, Modesty, great cover offered up by Nico. Just when you think Modesty's gonna die. Yo, how many languages was that? What did Monty do to deserve I don't know, What did actually. Monty do? Why is Monty getting the shit end of the stick? These Falcons need to win. It's like, well, bro, pick on someone your own size. I mean, they're not. They're not. Why you trash talking Monty? You need timeout, Kakafu. Man. This Falcons Kerrigan's a feisty one. You know, I mean, I really don't think he's doing that if he's not scared about losing at all. Sure. Are you telling me Kerrigan plays mind games? Yeah. Keep up that same energy when the Monty bounce back might happen, but at this point we've got to put a pin in it and say might, because these last rounds have been very convincing. I just love that Modesty doesn't even concern himself with the player pushing close sight. He just goes to the bout guy instead, like accepts fate and trusts Nico to give the cover that he does deliver. Was an insane shot. Modesty up to a 13-5, Nico 12-4, so trying to put a huge gap between them and Monty as the challengers today. Counter utility here for Monty, so good. It's a shame the Delaying second frag grenade, though, bounces off the wall, because it would have been the same result as the last time we saw those two nades hit to perfection. Even still, that was such a late timing for those nades. After the retake utility had come out, probably felt like, oh, now it's all calm. These Falcons don't take any damage. But right now, lacking a little bit of vision. Once again, putting Tessus in a challenging spot. Oh, and he dies instantly. Whoa, he just swings out. There's no flash, nothing. Ooh, Modesty also dropped empty-handed, The whole so site. still a couple rounds to play go for lane here, this time. Monty. This one looking prime for the taking. Kerrigan's gonna try his hand. Gets dropped ever closer to death. Cavyas draws him in, and yeah, very convincing one here for Monty. It's kind of Tessus, like you said, taking that first step, no flash, nothing. Please tell Kerrigan to take a timeout. I'm You know what I mean? Have some fun. Monty's all business. And Kakafu's on very thin ice. He's already been warned. Why? He's been showing emotion yes, or whatever. He was showing emotion outside of tactical timeouts. Whatever. Rules are rules. BMAS on the hunt for the 4K. He's gonna find it. So nice quad kill. BMAS just works his way through brackets each step of the way. Opens a door for Monty to find a little more after that 4-0 start. Let 6 rounds go. It's overall a good half here for Monty. I mean, lots of great rounds calls. The util was solid. Are we surprised that they're down a round? No, not at all. It's clearly not a flawless Falcons, right? Modesty's looked great. Nico's looked great. Kyosuke's got less kills than Kerrigan. მონესიმ რომ მოლოტოვი მისცა, არ ქონდათ ინფო რომ შემოვიდნენ მათ, ანუ მანამდე მოლოტოვს გამოცდნენ და ხმაც არ იყო. თავრადო მონესიმ ხრა რა თუნდაც ახლა მოლოტოვი გდია და ეს მაგიტო გამოვიდა ეგრე პირველი კაცი მაგიტო მოკდა. My memories failed me. How did he do in Budapest? Wasn't that also a bit of the conversation? Well, that was playoffs, right? It was, yes. That's the main thing. Normally, like before that, yeah, it's not a problem at all. I mean, Budapest is overall solid. The elimination game is his weakest sort of performance, but no, it's Budapest. This is versus Monty, so it's basically a playoff game. I don't get it. Because they're destined to make it. Oh, okay, yeah. Now I get it. 3 players on the flank. Zulu still keeping eyes on it. Kyosuke just gonna burn out. Gizmi gets the assist with the util. Zulu's got his 6th kill of the half.
And it's been a hard-fought battle for Monty, getting beat up by m0NESY and Nico towards this A site, but 30 seconds left to try to tie the half. A Zuu smoke over top, but because of this banana push, they're not going to buy it. They're going to go challenging into a Zuu in a second just as he turns away. Oh, they're late. Yeah, I didn't see him. I mean, they'll be able to flank, but it's on a 20-second timing. This is going to be a full attack from the T side. Do they see a Zuu? Yep, they finally do. Yeah, A players now very prepared, but if they fail their shots, it could still go south. Thing is, m0NESY from inside of it's a rock. And Afro too late to the party. 4 seconds left over. 7-5 half put forward by Falcons as Kerrigan taps the wristwatch. სიმრეებია. იგი პინოს ბითი იყოს. მე მორჩება თამაში და განახეთ რა ნამუსით დავდა. მე მეკითხავ შენ რა ნამუსით უყურებ counter საერთოდ. ინფერნოში ტიდან 5 რაუნდი რო გაქვს წამოღებული ჩათვალე რომ 80% მოგებული გაქვს. ძალიან თუ არ ჩაითვის ტიდან. პატარა გოგონა, პატარა მთაწმინდა, პატარა სეია ორი ლეველიო. Serious პატარა გოგონა 1500 ელო ხარ ხო რაღაცა პატარა მთაწმინდა აუ აფშ სიგარეტს მომწევ რა მიკროფონი ამდენი ხანია დამიუთებული მაქვს ამ საბუეიმ დღეს შემიყოცმაო რა. იმენა შემცა უკვე ამ საბუეიმ. შენი სტრიმის რეაქტი? არა, ანდრი, ბიჭო, რა არის? ცი კომენტარებში ხარ შენ საინტერესო და რაღაცა თორე. შენი სტრიმი Oh, ვიწყება უკვე და. Light question. When you scream like this, do you shake after a bit or not? My stomach is stuck in the table, so I automatically shake. When I start fucking yelling, the table is shaking. Okay. Life question. Life question. When you yell like this, do you shake? Okay. That was a... He's shaking because he's nervous. Oh, who's shaking now? Maybe also why he's yelling. My stomach's in the table. That's a well-bait. So the table shakes, in case you were wondering. Every structure needs a good base.
Good Kerrigan. Gizmi getting deleted here by Finn himself. Nico finds the P250 kill. Azuwu's tapping heads, though. Playing the truck for cover. Yo, he's got more. Triple kill for Azuwu. Goes from 6 to 9 frags in this second pistol. And we're going to watch Nico try to piece together a 1v3. He's got the bomb in range, and actually a weird situation if Rainwaker isn't careful that he gets flanked. Or just avoided. I feel like he needs to go get the kill, you know? Oh. Womp, womp. You thought you were going to get away there, Nico, but nope. No, I mean, that was a kill and the round. Yep. Bomb play at the minimum. So, 1v3 attempt. And there's someone stupid out there that says he should have ran and gone and get the plant. No, you should take a kill like that every day of the week. It was so close to a done deal. Careful, don't hit your head too hard. Hey Finn, life question. Life question's crazy. When you yell, do you shake? When you twist, do you shout? Gives me on the fallback. Glocks for 4. Nico Deagle. Yeah, get that window. You think he was probably talking about aim though, right? Like, do you got if you yell too much, are you gonna no, I thought he meant bump your blood pressure and then cause shaky aim? Yeah, I feel like he's almost warning him. Warning the old man. It's like a polite way to say, like, hey buddy, cool your jets. But I get that. You know, when we do big intros and stuff like that, it always takes me a round or two to reset. Adrenaline gets running. I can only assume it's even worse when you're actually competing and have something at stake. And you do it every round? No, but I do it really I'm big. talking about Kerrigan. Oh, okay. Yeah, I try not to do it every round. It's in my nature, though. To be fair, he's only doing it on rounds they win. მსოფლიოზე სადაც დავდე 80% დაჯდა და რა ვიცი. Here we go. Nice deagle kill for Nico, bringing up the rear with 3 Glocks in front of him. If they can get a bomb plant here, that'd be bewildering. But sure enough, here we go. You just pushed through. They came in with a single Desert Eagle on Nico. That's it. That's all. And look at the position they find themselves in. A FAMAS and an M4 tucked in behind one another. And Nico, 2 Desert Eagle kills in, still yet to take a lick of damage back the other way. And if you think he was loud before, imagine if they finish this one. Nico's got a 3rd. Oh, but connecting is Gizmi. He's going to rob it back. Nice. Keep it cool as needed, as it's Monty to tie this game up at 7 rounds all. We were really watching the heroes POV right there. Gizmi only looking for headshots with his MP9. No sweat. Avoided a screenshot for themselves. A little. უმეტესობას These 3 deeks out of Nico. Sao. This guy's got papers everywhere. რა ფურცლები უყურია? 5, 6, 7, 8, 9, the amount of kills each player has on Monty. 6-7 იყო წრა. Brazilian Morocco's It's crazy because you look at the score, 7-7. Nico's 18-7, Monty's 15-7, Tessa's 11-6. ნუ მე მიწერია და. Monty don't have any of that right now. How have they tied it? Love and teamwork. Uh-oh. Burning down. You read one of those 9s as a 6, Mohan. I hate to break it to you. Oh, did I? 5, 7, 8, 9, 9 doesn't just doesn't roll off the tongue quite as the Dude, same. still, but like, point is, no, no one's really carrying here. No, they kind of got beat up in the majority of that first half. It's time to turn it around. Talk about the power of pistols. They've got both. They've converted. Just don't let what happened last half happen again and let the Falcons' first gun round connect. Got a flash in and a Zulu set forward. Oh yeah, 2 players blind.
just as quick as he goes in, he dives right out, and it's a 5v3 secured off of the flashbang between Gizmi and Azuwu. No overcommitment. They can't chase him. And Gizmi and Azuwu are quite low playing this together. Azuwu will go down. Gizmi takes his next peek and gets out. Whoa, walked right into that chance. That's an open invite for m0NESY to plant, but he fakes it at least once, just trying to elicit the reaction. No jump out through coffins. Definitely a winnable 2-on-4 situation considering the HP. m0NESY's able to cross back out. Slowly, this Banana player is getting into position. They want to come at this full force together. The only kits on BMAS. And BMAS back in the CT spawn suddenly finds himself part of this 2v2. It's damage on m0NESY. Banana player very late, slow to the play. m0NESY finds the headshot, and as BMAS comes back in, they stick the landing 2v4. Yeah, insane from the both of them. Perfect the positions they played and update information. With the AP remaining from m0NESY, you knew they were worried. And Afro's chance to hit that easy shot from CT spawn with the smoke fading seemed like, looks like now was the only chance for them to actually win this round. Would have outright denied the bomb plant and created a 4v1 with the bomb out in the open, unrecoverable. If m0NESY are to somehow upset in this match, they'll have to win rounds like that. And here comes Zonic for the first time in this match. Off the 2v4 round win. Gizmi going in on it. Fast play. I mean, this flash, and they're trying to skip through everything. Gizmi's clasping his hands right now, hoping this isn't actually going to be an exec, but Falcons are actually nervous that maybe there is a stack here in B. There's cause for concern with the buy that m0NESY bring to the table in this 16th round of play. Reality is, though, it's just not positioned on the right site yet. We'll see what Falcons end up with, but that second smoke going down now, thrown by Gizmi as he changes up the angle. Arch players peel back slightly in the face of a bracket smoke, and sure enough, still Falcons leaning towards this B site, but giving over enough time for m0NESY to actually now bolster the numbers. This would have been an easier take earlier on. But at least all the grenades you could ask for here for Falcons, and still numbers the advantage, and Nico finds the insta-kill on Gizmi. Certainly gonna help out not having anybody to deal with over towards coffins. It's just this boost spot from BMAS in a moment, trying to catch them off guard. He's allowed them to cross. Opts to strike Nico down. And Afro looking to inch forward here. What's he gonna do about this? 15 seconds on that clock, smoke fading. He's gonna, get the bomb planter off, but m0NESY at least gets the kill, and still enough time to put that bomb back down. Yeah, luckily for them, a few extra seconds. Flash in does nothing, down to 2 players. Good try here from the CT side, but it's very successful for Falcons. They'll be fine. Down to a single flash, but they keep 4 AKs up. Entry solid. Question now is, will the exit be costly? Answer is yes. Nice little upgrade delivery here for Azuwu as well. AK for his efforts. That's that tap, gets Gizmi out of the round. And you flush the bomb planter off the first attempt, but not able to capitalize really fully was Afro. And so this is what you're left with in round 17. Sorry guys, it's fine, but let's try to not clock the comms, please. I'm like getting so confused because I'm holding something and I'm like, oh, no, but like,
That's Kerrigan, actually. Get into your comms. That's funny. It can be easy to be excited. Yeah, that was... when you know you have such a good chance. That's what Afro had to say after that 2v4 comes together. Yeah, true. Find cause as to why you threw away such a good advantage. Here's a Zeus kill queued up. Not a good angle, I guess. They had to be much closer. TSS triple. There's a lot of bodies in there. Oh, here's the Azuwu AK, but wrote off the threat of a second one being on the ramp. Just felt like he had room to run that down. And it's a bit of a shame, too, because otherwise, bomb's sitting right in front of you. You've got a teammate who could really actually go pick up that gun instead. Sure, if there's nobody ramped, then Azuwu takes the challenge further, but he kind of throws away that chance to just sit on bomb, and instead, it's going to be Falcons to secure double digits with it, and a full buy up next for Monty. No op for Afro. That might be significant, especially with one on the other side. I'm honestly having a great map so far. How's Kyosuke doing? Yeah, I mean, looks great backwards. Nice to see another moment here where Nico's topping the charts for Falcons. Kerrigan's, wait, no, who's it? It's Afro inside of that smoke. And he's actually going to flank Kerrigan. Maybe it won't even be necessary. Nice. Yeah, TSS traded out though. Kyosuke on the trade train out into the A site. It's a little awkward. It would have been nicer, I think, for Afro to take the aggro, for the player in pit to just go big pit and hold for anyone coming out. You can at least get here quickly. I kind of like this. I mean, it is a timing created. Surely they won't watch this for a few seconds. Kyosuke into the cover. Honestly doesn't go for the bomb plant, and thank goodness, because it's going to take time for Nico to get here and try to clutch out. 50 seconds, 1v2. Good wrap around through apartments from Afro. Kills Kyosuke off guard. Come on, Nico. Show us what you've got. Wants to be fully respectful of the smoke. He does have the time to come up into the arch. Okay. Like this. It's very unlikely. You know, you'd be like, well, why would he try that with the amount of time left over? And look at the CTs. Ooh, it's back's turn. They're considering that he's maybe walked through that smoke. Oh, he has put this in the right place. Predicts the first position. Oh, he's not reading that he moved into a standard setup. Yeah. Nice. Gizby's got to track it, but he gets the headshot in. And it's another clutch closed out. Monty, keep that round count just to the distance. They just instantly moved into a standard crossfire in the site. So, was a good attempt. He definitely created what he wanted in getting a player onto the site. It's still just shy of the round win. As it'll be a Desert Eagle TSS. Oh, what? It's a Collat AK bullet? Is that what just happened? Yeah, that's just what happened. One bullet? And somehow on the second one, სერიოზულად ავეპეთი გინდა ეხლა რომ ესენი მიიღო მან? I thought so. There's a lot of სერიოზულად ამბობ ამას შეყლეო შენ? The meaningful part, 2 dead bodies on the banana side. Afro under pressure, only able to deliver the kill to Kyosuke. ქილის პოზიციაზე დგება ავეპეთი, როდესაც ყველა მოხსნილი არის. They're going to find უკარო გახვიდე და სადმე დადგია და რითეიქსე ითამაშო არა ხო? ო რა ყლე ავეპი არის ბიჭო ეს ესენი ვაფშე როგორ თამაშობენ პრო ტიმში ბიჭო როგორ? There's one. But you've now fed him over to the Wolves. You know, at worst, it is BMAS on this B site alone. And instead, they will find it vacant. Be careful about the plant, just in case there was an extra guy over here, but the scout served its purpose. They'll have this round 1. Monty will save. And we got... Oh, it's 2 different bullets. მე რომ ვდებ ძმა, აი ესეთი დედას გეფიცები, ესეთ მომენტს ვერ ნახავ საერთოდ ვერასდროს. But because it's Nico, აი ესეთი ყლეობა რაც ახლა მოხდა. Also never seen him win a major. Coincidence? You think Monty's going to playoffs, but he's winning?
as well? Yeah, You've already said that today. They're both going to happen. Yeah. Monty to the playoffs, Falcons to the major. So this match doesn't even matter. I mean, both these guys are getting in there. This is a preview of the grand finals, didn't you know? Okay. Oh. Wait, what? Who was that? What was that? That was Nico. He has 2 wolves inside him. I've never heard him do that. იარაღიც არ დაუგდოთ მაგ ყლეკიოს 2 taps, different bullets, headshots. აუ ეს რა ყლეობა გაუვარდა ტიპებს რა Falcons sit pretty, 2 rounds shy of a win here on Inferno. Top of the map pool for Monty, bottom of the map pool for Falcons, and yet they've got a great opportunity to take a lead in this series on Monty's pick. More time. Unreal way to go on such an important round. Little to lose, so send a Zulu wide with the 5-7. But the approach to alt mid is cautious enough to be ready for something like that. So Monty just as quickly disappear back through the CT spawn. But this doesn't look like a round that Falcons are going to rush in either direction. There he goes. Very cautious out the gate. I think they realize this opportunity. It's a 12th round on the other side of it versus very unimpressive buy for Monty. They just get some small tools for the job. Oh, just didn't flash. Oops. Going in again a little slow, and Nico is going to hear another player, maybe assume there's 3. And they're already half thinking about A, I'm sure. It's the right move to make, barring this BMAS M4. No, maybe they're just going to throw nades and go back. But at this point, you got to scout, right? You got to look for whoever's here. Saved M4. They did try to make this decision hard by leaving the good gun by himself over here. If he gets any contact and doesn't die, they're going to run into the stack. Rainmaker, though, popped instantly. It's the Azuwu 5-7 for 1. MP9 picked up by the last piece here. Gizmi doesn't even have Kevlar to work with. 2 players saved. One of them doesn't even get into the action in BMAS on the other side of the map. Goes about as well as it could. Yeah. 4 map points secured by the Falcons. There's a very slow squeeze. I think, again, you know with the save previously that there is this threat out there on the field. You do a good job of dodging it. It's kind of a weird game, like pace-wise. It's just like a team's winning, but it doesn't feel like anyone's really building on previous rounds. Kerrigan stopped yelling all of a sudden, so it's just dead silence. It's just a lead here. He got the hint from Monty. Yeah, right. Yeah, he definitely got sunned. Right on cue. Never mind. Take it all back. I still want to know what Nico yelled. The round after the AK. I think he said, tabs. for some reason I heard him say, "Drop me AK Finn" or something. Blah, blah, blah. Yeah, I think that was that. All right, 4-round gap. Hopefully Nico doesn't 2-tap you this time going down B, so you can play yourself a real round. Yeah, it's all Monty are really asking for. A chance to show us what their defense has. And Rainwaker giving it back, and Tesses finds first blood for Monty in the 21st round. Kerrigan's eating utility, tries to send some back towards Azuwu. Eats a flashbang in the middle of all that, and now here comes Nico. Good trade already. Gizmi at a disadvantage with that MP9, and Nico wants to control the AKs in anticipation of Gizmi trying to extend and get the better gun. But it's okay, there's an M4 on the other side of the smoke, and Gizmi happy to just grab that instead. ზუსტად ორჯერ უნდა გაიკეთებინა ქილი და ამ თამაშს იგებდნენ ხო. ბიჭო, არა, აი მაროკო ბრაზილია თუ დაჯდა
peeling all the way back. Ai plus-ში ვარ. Marco Afro Brazilians. up close in middle. That's a easy kill, but a great trade. Yeah, not the easiest fallback, clearly. Now, Kyosuke could shine in this final moment. He's only 5 kills. That'll be his 5th. But he set up a great position to actually take a one-on-one. It'd have to be a solid reaction. Rainmaker's got a huge advantage here. Number 6. Kyosuke, if he scales into the pit perfectly, that would... Oh, he just hasn't really seen anything. Nico also dead as Rainmaker hangs on. A majority survive here for Monty. First of 4 tests passed. Again, when you don't die to the taps through the smoke from Nico, you actually get a chance to play with your CT guns. I thought Kyosuke was going to walk in a big pit, because once you cross a certain point, you don't get peeked and then walk around the back and then get the kill, but nope. It seemed like he just totally forgot that was even possible. I guess it wouldn't be there. Nico აგებინებს რა, Nico და Monoshi იგებენ იმენ. Zoo, let him know. Let him know. Sling it back the other way. Nico at bat, banana. Ooh, bested by Azuwu, who is indeed, again, trying to fuel the Monty run. Top performing player on the fallback, 6 health to keep himself standing in a 5 versus 4 for Monty. That hinges on his very little HP. აუ არ ვიცი გიგი ეგრე ზუსტად არ ვიცი ნახდათ. ალბათ სადღაც Don't care that it's 5v4. I think I would rather be Falcons in this spot. Full car control, ready to exec. With Azubu so low. Up on the other side of the map. უბრალოდ მთლიანად მოგება და პლუსი გამოდის 150 წავაგე რა. 350. Uh-oh. Yeah, that's You're gonna run into that? Not ideal. But it does keep BMAS and Afro still looking at it. Can't help but stare at that smoke. That monstrosity. Yep, so then now scrambling over to the B site, Azuwu primes the incendiary to deny default plant. They're kind of playing a bit of retake. Gizmi's can break this open at the same time as CT. This could be a great tactic. They clear out oranges, they clear out new box. Tessa's trying to plant on the fountain. They dive before the grenade gets thrown. And while Gizmi does get one, Monacy's fast to hold off on the flank. No way they've put themselves in an even 3v3 post plant. Felt like that utility was going to fluster Falcons, and but Monacy has an HE as well. Throw that to CT spawn. They seem fine. Incendiary picked up now by BMAS. Azubu's going to pull his nade out, trying to fluster players from the back of sight, but nobody's back there. It's new box, Pit, and back on Banana. Monacy and Kyosuke with the first 2. Afro stuck between all 3 players, and a missed off shot's going to be his death sentence. His bomb's going to expire. Falcons take a 13th round, and it's a hard-fought battle, but it's one that economically was just stacked up against Monty all the while. 4-0 their start. They end up picking up the second pistol to kick off that. რა ცუდია ტიპი, რა ცუდია. იმენა აი ის კი არა რომ იყლია, უბრალოდ ცუდია, ნუ ძალიან ცუდია. აი ტაიერ 3-ის მოთამაშეც არ არის. აი იმენა აფრომ გატროლა, იმენა გატროლა ტიპმა თამაშს იგებდნენ, ბიჭო, აფროს ერთი 3-ჯერ რომ მოიკლა კაცი, თამაშს იგებდნენ ძმა. Aurora მოულობ.
რა კაი თამაშია. კარგად გია. აქ ძალიან ბევრი ხუთი და დავიშალეთ ხალხო. მილოვასთან რა ხდება? ამიანი როგორ დააქვს? აი ესე განახერხებს მაგალითს ლაკბარაფის როგორ ხდება? აი გააკვირდით, აი უბრალოდ გააკვირდით. უყურეთ უბრალოდ მას. აი გააკვირდით, აი გააკვირდით. აი სხვანაირი სტილის გლობა ისდავს ამბიც. მე რატო არ წამიყვანა შეტროჭო შენ მეც მინდოდა ეხლა. მე გამიმარჯოს, მე გამიმარჯოს. აქ მეც მინდა რა. მარიამი ჩაუჯას ინტერვიუზე დაიწერა ჩატში. მარიამი ჩაუჯას გოგოებთან ინტერვიუზე. გაგა ამოდი შეჩემა არც ეხლა გვიანი. სად არიანო? ანუ ამივე ინტერვიუზე მხოლოდ ერთადერთი გოგოთი რა. თუ ეს არ უნდა მეთქვა. აი ზუსტად ეხლა კადრი დაპატარებული კვეთა აი ოკეი. რაო გაგამ ბიჭო სად არის და მცხეთაში რა კაცო შენი ბაჭან 25 წუთში აქ ხარ რა კაი ეს მარ წამოდი და გავესალო რატო ცუდი ხარ რა მაფი მანახადო ანუ შენ საუბარი ანუ თვითონ დაიწერა და ანუ თვითონ გავსვიგორებ ნატრომ დაწერა და არა რატო აი გაგა განახეს მაპზე ლოკაცია სადაც არის რა ანუ ნახა უნდა როგორი საუბარი უნდა იყოს იცი რა კაი მაშინ ანუ მორიდებული ხარ ხო ანუ მეგობრებო ეს გოგო დავაფიქსიროთ და უბრალოდ იმედიდან გავაკეთოთ და იმიტომ რომ ანუ მორიდებული ვარო ხდები ცოტა მერე რომ გავესაუბროთ აი ხალხმა ყველამ დაწერა რომ ანუ თუ ეგ გოგო მორიდებულიაო ლივზის ეს ახალი ერა ბეიბი წავიდეს გრამატიკულად მე ამივე არა გამაგდებაზე არ გვაქვს საუბარი უბრალოდ აი წაიკითხე ჩატი რას წერე არა ის გოგო შუა წყალშია აბა
ახლა ვინ გამოიცნობთ ვინ არის? აუ სულ კი გოგო. შენ ეს რა თვარ გველაპარაკებია? ხალხი? ანუ დაგველაპარაკდნენ. კი, ვიღაცებმა თქვას მარიამი თუმავა ჩემთან გავესაუბრებიო, ანუ ხო ხდები? აი ელმარიამო. აი აქ ხუჩი და გოგოზის რო კითხო რომ რა არის მისი რედ ფლეგი. უხეშიმ დაადონატა 5 ლარი. გაგი უნდა ახვიდე უეჭველი. გამარჯობათ. შენ მიდი. აი, ნახე. ბიჭო, ახლა რო ვფიქრობ, ვაფშე მანქანით წავალ მეთქი, მაგრამ ხო უნდა დავლიო ეხა ფიზელი. აი მეგობრებო, დააფიქსირეთ გოგონა. მწვენია ხალხო ესე. ადამიანები არიან თავისი ერთობიან, ნირუჯებია და მე ვიღარ. ესე დაუკითხავთ ძალიან მწვენია. ჩვენ შეგიძლია როგორ გავკეთოთ, ჯერ უკამეროთ მიადგე. და მე თუ საინტერესო გაიჩიტება რა მე უკვე კამერით მივ. აუ ძალიან ცუდი ხარისხია, რატო ასე? ანუ ნახე შენ რისი თქმა გინდა რომ ანუ ალკოჰოლი აი გო მარიამა ხო კამერაში რამ სიქანი ვჩანო აქ? ხალხო ანუ არ დაუსუსტესია. აი ხარ. ქართოლინზაო და მაგიტო, ქართოლინზაო. ქართოლინზა, ხალხო ეგეთი სიქანი არ ვარ. აი, მარიამ, შენ დღეს როგორ მივიდოდ, იცი? აი მიდი. ასე მივალ უეჭველი ხათაო. ეხლა მე ვამზადებ ვისთან შეიძლება. აი თან როგორ წევს იცი რომ უნდა ინტერვიუ. აუ ბირპონგია და გიორგიებს ხადასად ვიდეო. ხო იქნება მე ვთამაშო მაგას მე ვიგებ. ანუ მაგაში მე ვარ ძლიერი რა ბირპონგში რა. ანუ ხალხო დამიწერეთ ელი მაგრამ აი თუ შევძლებთო აი კამერა რო გავაჭრელოთ აი გოგოებისკენ და შემოტრებოთ ლეს დავიკიდო დალევა. რომ ანუ რამდენად გვიღირს რომ მარიამი მივიდეს რომ ხალხმა დაინახონ ვიზი არის საუბარი. აი ხდები არა მე მივალ ხალხს ხო აი გინდა თუ გინდა რა ხდება ძმა გოგო დაევასა? ხო ვერ მიდის? აი ჩემზე დაინახოთ თუ გინდათ კიდაც არის. აი შენ რა გეცინება? აი მწვენია. აი თან როგორი მიზუმა იყო ბრავო W კამერამენ. ჯეტიაში რომ მივდიოდ ეგრე რომ აქ მივიდე დამუკლავენ მოჭველი ძმა. ამიტომ ეგეთ რა ისა მე გოგოებთან რატომ უნდა მივიდე? მე მივალ ბიჭებთან და მილავ მე ბიჭებთან მიდი. აი ხა რა ჯერ შევიდი გოგოებთან. აუ შენ ჩამოყალიბდი ვერ გავი. ბიჭებთან მივალო. ბიჭები გვინდა ეხა ტრენჩაკში. აუ აფეთ და კიო შენ. იურაზე. ანუ მაგრამ იმან არის ეჭი. ოკეი. ანუ კი მარიამი უნდა მე. ვაფშე რო გავისაპნო მშრალზე და ავიდე და იქ აუში ვიბანაო. აი ეს არის იდეა ეხა. მაგრამ გასაპნული რო წავიდე და პირდაპირ ჩავხტები და იქ ავაკაფებ რა აუში. აქაც სამუშაოდ წავამი. მეგობრებო დასვენება მინდა და გართობა მინდა. მიო ჯერ მიდიო. ჩემი ფეიკი ვინ გაიჩნდა? ვიზე დაწერეთ? აი მილობას შეყვარებული რო იყოს ანრი. მილობას თავის შეყვარებულს ეთყოდა რომ მიდი გოგოსთანო? აი და თან პირდაპირ შევხედავ რა. გოგო გამაცანიო შეყვარებულს ეთყოდა? აი პირდაპირ თვალებში უყურებ, აი მეგობრებო, ანუ თვალებში ვაკვირდები პირდაპირ ამ მომენტში და 914-ია. მაინც და მაინც ჩემ ბედზეავა ეხლა 1000 კაცზე ჩემ არა მე 1000 კაცზე მართლა მივალ. ამიტომ სტრიმი დაალაიქეთ და გააზიარეთ და აუ კითხავ რომ გადავიდეთ ეს 100 კაცი და კი არის 1000 კაცი რა. აი სული შეგვეცებოდა ხე? просто ძალიან სერვა მგონია და როგორ მივცი? hello აი ძალიან კარგია. შეიძლება უცხოელი მანო და მარტივად წამოვიდე. აი ასე ვკითხავ hello აი მანდ ვიჭედებით. hello-ს მე გაგზელებაზე ვიჭედებით სამ ვინ არის ანანიც?
Ας წამ ტაქსის უყუროთ რა. ვუყურებთ ქართულ. ქართულ? ფილმს. იმედია ბანი არ დაგვედება. მოიცა ყლეპროჭაობის თამბნელზე გადავიყვანო. აქ ყლეპროჭაობის თამბნელი უნდა მქონდეს სადღაც აქ, ხო? სადღაც აქ უნდა იყოს ყლეპროჭაობის თამბნელი. სად არის თო ყლეპროჭაობის თამბნელი? ვა. დოკუმენტებში ავითომ თუ. ვა! სად არის ბიჭო ყლეპროჭაობის თამბნელი? რაღაცა ყლეობა გამეხსნა ახლა იქ რა ჩანდა? აუ, კაროჩე რა. მაშინ აქ უნდა იყოს აი. ყლეპროჭაობის თამბნელი სად არის? ეს კიდე ამ ფოტოს დავაყენებ ახლა. აი ესეთი ფოტო იყოს რა. აი ესეთი ფოტო რო ეყენას. ვუყურებთ ქართულ ფილმს ტაქსი და ესეთი გვირილებში რო ვარ რა. აქ. მაგარი ყლე ხარისხია პროსტა ბიჭო, აი თან ყლე ხარისხია. მე შემოდის მთავარი დეტალი. მე ძალიან მიყვარს, როცა მსუბუქად აღზნებული მოხერხებულად ლავირებ სიტყვების და ემოციების ნაკადში. ტრემპის თვალებადობით თითოეულ მსმენელს იზიდავ. მე უცებ რადიკალურად შემოატრიალებ სიტუაციას. ეს გვინდა ესეთი ჩათი გვერდზე? და მშვიდად ელოდები კულმინაციას. და უცებ აფეთქება. ყველა მნიშვნელოვანი ამბავი ერთი შეხედვით უმნიშვნელო დეტალით იწყება. ოლერი, ბიჭო, ზვერი არ გაიპარსო, კარგი. ერთ საკაც საბლისკინელ საბლისკალათით ბლისხიძე და ბალი გაქვს და გამოავს. ერთ საკაც საბლისკინელ საბლისკალათით მე მსახიობი ვარ. თეატრის მსახიობი. ერთ საკაც საბლისკინელ საბლისკალათით ბლისხიძე და ბალი გაქვს და გამოავს. მე მქვია ბაკურ კალანდაძე. ერთ საკაც და ბლისხიდელს არაო? კოკაინის ოვერდოზით ხვდები. ეს ლერია. ჩვენ ხვინის ოვერდოზით აპროჩებდებით არა. წარმატებული და პოპულარული, რადგან მას სერიალში ვიცი, ზღვა, გუშინ ბაზარი. ლერი ჩემი ძმაკაცია. ლერი? ძალიან ახლო. მე მაქვს მიზანი ლერის ხომ დაადონატა 2 ლარი. ჯერ ამას მოусმინოთ, მერე ვუყუროთ მაგას. რა არის აბა? კი, არა. ეს რა? ამას რატო უნდა უყუროთ? რატო გაგისწორდა ეხა უცებ ათაბაბადანის მოსმენა? არა მეც მევაცება, მარა. წვეს რით ვერ გადაწვეს, ტყუილის ხვებს გადასდეს, მკვდარი გაღმერთეს, ნედლი დარქვეს ხმელს, გადააკეთეს მიიწერეს რაც მინდა მამებმა თქვეს, ვინც მოციქულებმა შვეს, მხოლოდ ის მსახურებს მხსნელს, რით ვერ გადაწვეს. ამართლა დასაწველს ემონებიან ეს დემონები ხალხი ერთმანეთს გადაკიდეს პოლიტიკური რელიგია და ეს ო მანქანა რაც გავდა დღეს რო ჩავედით ერთი თვე დაკოქილი არ მყავდა მაგმაგი არ არის кайმაღი ტრიაკის кай ხასიათი ეგაქადი არა ამარადი ესაა MC-ს მარიფათი სიტყვის ლაზათი ხაირათი ტრილა გამაფინ ბაიათი ფერშინა თქვამი ფაიზაღი ხელი განძრიე გონი დაზღვიე გაძლიერე ლოცვა ყველა გააქციეს ერი დააქციეს ნიჭი განაპნიეს როზღა გვეღირსოს გაღვიძება ლამისებ თითქოს არც იქნება
წამიც და მიეცეს დავიწყებას მშიერ უკვდავი მოდგმა რაც მაბადია ნაბადია ჩემი ლექსია მაშინ აბადი თიდან სიმღერა დაბადია ან ბანიგან სუბრას ნაბლანდი ჩოხანაშრომი ნალანდია დალანდია ყველა აღმართი ჩახმახი ჩასმათი ადათი ჯვარხატის ღალატი მანათით ეს ვითარების დანართია თუ არ ხარ ბრმაჩანს თვალნათლივ რომ კაცი ჭამია წინაპრებიდან გვავიწყდება რით გავნათლით ვინ მოგცა თავისუფლება იმის რომ წაღმა ფიქრობ შენ წარმართი გახსოვს ზადენი გაცი გაიმი გახსოვს არმაზი ეგ ჯამბაზი ჩემი თბილისი სიოა მუხამბაზი ჩემი თბილისი სიოა მუხამბაზი და ამ მიზანს აუცილებლად მივახცევ იმიტომ რომ მე ყველაფერი შემიძლია და არაფრის არ მეშინია ანდრი რა თამბნეილებს მიკეთებთ ეს რა არის ესეთი რატო ვარ ან ეს რა ჰუდისის გამიკეთე დიზაინიც გუშინ მიგდებს ესეთი ჰუდი გამოუშვიო არა ცუდი ჰუდი არ არის ეხა ჩავისმევდი ეხა ანუ ეს კაია ბიჭო რა საყლებ რო ჩავხუდია ეს ახალი ერა ბეიბი ბიჭო აი მაიკაზე რო გავაკეთოთ იგივე პრინტი აი ესეთი პრინტი რო გავაკეთოთ მაიკაზე პროსტა რა რაფრის არ მეშინია აი უყურებ ფილმს ბარო კუჭი მე დადონათა 2 ლარი დედასთან ერთად რა უქნა ხა 2 ლარი არის დადონატებული ხალხო იზუნით ნუ ბიჭო ესე თმა კარგად მქონდა რა ეხა ყლეურად მაგა ესე არ ჯობდა თმა თუ ესე ჯობია ეხლა როგორც მაგ აბა შეადარეთ მოიცა გავიღიმო ზუსტად ეგრე რომელი ჯობია რა ხმებაც ცეპოცეს პირველად რა უყურე მაშინ კიდე რეაქტის რეაქტი როგორ მოვაყარო რა ვიცოდა დედასთან ცხოვრება ძალიან კომფორტულია მამა თითქმის არ მახსოვს კაცკაცი და პლანჟე ამიშთა ყველა ამბობს რომ ძალიან გავა კიდე მყავს მანქანა Mazda 626 გადაკარიძმა ჩემი მანქანა ძველია გადაკარიძმა რა ბოზობა მაგრამ იაპონური უი კუჭო აგერ ეხა დავიწყე იმ ფილმის ყურება გუში რო ბაზრობდი თლაც 3-6-იანი ვერა მაგრამ ჩემი მანქანა ბევრი ჩემი წვიმანი ცოდის მომსწრე მე მომწონს გოგოებსაც მოვწონ ვარ მაგრამ 30 წლამდე სერიოზული ურთიერთობები არ მქონია 30-ის რომ გავხდი გადავწყვიტე ცოლი მომეყვანა მიყვარს რა ხდება ძმა სპონტანური გადაწყვეტილებები მივედი სანაცნობოში ყველაზე ლამაზ გოგოსთან და ვუთხარი ნიცა მიყვარხარ როგორც ეს გაზაფხული ნიცამ რა თქმა უნდა თავიდან თავი დაიფასა აი ხადაო მაგრამ ჩემი პიროვნული ხიბლის პერმანენტული დემონსტრირებისა და ძმაკაცის ხელფასის ცნობით განვადებით გამოტანილი iPhone 5-ის წყალობით არ დაგავიწყდეთ შეგან რა მოვიწყოს ხოლმე
იცაზგული მოვიგი. მერე ვიყიდე ყვავილები, ჩავიცი ზუსტად ისე რომ ღელვარება ძალიან არ შემთხვევოდა. კლეობა და მაგარი გადაობა თორე ხა იმის ფილმს ვერ უყურე, ედრიო იმის რა ქვია, რამე თესლის რეჟისორი მითხარით ვინმე. ვინმე თესლის რეჟისორი დამიწერეთ მალე. მალე თორე გავიდა მომენტი. ერთი წამიძმა. ანუ ესეთ საყლეპროჭაო ფილმს უნდა ვუყურო თორე. ანუ ეგრე პაბლო, ნიკო, ადრიანა ლიმას, ნოლანის ფილმს ახლა ვერ უყურებ YouTube-ზე ძმა, დაგედება ბანი. ხომ დაადონატა 2 ლარი. რამდენი დავადონატო, რომ ამ ფილმს ავასხმეინოთ? ვასხმევინებთ ამ ფილმს? ანუ ფულზე არ არის, ანუ თუ სურვილი იქნება რომ გავაჯმევინოთ, გავაჯმევინოთ. კოკოშა ვინა? კოკოშა ნიცა ზაღლი ყოფილა. 3 დღეა საჭმელს არ ჭამდა წყმუტონე. ხვდება? გაგიჟდი? ეს რომ მოკლეს თავსაც მოვიკლავ. ჩემი კოკოშა. თუ სურვილია 100 ლარად ანუ 100 ლარად ვაჯმევინებთ, ახლა ჩვენ სურვილს. წინ მელოდა. რა ვიცი. უი, აღდგომას ფილარმონიაში იცი ვისი კონცერტია? ჰა? სავინულის. სამაგარი არა? ძალიან მაგარია. 400 ლარი გოს ბილეთი. 400 ლარი. და ვაჯმევინებთ. ჯაზი ძვირია. წავიდეთ ხო? როგორ უნდა მეთქვა შეყვარებულისთვის უარი? თან ძაღლი ყავს ავა. მიდი რა. აუ სამკურნალო პოზიციში. სად მაგ ბიჭო 400 ლარი მომაყიდეთ ხო? 800. 800 ლარი მინდა. რატო? 2 ბილეთი. რა გჭირ შეჩემ, მეც ხომ უნდა წავიდე იმ ზავინულის თუ ვიღაცას კონცერტზე. მინ ზავინული, ჯოზავინული? ხო. მე ხომ მოკვდა შიში. ანაიდათ მოკვდა, აღდგომას კონცერტია. აცია რა? მე თქოს ხომ მოკვდა ვინმე. ჰა? ლერი. გაჩითე რა 800 ლარი რა. მერტო არ მაგ ბოციშვილი არ მაგ ო აჰა ვინ არის ესე მასესხებინო ვიცი გადაიხდი მე ხელფასით ბანკში გაშავებული ხარ ბოციშვილი იყო ლევონასთვის 200 ლარი გაქვს მისაცემი და თეატრში აღებული გაქვს უკვე 2 თვის ამიყვანე სერიალში და მაგის ხელფასით გადავიხდი რა სერიალში ჯერ კასტინგი უნდა გაიარო ბაკური ამიყვანენ ჩემი როლია ზუსტად ეს ტიპი არის ტაქსისტი ტაქსაობს რა ჰა კომუნიკაბელური მასტია, მაგრამ ნუ ხალხთან ურთიერთობაც მობეზრდა უკვე ძალიან, იმიტომ რომ 1000 მთვრალი და გადარეული უჯდება და ყველას უნდა შეეწყოს ეს ხასიათები, ხო ხდებიან. ფულიც ბევრი არა აქვს, სადღაც 50-დან 100 ლარამდე შოულობს დღეში. ხო ეგრე შოულობენ ტაქსისტები. ზიარო. ნუ დაახლოებით ეგრე რა. ამ როლზე შენ გარდა კიდევ 6 კანდიდატურას ვტესტავთ. ძალიან მაგარი კონკურენცია. და აი ზუსტად ამ მომენტში თავში გამიჩნდა გენიალური იდეა. ბაკო, ჰა? ულვაშები რომ მოუშვა. რა გაცინებ შეჭი? ო, რა მოხდა? თან ცოტა ფულს დავაგროვებ, თან როლში შევაგროვებ და მომიგონებ რა. რა როლში შეხოდეთ? ერთი პირი ცუ. ბიჭო, მასა ტაქსისტი. ერთი პირი რა მოხდა? ამიდა. არა ხარ შენო. გაცა. აბა შენ იცი მურადა? არ ინერვიულო ბატონო ზურაბ. რა შეხედე ამას სხვანაირად. რა ჩუმი? ახალ ბიზნეს ვიწყებ. რა ბიზნესი, ჩემო რა ბიზნესი? ცირე ბიზნესი. საწყისი კაპიტალი გექნება შენ. რა ერთი 20 ლარი მაქვს. ალანდაძე.
ჭირს მურადა. შეჩემი ახლა ტაქსისტი უნდა. ზეს ვეღარ ხედავ ზურიკელა. კორბენ დავასიც ტაქსისტი იყო. ეს მისი ასამოსტა. ან ეგ უნდა მექნა, ან სტრიმი უნდა გამეთიშა ეხლა და იმ ღამეს უცნაური სიზმარი დამესიზღვრა. არ ვიცი. ტაქსისტი ხარ? ჩემი არა. ჩამიდეს. შეშინებულმა გავიღვიძე. თუმცა დილით რო დავფიქრდი, თბილისი მილიონიანი ქალაქია. საიდან უნდა გაიგოს ჩემმა შეყვარებულმა მე ტაქსაობ თუ რა შვები. თან ერთი კვირით. სულ მე ხომ მქონდა პირველი სამ ხალისი დავკარგე. ამ დროს დამირეკა ლერი. კორბენ, რა შვები? ჩაგიჯდა თითოეული მილაიულობჭი? საათ ხართ? ბიჭო, ხინკალი არ გინდა? აუ, იმშია მაგრა. მიდი, მე და ტუპო ვარ თითქმის კათხაში. ტუპო. იგივე DJ ტუპო, ლერის ბავშვობის ძმაკაცია. 5 წლის წინ ტუპომ DJ-ობა გადაწყვიტა. DJ-ის აპარატურაც იყიდა, მაგრამ დაკვრა ვერ ისწავლა, იმიტომ რომ ტუპოა. როზე შეჩენ. ტუპოს ნამდვილი სახელი რამაზი ქვია. მაგრამ ასე არავინ ეძახის. ეგ რა, ბიჭო. აჰა. ტაქსისტი სობრასშია შეჩენ. მაგრამ ვერ ვიტან ტაქსისტებს. მაგარი ბიგოდნიკი ნაროდია. ბიგოდნიკი ნაროდი რატო? აი ეგრე რა სულ ბიგოდაზე არიან. ან ბენზინში მოტამენ, ან ხურდას არგაზლებელი ვითომ არა აქვთ. ვიცი მაგათ ბევრი ჯდომისგან ყველას ბუასილია. რაიც. რადგან გეუბნებ, ესე იგი ვიცი რა. იზა ჩემია ტაქსისტი.
ვინა შეჭე ვაჟიკა. ვაჟიკა. ბიჭო ეგ მოდელია ხო იცი? ზღოლი კატლუდის. აგრიშკაზე ფეხს უთავს. რა ბაზარია იცი? რა ბაზარია? აგრიშკა ხო არ დაიშვა ბაზარია რა. ჩემი ყნება. აბა ყველებს ახვანხვალებს. კარგი რა. მამონ. რა? ბიჭო ეგ ხუსუზია მთელი. ყველები უცხელდნენ და ბაყვლებს ეკრობა. კაი, კარგი. ჭა, გიჟია ესე. შვილი იყო ვიზა ჩემამთან. აუ, ტუპო რა ტუპო იყო. ინკალი 60 ცენტრი ვერ დაეწერა სადმე? აი, შეჭემა უშაბათია რა, გინდა არც სპექტაკლი არც გადაღება. არა, უნდა ვიმუშაო, დღეს ვაფშე კლიენტი არ მყოლია. აუ, ეს ნახე უკვე ტაქსისტებით ბაზრობს. ძალიან რა, რა გწვის შეჭემა. შანსი არა. ხალი მუშაობდო. რას და წვიმას. მოლოდნად რომ მოვა, მოლოდნად რომ წავა. ამ გაზაფხულს გამოვართვის. აუ. მოსაწევი გაასწორებდა ეხა მაგრამ 60-50 თეთრიც მახსოვს, ხო 60 კი არა. დაჟე ნაჭამი მაგ 50 თეთრად. მახსოვს რა. დილით დაურეკავდი ძმაო და ნახევარსაათში მოყავდა უმაღლესი აფხაზური დისკი. მერე სად არის? გასწორდეს. რატო? ცოლის ძმა გაჭერა. რატო? რავი, ცოლს ურტყამდა და ცოლის მეუბნებოდა თურმე ნუ. თუ გამოყლევდა ეს ხალხი რა. შიგად. ყველას ვაფშე. ბიო. მესამელებს აიგნება და არაფერი. როგორ არ ექნება? ოღონდ ბიო. ო, გაცე ამეზის ბიო. ნუ ეხა ბიო თუ არ გიდათ, მაშინ დაასრი მაგის დედას. დაასრი. აუ, ეს ამომენი. ძალიან ბევრი დავლიეთ. გვიანობამდე ვსვავდით და ვსვავდით. მერე დავიშალეთ. მანქანა იქვე რესტორანთან დავდოვე. ლერიმ და ტუპომ რა თქმა უნდა ვერ მოითმინეს და მესამელებთან წავიდნენ. მე კი მათ დავემშვიდობე და სახლში წამოვედი. ტაქსით. ტაქსისტს ჟორიკა ერქვა. აუ, დედას გეფიცები, ეს ობამა მაგარი ყლე ყოფილა ძმაო რა. და ნაღდი ტაქსისტი იყო. შეხეს ევროპა რო ტრაქს ათამაშებს, ყველამ კარგად ვიცით რა, ეხა რა. გასაგებია, ეგენი ისტორიულად რო გასპრომის შნირები არიან, ეგ მესმის. მაგრამ შენო ამერიკა ხარ. ლიდენ სვაბოდნავა მირა რო ქვია. ვიშტი ფსიკა პუტინი ამდენს როგორ უნდა გიბედავდეს გამაგებინე რა. რუზველტი ალბათ აი ბრუნავს რა საფლავში, აი ობამას შემხედვარე რა. ერთი 4 დღის უკან აქ 18 წლის გოგო ჩამიჯდა. მეუნება მაიტა ერთი ბიძა ჩემო დიღუმში გამიყვანე. ფული არა მაქვს, რასაც გინდა იმას გავაკეთებ. მე მეუნები, მე რა უნდა მინდოდე შვილო. მაგრამ აი რო გავხედე ესეთი ხო შენ კორფა გოგო იყო რა ესეთი კამპეთ რა. მოგლეთ ბევრი რო არ გავატრაკოთ დინამოს ბაზასთან. მაგან ჩამიტარა აი კაროჩე რა აი გუხრა. შენ აქ მარჯვნივ არა? სახლში სანამ დავიძინებდი Facebook-ზე შევიხედე. შეყვარებულს ჩემი ნაჩუქარი iPhone-ით გადაღებული 1000-ვე ფოტო დაულაიქე და მერე დასაძინებლად მოვემზადე. ძალიან მალე ჩამეძინა და ძალიან უცნაური სიზმარიც დამესიზმრა. რა ყლე ხარისხია, იმენ არაფერი არ ჩი. ვიცი ბიჭო, ერთი წამით აქ რაღაცა მგონია რომ ეს გოგო არის შიშველი.
ერთი წამით მოიცა. დინამოს ბაზასთან გავიდეთ. ეგრეც ვიცოდი. კიდე კაი არ გამოვაჩით. აუ რა ბანს გადავრჩით ეხლა? რატომღაც მახსოვდა იმენა რომ შიშველი იყო. ჯერ ხო შორიდან რომ დავინახე აშკარად მგონი შიშველი იდგა. ესეთი მომენტები მე მგონი კიდე არის და არ გვინდა ამ ფილმის ყურება, მოდი რა. ყლეს დავიკიდოთ არ გვინდა რა. თუ გინდათ მარტო იმ მომენტს უყუროთ, კაბურო უჯდება მანქანაში. მოიცადე? გენიოსი აინშტაინია. და ცოტა ხანში კლიენტი არაკლია. მეც ძალიან მალე ჩამიჯდა შემდეგი მგზავრი. კიდევ უფრო უცნაური. მე კი გასწავლით, მაგრამ ეგ ადგილი როგორ არიცით? ქიმწმენდა იყო ადრემად. არ ვიცი, კიბორძალიძის ქუჩა და რა ვქნა. ქუჩა არა. გამზირი. მაინც არ ვიცი. აი პირდაპირ წადით და შემდეგ იქ მარცხნივ. კი ბატონო. კიბორძალიძის ქუჩა არიცით. რანაირი ტაქსისტი ხარ ახლა შენ? დამწყები ვარ. დღეს ჩემი პირველი დღეა. მართლა? თქვენ ჩემი მეორე მგზავრი ხართ. ანოკმოუს დაადონა და 2 ლარი. დანძრეული გაქუეჭველი მაქ სიზმარზე. ვინ ბიჭი? ბიჭი რა? გონი არატრადიციული ორიენტაციის იყო. აო. რა ქვია სიზმარზე დანძრეული? გიტარასტი? ხო რა. ოხ მაგათი დედა მოწყამე. როგორ მომრავდნენ. მე მგონი სულ იყვნენ და სულ იქნებიან. ვეღარ იქნებიან ბატონო. ვერ იქნებიან. რატო? იმიტომ რომ არ არის აქ მაგათი ადგილი. საქართველოში? დედამიწაზე. რას ერჩით? მე არაფერს არ ვერჩი. თვითონ ვერჩი. თვითონ რას ვერჩიან, დადიან თავისთვის. მომისმინეთ მეგობარო. მე მეცნიერი კაცი გახლავართ. ქიმიო ინჟინერი და თქვენ თუ არ გესმით, მაშინ მე მაინც მომისმინეთ. მაგათი ურთიერთობა არ არის შთამომავლობის შექმნისკენ და სიცოცხლის გაგრძელებისკენ მომართული. ეგენი ტყუილად ცხოვრობენ. ეგ ხალხი არაფრის მომცემი და ზედმეტია კაცობრიობისათვის და რაც ზედმეტია, კაცობრიობის იმუნიტეტი განიკვეთს და მოიშორებს. თუ ეგრეა, აქამდე რატო ვერ მოიშორა? ჯერ დრო არ დამდგარა. მე ვიდარჩა თუ ვიცით. არც ისე. შენ იცი რომ ადამიანის ორგანიზმი მუდმივ მუტაციას განიცდის. ეგ რას ნიშნავს? იცვლება. ახალ გარემოს ეგუება. ეს მომენტი მახსოვს, ეხა გამახსენდა უბრალოდ. ეს არის ცით ეს მომენტი. აი მაგალითად ახალ გარემოს ეგუება. აი მაგალითად კუდი. რა კუდი? ადრე ხომ მქონდა ჩვენ კუდი. შემდეგ მუტაცია განიცადა ორგანიზმმა და ახლა კუდი აღარ აქვს. იმიტომ რომ ორგანიზმს აღარ ჭირდება. ასე. ახლა შენ თუ მეტყვი, რამდენი ზედმეტი ორგანო შემორჩა კიდევ ადამიანს? რამდენი? ძალიან ბევრი. მაგალითად ბრმანაწლავი, გლანდები. ოპერაციას ვიკეთებთ ამათ ამოსაჭრელად. იმიტომ რომ არ ჭირდება ჩვენ ორგანიზმს და იმიტომ. ხო და რაღაც დროის შემდეგ ჩვენ გენომში დაილექება ინფორმაცია, რომ აღარ გვჭირდება. შემდეგ განვიცდით მუტაციას და ადამიანი პირდაპირ ბრმანაწლავის გარეშე დაიბადება. მართლა? აბარა, ეგ კი არა და კუჭი, ნაწლავები და საჭმლის მომნელებელი სისტემა სულ ტყუილად აქვს. არც ეგ არ გვჭირდება? ამ ეტაპზე როგორ არ გვჭირდება? იმიტომ რომ ჩვენ საკვებში
ორგანიზმისთვის აუცილებელი ნივთიერებების გარდა უამრავი სხვა ნაგავიც შედის და ამ ნაგავს გარეთ გამოდევნა უნდა. ვერ მიხდი? დეფეკალიზაცია. რა? მოჭმა ბატონო. ხო, მაგრამ ჩვენ მეცნიერები ცოტა ხანში შევქმნით ისეთ პაწაწუნა აბებს წამალივით, რომელშიც კალციუმი, კალიუმი და რა ვიცი კიდევ სხვა მინერალური ნივთიერებები იქნება შერეული, რომელიც ადამიანს სჭირდება, მეტი არაფერი. და მალე მოხდება ეს ყველაფერი? ალბათ ერთ 20-30 წელიწადში. ასაგებია. ხო და ეგ პატარა აბები რომ გვექნება, მერე რა მოხდება თუ იცი? არ ვიცი. აღარ დაგჭირდება საჭირის მომნელებელი ორგანოები. დავიწყებთ კუჭის, ნაწლავების და სხვა ორგანოების ამოკვეთას. ბრმანაწლავებით გესმის? მერე მუტაციას დავიწყებთ და დაახლოებით 10,000 წლის შემდეგ უკუჭ-ნაწლავად დავიბადებით. აჰა. შემდეგ აღარ გვექნება ელენთა, აღარ გვექნება 12 გოჯა. ხვიძლი. ხვიძლიც? Ja, ხვიძლიც. და ამ ყველაფრის შედეგად ფუნქცია დაკარგული ჩვენი პროჭის ნახრებიც შევიწროვდება და ჰოპ შეხორცდება. და აი მანდ მოეთყნება დედის ტრაკი პიდარასტებს. გესმის მეგობარო? ასაგებია. აი იქ მარცხნივ შესახვევია შეუხვიეთ და ჩამოვარ. კი ბატონო. საღამოს 5-ზე სერიალის კასტინგზე მივედი. მონდომება არ მაკლდა ყველასთვის დამემტკიცებინა, რომ 2013 წელს ოსკარის გარეშე დარჩენა დიკაბრიოზე ნაკლებად არ მწყენია. შემდეგი Okay. დაჯექმა. ძოლის ფალეს. კოჩი ხო არ დაიგალო? არა პრობლემა. ამაზობა? მამებიკრა. თომის კონცერტის ამაცადე დედაჩემ. დილამშვიდობის ეგენაცური. აუჯობა. აგერ აქვე გუცეებზე რომ გავიდეთ, 5 წუთი შევჩერდეთ და ისევ უკან დაუბრუნდეთ. რამდენი უნდა? ავიც, 10 ლარი? 8 დარი იქნება? აქვეა რა. დაჯექი. დიდი მადლობა. რა არის ჩვენი ცხოვრება რა? ბატონო? წამია ცხოვრება, წამია. გაგიფინეს გაზეთები. ისე გაირბინა ამ ერთმა წელმა თითქოს არც ყოფილა და აღარც არსებობს ეს კაცური კაცი სპორტში. ოდიში ვიზია მოგვთ? მამა ჩემი წლის დავია დღეს. ჯარშან გარდაიცვალა ზუსტად ამ დღეს. ძალიან სამწუხაროა. ო, სამწუხაროა. ზემოდან გვიყურებს ახლა ალბათ. ზრუნავს ალბათ ისევ და ნერვიულობს ჩვენზე. არი ნერვიულო მამა, ჩვენ კარგად ვართ. ძველებურად კარგად აბა როგორ გავიქნები თუ შემო. აღარაა ძველებური ხალისი, მაგრამ რაღაცნაირად ვცდილობთ ხმეობის შენარჩუნებას. ერთადერთი ის გვამშვიდებს, რომ ზუსტად ვიცით 64-ში მოხვდით. ოდიში, მაგრამ ზუსტად საიდან იცით 64-ში რომ მოხვდით? წინვალი კვირეული დღეებში გარდაიცვალა. ეგ ჩვენც არ ვიცოდით, მამაო მაგვიხსნა მერე. თურმე აღდგომის დღეებში 64-ის კარი იხსნება და ვინც იმ დღეს გარდაიცვალა, ყველა 64-ში ხვდება. ასაგებია. ო, რა ვიცი, როცა საყვარელ ადამიანს კარგავ, რაღაცნაირად გინდება, რომ ყველაფერი დაიჯერო, რაც ოდნავ მაინც დაგამშვიდობს. მესმის, მართლა. 20 წლის თავია დღეს. საფლავზე გავალ, შვილიშვილების სანთელს დაუნთებენ. პატარა სუფრა მაქვს 50 კაციანი. ახლობლები გამოვლენ, დაქესავები, მეგობრები, თანამშრომლები. პატარა საბანკეტო დარბაზია იქ სახლთან და იქ შევუყვეთეთ სუფრა. მამაო სამარხო სუფრაო. მაგრამ მე მეჭაპური და მწვადი მაინც დავამატეთ. მამას უყვარდა ძალიან და მამაომ თუ უყვარდა არა უშავსო. ნამცხრები ყოფილა წლის თავის სუფრაზე აუცილებელი. მართლა? მეც ახლა გავიგე. აი გუცეებზე ერთი ქალი ცხოვრობს. ის აცხობს და ყიდის ნამცხრებს. და ეგ ნამცხრები უნდა წამოვიდო. ნაპოლეონი იდეალი და მედოკი. აი აქ მარჯვნივ თუ შეიძლება.
აი ეს გაზეთები გავჩეროთ აქ, მანქანა რო არ დაისახოს. ყუთებში არ იქნება? არა, ყუთებში როგორ არ იქნება, მაგრამ ყოველ შემთხვევისთვის იყოს ესეც. ასე. მე ავალდა ჩამოვა. ქართულო ოლერი ჯოუცებ მითხარი 9 საათში შეგიძლია ჩემთან გამოხვიდე ტელევიზიაში? ეხლავე? რა ხდება? კი, გამოხვალ? ხო და რა ხდება? არ მცალია ეხა გამოდი მეთქი და აგის. აი, მიდი გელოდები. ოჩა? დავიღუპეთ. საფულე დამრჩენია სახლში. უნდა გავიდე და გამოვიდანთ. რამდენი დრო რო არ მაქვს მეგობარმა დამირეკა ეხლა და გასპო გამოსვას ვერ მოვას. აბა რა ვქნა? რა ვიცი. შენი მოსაცემი ფულიც არ მაქვს. რამდენია გადასახადი? 60 ლარია. 60? ხო არა გაქვს შემთხვევით რომ მას ესხო. მე სახლში რომ მივალ და ავალ და ჩამოგიტან. ისე მაქვს. შენ გაიხარე რა. აღარ მოგვიწევს კულად იკითხი არის. აა ეგრე ჯობია რა. შევასწორ. ერთ წუთში ჩამოვა. რატოს მუსიკები იყო, სიმღერები იყო ადრე? არჩი აყირავ მოზილე. უგაცრავად. აქ ნაცვლებს სადაც ხოვენ? ტაქსისტი ხარ? გაგიფინა გაზეთები? შეგანტონო მიდი მოზილე. აგა. რაგაცები შეჭა. ძალიან სასაცილოა შეჭა, მაგრამ რამაცინებს გიჟია. რა არის სასაცილო მთელი გუშინდელი ნამუშევარებული ამახი იმდე. მადლობა ჩემო კაცებს. ძალიან ყლები მომთავს. შეჭა ეგრევე როგორ ვერ მიხდი პური მასესხება გითხრა და ეგ ვაფშე არ უთქოს. აბა მე შევთავაზე. Ola mega. Opa. Dadje. Давай Шумахер, дагада პირდაპირ სიმფარობობდე რა. Ურა დაგენძა. Шумахер, Dede mi gada simforopozit roz, давай, шустар. А? Ебука митхали. Мера то. А проблема? Ара. Ola mi gada ra Шумахер simforopozit to. Ивдива. Чен телефон, твасту сто. Ара. Чен телефон, я шечу.
აუ შედობა გაგიჩი შენ ტელეფონი მეთქი მირო ნაგუინა ტელეფონი გირე გავს მეთქი შეცე მოუპაზუდა პენთ ყავს ალო რაშობი ჭყარკო ბიჭო სადა ხარ ალო მოდი ვარ სოფა წეღანაც მოდიოდი თქვენო ალო ბიჭო ის ეხა წვეთში მოვდივარ ზე რაკან გამოვიდა ის კი გამოვიდა როგორც იქნა და ეხა მოვდივარ რა აღარ მოგვაწყობო რაც მომაც გაფიცებ გელოდებით ამხელა კამანდო ბიჭო რაგაცი ბიჭო ვიცი მაგრამ რა ვქნა თო 40 წუთი ველოდებოდი რესტორანში და ეხა ბრალია ყლესავის დრო და ცოფა ეხა ალო ზაროვა ცოფა ჯან რა ხდება ბრატ ზაროვა ჩიბო შენ ხარ მე ვარ მამით შემეყლე ვარ თრალი ხარ შენ არა თორა თრალი ხარ დაუფორი ხარ დავლე შენ თავს პიცა მაგრამ მაგარი უნდა ძალიან მე ვარ მამით შემეყლე ვარ აუ ვიცი შენს მობას პიცა ვარ ძალიან მწვენია ვიცი რომ ელოდებით მაგრამ რო თამადა იყო მაგარი ყლე შენს მობას პიცა ვარ ტიპს ვერ გავაგებინე მეთქი არავსო ბიჭო ვაცია Vede chi da mettere mame bollo su tre chi da stiseni te da smoke mi vedi da me. Tu garoče uočali modi khart khokot ma. შენ თავს გეფიცები ძმა ახლა ტაქსი ვზივარ და ემინა შუმახერა მაგალითად ტაქსის და მინემ ბოლო შუყო მოგოთროში. ხო, ტაქსი რატო ხარ? აი კითხე ამ დებილს თო. ვერ მოიწმინა ჯიგარმა გაკურა ჩემს გამოსვლამდე პლანი და ისეთ დღეშია ბოზიშვილი ვიყო იმენა მანქანას ვეღარ ატარებს ადრე ეს მებაზები ბიჭო ხო არა ანცელებში ჩემი დედაში რაც მოხდა მოს გიყვები რა იყო ტელეფონში მომებაზრები ეგეთ რაღაცებს ბიჭო თო რა პონჩი ჩემი დედაში იმ პონჩი ნუ ისმინება ბოზიშვილები რა პონჩი აღარ ისმინება გასწრედა იგი ბიჭო შენ თრალი ხარ ხო ჩემი დედა ნასამა სუბუქა და რა შეგეხა აბა არის ბიჭო სად რა უნდა იბაზრო მაგის დედა შევუცითო ჰა ბიჭო ჩემი დედა მოწახარა მძღრენო ზართხო გეუბნები ისმინებოდა მაგრამ აღარ ისმინება მე და იძრა ჩემი ბიჭო ხალე ხარ ხო ცოტა მე მგონი ჩემი დედა აუ იდი ნახული რა ცოტა რა ბოლშილო შენ ბიჭო ხო არ გეშლება რამე ჩემი დედა შევიცი რა აი ხა მოვა მან და გაგიასებ ძალიან ცუდად რამე შეიძლება და რა ბოლშილო ისე უნდა ბიჭო ვიდა შენ გეუბნები იმინა სად ხარ ჩემი დედა მოთხარი ბიჭო გითხარი 9 ჯერო ტაქსი ვარ შენთან მოვდივარ მეთქი და მე რა გითხრა ხო და აქ მოდი პირდაპირ ჩემი დედა მოთხარ შენ თუ ტრაქში არ დაგჭერა ბიჭო გაიგე აუ შენ უნდა დაჭრა შეგამოყლებებულო აქცე ვაჟი დირიჟაბლი ჯესიროში აუ მოეთრი ერთი აქ დროზე ჩემი დედა შევიცი და მე შენ განახეთ ვისაცებ ბიჭო ედი ნახვე გამომართა თავშემაყრევინებ ბიჭო არი რა ბიჭო რა ალო ხო ალო ხო ვისა ბაზრება ეხალე აქცე ბიჭო არა ზოფა არა მთრალია გაიგე მთრალია ხალესე მკიდია მთრალია ყველაფერი კარგად არის პროსტა ეს მაგარი მთრალია და ცოტა ხვაზი ხარა ესე მკიდია ძმაო მაგას შიქ ხო არა აქვს ბიჭო მაგას მოუთხნავ მოსათხნავს ჩემი დედა შევიცი თუ შიქ ხო არა აქვს მაგალეს კარგი რა ზოფა რა გინდა ეს რაღაცა ისა რა ყველაფერი კარგად არის დაწნარდი რა შერიგდი ძალიან პატარა რაღაცა გაუგებრო ხო ზოფა ხო რა გაუგებრო ბიჭო მე მოვდივარ და ყველაფერი არის კარგად ხო აროჩი რა ჩემი დედა აი ხა ვაძლევ ტელეფონს სოფა და ჩემ თავს გაფიძებ იმენა შერიგდით რა მე არც მიჩხუბია ძმა სოფა ბიჭო რა დაგიმართა ხო ალო ო ბრატ
ხო, გისმენა. ბეზაბით, ბრატ, ბეზაბით. იმინა რაღაცა ნდრაზუმენია მოხდა, ბრატ, მეც ნერვებზე ვარ, ვანგარი რა. ნუ ბაზარი არ. მაგრამ წითელი ხაზების მოვალს, მე გადამკვიდე არჩ, значит, მիր, ბრატ, ხო? ნუ ბაზარი არის, მիր, ბრატ, ჩვენც მაგარ ნერვებზე ვარ, ჩემი დედამ თქვა გელოდები დილიდან, თვაო, ხოთო. აუ, ვიცი, ბიჭო, მაგრამ ბიძაშვილი გამის და ამდენ თაზე მოდის, სიმურა გახარებული ვარ ბოდიშვილი ხო და? გილოც. აი, გენაც ვარ. ხო, დიდი ბიჭი გაგიწყო, ბიჭია. აბარა ბიჭია, თუ ყვერები აქ ჩემ ხელა ჩემი დედა. გილოც აუწმაო გილოც. ხო, დიდი კაცი გაგიზარდოს. აუ, აბარა დილიდან იმინა. Кайфе, Симо, დილიდან იმენა რესტორანში ვზივარ, ბიჭო და გავეც გარკვეულსაც იმინა ბოჭყო ვერ გავყევი და მეთქი რა, ბარიგი და როცა მუხარ მეთქი, ხედაში გამომიარე მეთქი რესტორანში და ყველა მეთქი ბიჭო და დავადგეთი, ყველა ხედა მეთქი მოგვარდებით რა ყველა ამერა ვერ გამოვეწუცე ამ სუფრი და ერთი ქართული სუფრის ამბავი დეკისერი ვიტები საათი. ეუ, ბიჭო, ნუ ბაზრობ ტელეფონში ეგეთ რაღაცეებს, რა გჭირ შენ ჩემი დედა მოთხარ, რა რაღაცეებს თო? როგორ ზაი ბარიგა და ეგეთ სიტყვები არ გინდა ძმაო ამ ტელეფონში თო? გაიგე? ნუ ხარეხა შენი ზმენაში შეცემა თო. ბიჭო, არ ვждახარ შენ იქ ძმაო და მე იქ აღარ მინდა მიბრუნება ჩემი დედა თო. რა შენ არ ბაზრობ, რო შენ ჩემ ნაბალზე შაგიჭერენ ბიჭო? ეგ რა შუაში ხა? აბა რა არის ეგრე გამოდის ბიჭო, მაგას მეუბნები ბიჭო. მე ვამბობ, რომ შეიძლება თქო ბიჭო. გაიგე? არო მეუბნები რომ ბოზი ვარ ბიჭო. ეუ, ჩემი დედა მოთხარ, ჩიბო, მე ეგ არ მithქვამს, მაგრამ ეგრე გამოდის მაგის დედა შევეცი და მანდრო მოვალ მაგრად მოგთხოვ მაგას, ხო იცი როგორ ითხოვება ბიჭო. რას მომთხოვ ბიჭო, მე ყველა ჩემ სიტყვაზე ატვიჩაი ვარ, ჩემი დედა. და მან ვიყავი და ნახავ სოფა ჩემი დედა შევეცი. მოდი, გელოდები ჩემი დედა მოთხარ, მოდი თქო. გაიგე ბიჭო? მოდი, ხო ისა ყლეონ და აუ შენ თუ არ დაგაყალეო ცემაში, აი ჩემი დედა შევეცი რა. იმინა რა ბოდიშვილი, ამომართი რა ძმაო. რა ბიჭო, რა მოგივიდა. ეგ ხალე ბოდიშვილი. აიო, ძობი. ო რა, ხო ცოფუს რა არყოს შენზობას პიცა ვარ ძმაო, იმენა დაუბრიდავ მაგას ჩემი დედამ. აგი რა ცოფა რა, მოვდივარ, ყველაფერი რიგზე არის, ყველაფერი კარგად არის და შენ ნუ ნერვიულობ, ცოფა. მე არაფერს არ ვნერვიულობ, ჯღარკო, ჩემი დედა მოთხარ, იმენა შენი პატივისცემი ძმაო, ჩემი დედა შევეცი. შენზობას პიცა ვარ თუ არ დაუბრიდავ ძმაო, ჩემი დედა შევეცი. ვაფშე რას გაუარე მაკალეს. ბიჭო, ცოფა, ეხა ორის ბიჭგის ფული ამისია და დანარჩენი ორის ფული ხვაზე ხარ და დანარჩენი ისეთი თემაა რა ცოფა, რა ხო არ მოვტეხავდი არა? ნუ ბაზრობ თუ ვაფშე ეგეთ რაღაცებს ტელეფონში ჩემი დედა შევეცი. ბიჭო, 20 კილო თევზი ვიყიდეთ მცხეთაში, ცოფა, და აქედან 2 კილო თევზის ფული ამისია, ხო ხდები, ამას უნდა მივცე და ნუ ეხა რა გავაკეთო აბა ცოფა, ხო ხდები არა? ო, ნუ ეგრე ხო, ეგრე ბაზარი არ არის ძმაო. თქვენ შორის ეხა გაუგებრობას ქონდა პატარა სადგილი გესმის და ხო, ბაზარია. ხო, ეხა უნდა შერიგდეთ რა ცოფა რა. ბიჭო, არც მიჩხუბია თქო, გითხარი ძმაო, მე ჩემი დედა. ზო, მაშინ ვაძლევ ტელეფონს. ცოფა, ბიჭო, დაწნარდი და რა გჭირში. ო, არო. როგორ ეძარება ამას და რაზმენია ქონდა რა ჩემი დედა. ბრა, ბაზარი არა. და ვიცი რომ ვაჟკაცი ბიჭი ხარ, ძმაო, ჯღარკოს მახარ და ჯღარკოს მები ჩემი ძმები არიან, ჩემი დედა. აი მენა ბრა. კიდე ერთხელ გილოცავ ბიძაშვილის შვილის გაჩენდეს რა. ჩემი ძმა ხარ ცოფსონ, ჩემი ძმა ხარ თო. რა იხარე? ისე რომ იცოდე გუშინ ააგდეს ორი ბიჭი ჩემ კორპუსში ძმაო, ტელეფონით ბაზარზე იმენა რა. იმენა მაგ თემაზე რა. რას ლაპარაკობ თო მართლა თო? იმენა გუშინ მოხდა ძმაო, იმენა. ნაღდი შეგამბავი შენ? ნუ გეუნები რა. ესენც გვისმენენ თქო ძმაო, მაგითო გეუნები. ესე იგი მართლა გვისმენენ ისევ ეს ნაბოზრები ბიჭო? გვისმენენ, აბა რა შვებია ბიჭო, ამათი დედა შევეცი. გვისმენთ ეხა მაგერები ბიჭო? ისე კითხები ბიჭო. ეს ვაკითხები, სოფიქდა ვინც გვისმენს ამ ნაბოზრებს, ამათ დედა შევეცი, ამათ არიცავ კარგების მოსმენ არ შეიძლება. კაი, ჩიბო, კაი. ვის უსმენ თქვენი დედას შევეცი ბიჭო? თქვენი დედა მოვუტყანა ბიჭო.
ამათაც ყურის სირზე თქვენი დედაცეშევეთ. ჩემო ბიჭო, უარესად აღიზიანებ ძმაო ეხა მაგათ ჩემი. აღიზიანებ და გავაღიზიანებ დედასაც შევეცით და გაღიზიანებიან სოფცი. მე დაგვიჭერენ სულ ყველა ძმაო ჩემი დედა მოთხარ. როგორ დამიჭერენ? როგორ დამიჭერენ თქვენ ბოზებო მომაფსმენებ? იქნებ არ მეფსია თქვენი დედაცეშევეთ. დაგვიჭერენ ძმაო ყველას გეხმარება. დაგვიჭერენ და დაგვიჭირონ და დამიჭირონ და ეჭირონ დილანდეთ ვარ გავყარდებათ. ჩემი დედაცეშევეთ თუ მეფესავით არ შევიდა ზორნაში ბიჭო რა. რა მთვრალი ხარ ჩემი. იმენა მეფესავით რა. იმენა გამოყლევდი ისეთ მთვრალი ხარ. არ მეშინია თქვენი თქვენ ბოზებო. პატარდა დიდი ყლე დაშინებენ. ჩემი დედა ხო არა ანძრევ ბიჭო შენ რა გინდა ისქენი ძმაო ჩემ თავს რატო აჭერინებ ჩემი დედა მოთხარ რა გინდა. აუ შენ მაგარი ჩაჯმული ხარ ხო ბოდიშვილი ვიყო. რა გაგიკეთა ზამციხეში თო ესეთი თო. შენ ბიჭო ყლე ხო არა ხარ მართლა ჩემი დედა. ისომრებ შემამლა ყლეო. ისა შენ გეუნები ჩემი დედა ხო გადადიხარ წითელ ხაზებს ბიჭო ეხა ჩიკო ჩემი დედა. გადა რაც გაიგე ჩემი. აუ აბშენ და შენ მომის მეანკეთ ბიჭო. ხო გისმენ. აი ღე წითელი ხაზები გადამახაზე ყლეზე ერთი შენი დედაცაც მან შევედი. აუ შენ დედა გაკმოწაული რაგაცო. ხალხო გამადარებეთ ჩემი ბიჭო ხო არ ანძრევ შენ. ვაფშე რა ინტერნეტის პრიკოლები მით ბაზრობ შეჩემა. რა გინდა შევაფშდო? ვერვონი, დავე რა. მე გავდავე ვიშიში მა. ეს არ წახვიდე ვასაშენ. ჩემი დედა ნიშვილი. რა გინდა? ჩემი დედა შევეცი მა. ელი გადმოდი რა ბოიშვილი. რა გინდა? გადმოდი მა. არ წახვიდე ბიჭო. ბიჭო ჩემი დედა ვაჭა ჩემი დედა მეკები. აი იმინა ძალიან შეშინებული და განერვიულებული ვიყავი. დაახლოებით 1 საათი დავისვენე. ქალაქის ხედს გავყურებდი. რომ დაღამდა ისევ სამუშაოდ გამოვედი. მაგრამ იმ დღეს მუშაობა არ მეწერა. აი გამიჩერეთ. ო არის კიდე რამე ისეთი დაიგო. აბა საერთოდ ვერ გავწლებდი. ეგეც პრო პოლონელს გავს. ხო გამარჯობა, ბაკურ კალენდარზე ბრძანდებით? დიახ მე ვარ. მე სერიალიდან გირეკავთ კასტინგზე რომ იყავით ტაქსისტის როლი. დიახ, გამარჯობა. სამწუხაროდ თქვენ შოუზე სხვა მსახიობი შევარჩიეთ, მაგრამ გირეკავთ რომ მადლობა გადაგიხადოთ კასტინგში მონაწილეობისთვის და იმის გამოვთქვამთ რომ მომავალში ვითანამშრომლებთ. ეს რა არის ბიჭო? ხო რა ეგრე მოხდა რა ეგორი დარჩა. რა? დარჩენი მოიწია. ფულს მოგცემთ. რა ფულს მოგცემთ? აქ 600 ლარია. ესეც 200. ეს არის 16 კარობკის ფული. 2 ხო დაგიბრუნეთ. ხო და 2 ზარალია რა. ხო გითხარი. რა ზარალი თო? თქვენ დაკარგეთ ხო? მე ხო არ მომიპარავს, თქვენ დაგჭა. მე რა შემეძლო ყველაფერი ვიჩალიჩე. ეგ 200 ლარი ვაფშე სხვა რაღაცის ფული დაგიმატე. თქვენ ხო უნდა შემოხვიდეთ ზარალის წილია რა. ეს რა ტრაქსაგურავებს ხომ შენში გარაგა მე თქვენთვის შევრაწოფა ხო არ მომიყენებია რა კაროჩე ეს იცი ხო რა არის შენ ვიცი ხო დახადექი და უკან გადმომიჯექი რატო იმიტომ რომ გითხარი იცი რატო გავისროლე? რა შემაშინე? არა ჩეკატაბოშედა. იმიტომ გავისროლე რომ განახორ ვახ კაციშვილი მომსვლელი არ არის. არც პატრული, არც შემთხვევით გამლელი და არც ირგვლივ მაცხოვრებელი. ეხლა ვაჟკაცობანას დამას მოეშვით, დარჩები აქ სამუდამოდ. დარწმუნებული ვიყავი რომ ბლეფობდნენ. მე რაც შემეძლო მოგიტანეთ რა. მეტი ჩემგან ვერაფერს ვერ მიიღებთ. ვაჟკაცი ტაქსისტი ხარე? არც ვაჟკაცი ვარ და არც ტაქსისტი, მაგრამ ჩემგან ფულს ვეღარ მიიღებთ. და მაშინ
ილოცე რა ეს დემონჩიკო. იმიტომ რომ ცოტა ხანში ტრუპი იქნები. არ მოკლავთ. ვა, რატო? დედა ჩემო გნახა შენ. ჩემაც ბაკაცებმაც იციან ვინ ხართ. დერერა. დაგიჭერენ. შენ რა გონია რამე ილუზია გამაჩნია რომ სროგზე არ მოხვდები ბიჭო? მე რომ მოვაგვარო სროგზე აუცილებლად უნდა წავიდე. ამ მუხლით თუ წავალ ხო ვაფშე ჩოხით გამოვალ იქიდან ვასა. გამოთქმა შიშით ჩაიჯვა. იცით საიდან მოდის? მე კინაღამ მივხვდი. რა კენილუცე? და არა მარტო ამას. ყველაფერს მივხვდი საერთოდ. მაისა. Ай, куча. Успокойся, бродяга. Все в порядке. Шена каркупил хато. Маисе, რა ხმაური რა? ჩემ თავზე ვიღებ მეთქი რა შეჩემო თო. ეს ტაქსისტები რომ აადრებია. სიმღერით მოვიდა. Considero bicho. რამდენი მოგართოთ? გადახტილია. აი რა მომხდარა. ჩემი ტაქსი სხვა ტაქსისტს დაუნახავს შემთხვევით. მერეს როლის ხმაზე რაციაში გადაუცია კოლეგებისთვის და ასე გადამარჩინეს ჩემმა ძმებმა, ტაქსისტებმა. პროფესიული სოლიდარობა თქო, ხომ გითხარით? ემოციებისგან ბოლომდე დაცლილი სახლში ვბრუნდებოდი. როცა რაღაც ხმა გავიგონე. ვიღაც მეძახდა. კაზინოდან ან სუთხასიათზე გამოდიან, ან ძალიან სუთხასიათზე. მაგრამ ეს ბიჭი ძალიან კარგხასიათზე იყო. ტაქსი! აუ, აეროპორტში გაგაზე თუ ძმა ხარ. აი, მიდი! ისეთი ბედნიერი იყო, რომ უარი ვერ უთხარი და დავგაზეთ. ვაღჩემი. ბიჭო! $25,000 მოვიგე, უნდა მუსობიყო. და პირველად ვიყავი კაზინოში. ავშენდი! დაიღუპა. მერე გზაში დაწვრილებით მომიყვა. როგორ გაგზავნა სამსახურიდან უფროსმა 2 დღის წინ სათამაშო წასული თანამშრომლის კაზინოდან წამოსაყვანად. როგორ არ დახვდა ის იქ და როგორ გადაწყვიტა ცოტა წაეთამაშა. როგორ შევიდა მუღამში. როგორ მიხვდა რულეტკის საიდუმლო ფორმულას და როგორ დაენძრათ კაზინოებს რა კი ამან თამაში დაიწყო. აეროპორტს რომ მიუახლოვდით უცბად შემომიბრუნდა და მითხრა. პასპორტი აქვს? წამოვყევი რა კიევში. ბიჭო, იცი რა მაგარ დროს გავატარებ? ყველაფერს მე ვიხდი ძმო. არა, ვერ წამოვარდე. სად ვერ წამოხვალ ბიჭო, შენ აზრზე არა ხარ, რას მაზავე ხარ ხო? აეროპორტიდან კიევში რომ მიდიოდა რა მართლა ვერ დროა? წამოვალ, არა, აქ უნდა ვიყო ხვალ აუცილებლად. აი რა. მართლა. მოიცა? მოვისვენე ძმო. აი გამომართი რა. ეს რა? $500. მოგების პალას არ ვარ, გაგეკცეს. სიკეთე უნდა აკეთო, ხო, გაიგე? წადი. ასე ერთ წამში შემოტრიალდა ყველაფერი უკუღმა. თუ წაღმა. მოკლედ როგორც იყო. მეორე დღეს უკვე ზუსტად ვიცოდი რა უნდა მეკრა. გარდაიცვალა. როგორც ჩანს, მკვდრეთით აღდგომა ყველას არ შეუძლია. ჟოპუნის გამერებმა შეამჩნიეს მაშინ, როცა სამი ცნობილია კომპანიის წარმომადგენელი შეკრებილი მელომანები ბილეთების ფულის დაბრუნებას ითხოვდნენ. როგორც ცნობილია კომპანიის წარმომადგენელი, რომელმაც აღდგომა ჯოზავინულის კონცერტი დაგეგმა 3 დღეა თბილისში არ იმყოფება. ბოლოსიკის საბაჟოს კამერებმა შეამჩნიეს მაშინ, როცა საქართველო-თურქეთის საზღვარს კვეთდა სარბის საბაჟო პუნქტის გავლით. შეგახსენებთ, რომ ჯოზავინული
2007 წლის 11 სექტემბერს გარდაიცვალა. როგორც ჩანს, მკვდრეთით აღდგომა ყველას არ შეუძლია. იმან რა უთხრა, მკვდარი არ არის ეგ. მართლა მკვდარი ყოფილი. დავიდი ხალხო რა. დავიღალე. ამდენი ხანია ვსწრებ. 5 საათია თითქმის ხო. და 6 საათი მოვიდა. გაკოცით აბაჰეთ, მადლობა ყველას ვინც იყავით სტრიმზე. ახლები ვინც ხართ, ვისაც არხი არ გაქვთ გამოწერილი, გამოიწერეთ არხი. ვახის რა. ხალხო არხი გამოიწერეთ უეჭველი. აკად. ხალ ნახოთ რა თამაში იქნება. თუ რაღაც ყლეობები იყო, მეიჯორს ვაფშე არ გავსტრიმავ და თუ იყო გავსტრიმავთ ისე მეიჯორ. პაკა-პაკათ.